University of Kerala. He has conducted classes on content development during refresher courses at UGC, HRDCs, and several universities. He is a mentor and a guide in the academic realm. He has successfully supervised and guided many scholars in achieving their Doctor of Philosophy degrees. He was involved in translating 2 novels. That is, he has laid his hands on the creative art also. He has translated 2 novels, originally written in Kannada by Dr. Shivaram Karans into Malayalam. At present, he is a member of the Director Board of Delnet, that is the Developing Library Network, housed in, perhaps at least a few of you must be aware of the activities of Delnet, the nationwide network of libraries. I welcome you, Dr. Gopakumar, to manage a session ornamented by luminaries. Thank you. Good morning, everyone. First of all, thank you very much for inviting me for this Library Day celebrations. Along with that, the International Conference on Libraries Empowering Communities, the Global Perspectives, under the auspices of P.N. Panicker Foundation. Thank you very much. So this is second day. And the first plenary session, that means 4th plenary session, and we have 5 speakers for this session. Before that, I would like to talk about what has happened in the case of public libraries, especially whatever I have seen in my tenure as a librarian. I started my career as a librarian in the year 1983. Remember that time the libraries were only having books and printed periodicals, nothing more. We never even had the term computer at that time. But during this period, lot of changes have happened, lot of changes, and everything I could with the libraries, even though they are sitting somewhere else, they are using the libraries. So the way people see the libraries have changed. The libraries themselves have metamorphosized into different formats. Okay, so that's what I have witnessed. Lot of changes from the minimum computer with a 8 MB RAM to the mobile phone libraries. That way things have changed. So as introduced by Professor K.P. Vijayakumar, that I was working in Goa. Goa is also a place where the public library system is well established, very well established. You know what is the reason? They have a good amount of money for that, lot of money for that. And I was there when Mr. Manohar Parrikar was the Chief Minister of Goa. Okay, and they were getting a lot of library cess, and nothing was utilized also. You know what is the method by which they get the library cess? I think in Kerala it is out of the property tax. Some cess we are getting. Whereas in Goa, for 1 liter of liquor sold in Goa, they are getting 1.5 rupees. That is how the library cess works. And you know how much of liquor being sold in Goa. There is no end to it. So they were having lot of money accrued, and it was never utilized. That is what Mr. Manohar Parrikar found, that, okay, children's library with a lot of toys and all. So the moment some parents wanted to leave their child, what they do is they send them to the library, that's all. They bring them to the library, keep it over there with and some indication that my child lives here, that's all. And above that, just above that with elevators, there is a facility for geriatric people, means elder people. And you won't believe, even after 8 o'clock, people don't move out. Library closes by 8 o'clock, but these elderly people, no, they come for reading the papers. And so what the way inclusiveness has come up.
Okay, so, and also if at all a set of students wanted to see a particular film, some technology film and all, no, there is a huge screen over there with around 40 seats. Okay, so there also people go enjoy, and almost all their archival materials have been collected over there, and they are starting to digitize it. So everything happening. So you can't see such a public library having a lot of facilities like this. So this I have witnessed, that's what I am saying. So basically people complain that people are not coming to the library all these days. Okay, they are not coming, they are moving away from the libraries. But even I also have a complaint that people are not coming to the library, but we changed ourselves. If they don't come, we have to go to them. This is what we do in academic libraries. So you want see, we are spending around 2 crores for the libraries, 2 crores for an academic library, because you know that they need a lot of research content, academic content in the libraries, and we subscribe for the content and we are getting it. So those content, whatever we are subscribing, no, it's not in the form of printed materials. They are digital content, and it is hosted on the servers or connected through IP addresses, and they can see it from anywhere. And my vice chancellor told me, don't sit in the library. Please don't sit in the library. If you are sitting there, people are reluctant to come to the library. That is for sure. If somebody is observing you, people will be reluctant. So here, I am sitting little away from the library, not in the library. And even our library is open without a librarian. And Vice Chancellor told me, even if somebody steals a book, don't worry about it. That is also an advantage. Okay, so that's what the situation. We have 8,500 books only, but all our content is online. People are accessing it. Why can't the public libraries also have a change like that? You are in the midst of the people, among the people. So there are chances that you can develop such systems and have, what is that? We know about the digital divide. A lot of people are behind the digital walls. Okay, they are not getting access to the information that they want. Many of them are away from that. It's called a digital divide. Now with the AI or artificial intelligence, things have still changed. A lot of changes have happened. It's very difficult for a huge amount of people, huge chunk of people, they are kept away from the original content. So how can a public library help them? There are chances. Anyway, at the winding of this session, I will talk about those points. We have 5 speakers here. First one is Sri K.R. Jyotilal, IAS, Additional Chief Secretary, Government of Goa. Then Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS. Did I make a mistake? Okay, I am. Yeah, I was in Goa for quite long, and it automatically comes out. Okay, so Dr. Sharmila Mary Joseph, Principal Secretary, Higher Education, Government of Kerala. Dr. S. Bindu, Director of KIT-TARTS. Dr. M.R. Tamban, former Director, State Institute of Languages. And Srimati Satija VR, Writer and Secretary of Eduthukutam. These are the people to talk today. And first I will invite Dr. Sri K.R. Jyotilal, IAS. Before that, I will just introduce him. Sri K.R. Jyotilal, IAS, entered into IAS, Kerala cadre in 1993. At present, he is serving as the Additional Chief Secretary of the Finance Department of Government of Kerala. He also holds full additional charge of taxation, public procurement advisory, planning and economic affairs, and serves as Chief Executive Officer of the Rebuild Kerala initiative. He had also served as Additional Chief Secretary, General Administration Department, Additional Chief Secretary, Power Department, Additional Chief Secretary, Forest and Wildlife Department, Additional Chief Secretary, Sainik Welfare.
As a senior IAS officer trusted by the government of Kerala, Jyotilal has been involved in high-level administrative reforms and policy implementation. His career spans over 30 years, focusing on governance, energy, and disaster management sectors. So with this minimal introduction, I invite Sri K.R. Jyotilal for his talk. Thank you, sir. Respected Dr. V. Gopakumar, Sri Balagopal, Dr. S. Bindu, Sri M.R. Tampan, who is likely to join soon, Srimati Satija, Sharmila Mary Joseph is on the way, I think. In fact, I have got another meeting at 10:30. For us, God has given everything except time. Time is the one thing we cannot buy. So they say Kalaya Namaha. That means Kala is the Kalan also. So you have to manage time. Actually, 10:30, Chief Secretary's meeting is about to start. I am supposed to go there and conduct that. Anyway, so I have asked for 15 minutes time. So I said 10:45 I will be back. In fact, they are all experts. I am not only thing. I am a beneficiary of the libraries, especially in our Sri P.N. Panicker Foundation. As I said, Travancore, the Granthashala movement, the Sangha, Granthashala Sangha, it was started by him. That led to maybe the changes what has happened in the country, in the state, especially 100% literacy movement, now digital literacy, and we are talking about financial literacy, for the financial independence. So I think that is a base. Probably it started in Sir C.P.'s time, but that has now become a big movement. And the role of library, I will tell you, I was in the +2, when one of my physics lecturers, he said, you must try Mukundan, Professor Mukundan Kollam. So his nephew has got into IIT Kanpur and he became the Rediff on the net. I don't know, some people, some will know, Rediff Mail and all. Rediff was started by his nephew. So he studied in IIT, then he said, you must try IIT. So generally in Kerala, our ignorance level is that ITA and IITs are treated equally. People think that, oh, you have gone for ITA. So then I searched for what is IIT, where do we get this material? Then somebody said in Kollam library, there is that brilliant tutorials material is available. So I used to go to Krill. Only thing, you can't take the material out. You have to sit and study there only. You can maybe, those same photograph, nothing is there. You have to write it down. Get the copy if it is available. Maybe only one copy of the material was there. So I used to go to public library, take down those questions paper, and that too you get a limited period, 1 hour or whenever between the college hours, when you get that, and you have to catch the bus back home. So those times we used to go to library and go through that and then write it down. That's how, probably that was a game, maybe a change in my life. I got into IIT Madras, so I got a good rank and got into IIT Madras. That IIT also, we have got a good library. The teachers will just come with a surprise test. They will say, okay, the Rusnik and Holiday for physics, these are the books you have to read. They will not teach, they will only guide you. They are like a guideline. They are only guidepost. They can only, but you have to internalize. So you go to and you do the various problems in various books. Then that library, so that library culture, probably in Kerala, that we need to have that system by which the children go to library and study, so that then only they get, otherwise it's like a spoon feeding, it's like a dog training. It's not a learning which happens, it's only training which happens. So that is why I think there is innovation. You are killing the creativity in the beginning itself. You don't allow people to, explore or get into the fundamentals. I think maybe our education system itself, the amount we spend on the higher education and R&D has to improve. That means library, you are telling about how much money they spend on the library. In fact, one of my former professors, his son was there. He used to come to Trivandrum library. He likes Trivandrum. He says, very good culture, because very good libraries are there in Trivandrum. Even now he likes it. He is a MA literature guy, settled in now in Tamil Nadu. But however, he says,
Going to that library and sitting and reading those books, that makes you are like, you will forget everything. You are not worried about your life's problem. Man is basically 3 in 1. I used to say it is like it. So body, everybody has got. Spirit, everybody has got. Now, you are not getting into the page. Library is a place where you get inside the page. Otherwise, people say display of the books. Very nice front page, and people are buy books only for that front page. Nice color combination. They don't get inside. So library is a place where you should not, the nature itself is like a book. You are not getting into the inside of it. So you, then only you enjoy it. Otherwise, by seeing, okay, outside everything looks beautiful or ugly, but once you get inside only you come to the, you will be able to realize. That is called realization is life. Realize. That's what we say that, self-actualization or self-realization is the ultimate stage. The moment you know what the nature is, what the world is, what you are, then I think that that brings about a lot of creativity, innovations happens only when you people think. Now it's not thinking, it's only that memory power. It's a random access memory that any computer can do. With AI, you don't need even human beings. Human beings are required only for thinking. That's what a machine cannot Munich, the consul general came to me and said that, I want some Malayalam professors. I said, how come in Munich they want, no, then he said, the noted Nobel laureate Herman Hesse wants to promote Malayalam because his grandfather was in Talasheri. He wrote the first dictionary. So I was so fortunate to get the first copy which he gave to Kumar Nashan. So even now his grandchildren is having that copy which Gundat 1850s or 1857 or something. It was printed in Mangalore. Original book is there. I took a copy of that photograph of that copy of Gundat's first published book, which is with Kumar Nashan. That I showed to the German GIs, and they were surprised. Herman Hesse wants to promote his grandfather's, because he wrote the first dictionary, not by a Malayali, not by a English guy, but a German only wrote it. This is a revelation for them. So there are so many things like that which I think the younger generation or the world do not know. So coming back to the this age of disruption and the world of business, the first disruption in the world of business was Town Guru was witness. Because all the spice trade was the first disruption which happened in the entire world of business. Now we are in the age of latest disruption or last and lasting disruption of this century with the AI, robotics, and technological innovations, and then new things like tariff war. It's all disrupting the world of business. But I think we are in this age of disruption, you can survive. In fact, recently one article which Dr. Geeta Gopinath, who is a deputy MD, she was IMF and she was a Harvard economics professor. She has been telling you this AI disruption is also another resetting the world order. They say that even American economy may lose trillions of dollars. It's like a Y2K problem. So we have hyped it, and so many companies have grown. When the bubble will burst, if IMF has to say that bubble may burst any time, every destruction is for a construction. So I say GOD, generation, organization, disintegration. It's a cyclic process. After D, everything has to, so it's a destruction is for a construction, constructing a new world. And let us work towards that, to have that libraries. So interactive libraries, another concept which is emerging. Now you buy a book itself, there is a printing, one of the earlier directors who was vice chancellor in Haryana University, was showing that book. You read, then you just touch that, you get the video of that. So that it's an interactive book. You can also interact maybe with the author. If he is free, then you can talk to him or get his doubts clarified. I think a lot of changes are happening. One is digital library. At the same time, like IIM Calicut has very good digital library. I was impressed with that IIM facility. I think we should have more such a library and maybe go to the next stage of interactive libraries where you will be able to, the printing technology itself is changing, that you can have interactive, the books which can be, interactive. So you go to the site and then you will be able to, talk to the people who are there. Then ideas need to be shared. It's not a monologue. So you can have
interactive reading of the book. Those are all challenge of the new opportunities which are coming. In fact, we are in the process of setting up a global school for, see, if you are technologically, you should be 2 steps ahead of the others if you want to be a superpower. India is the largest market, definitely it is a good thing, but the only thing we need to increase the per capita income to Kerala maybe 4,500 to maybe $10,000. That means you need to have that build the capacity right from every field, whether it is agriculture, biotechnology, IT or all the fields. So that is one side of it. That means people need to have to be made aware of. It's like being awareness and bliss. So being, you are there, but you exist. But if you are not aware, what is the point in having citizens which are not part of the, they should become asset of the largest as the wealth of in your balance sheet of a, maybe not GDP is only economic indicator, but I think the asset is the citizens. So their awareness level, if it is not good, you are doing for whom ultimately. So the libraries have got a great role to play. Let us work towards that. As you said, probably the amount we spend, like a library cess you was mentioning, we can think of seriously about the library cess we also collect, but that money might be getting pulled into consolidated fund, it may not be even going. So higher education, R&D, that is where the Kerala's future is. We should be able to do that, and we should be able to generate the what the country needs. One is techno-economics is one topic which we are looking at, because you need economics as well as technology. It's like science without humanities, education without character, politics without principles, and commerce without morality. These are positively dangerous for the world. So we need to have we cannot have only one-sided growth. You need to have mix of everything. So that is where I think libraries have got a good role to play. Probably in the budgets in coming also we will focus on that, so that Kerala as a knowledge economy will be able to tap that potential which is available to, so that we should be able to generate enough manpower for which the country needs to be called a developed country by 2047. So that's why economics, future technologies, as well as the economics and humanities and art and culture, because we don't value our own culture. If you don't value yourself, you think somebody else is going to value it. One small example, one of my relatives, he was in the London auction. Sotheby's conducts the global auction for the antiques and all the photographs. So he saw suddenly he saw painting Chake boat jetty. Chake is where airport, just near the airport, when Lord Mountbatten, I think, has come, that time this photograph was taken. I don't know whether it is a photograph or somebody drew it. The king as well as the police all receiving the Governor General. That photograph is kept for auction. Since he heard Chake boat jetty is nothing but now it's a drainage water. We don't have a boat jetty at all in Chake. So that means we destroy everything, all our water bodies, because our mind is polluted. So Paristhiti is a reflection of the Manasthiti. Your polluted mind will make the world also polluted. So pollution everywhere, mind pollution, hand pollution, because people want something, we are all too much Gandhian, because we want Mahatma Gandhi's photo to be in our hand always. So I think that that polluted pollution, we are able to, what is the solution to the pollution is our dilution. That means with the love. So that transformation will happen in this age of information through library movement, and I think let us work towards that. We will, whatever little we can do from probably government side, from finance side at least, so let us work towards that. At least next budget onwards, I think let us make sure that this focus is there. So thanks a lot for giving an opportunity to share some of the thoughts. Sorry, I will be leaving because already Chief Secretary is waiting for the meeting. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for this thought-provoking address. In fact, he only knows what the inner circles of the government, what they feel about libraries. So your words are well taken. On behalf of the KN Panicker Foundation, we are offering a memento to him, a book. Thank you, sir. Thank you very much.
So let us move on to the next speaker, Dr. S. Bindu, Director, CRITARTS. Dr. S. Bindu is the director of Kerala Institute for Research, Training and Development Studies of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, that's CRITARTS, Kozhikode, Kerala. As an academic and administrator, Dr. Bindu specializes in social sciences, particularly in the areas of tribal development, indigenous knowledge systems, and community welfare for scheduled castes and tribes. Under her leadership, CRITARTS has organized initiatives such as the Ethnic Healers Camps, tribal cultural festivals showcasing medicine, food art, and literature, and training programs on modernizing ethnic foods and for tourism. She has also addressed the tribal superstitions through community rituals and contributed to preserving traditional healing practices via digital directories and certification courses in tribal medicine. As director, Dr. Bindu coordinated training for tribal communities on professionalizing ethnic foods for markets in Wayanad, Idukki, and beyond. She also led efforts to document and revive traditional tribal art forms, dances, and remedies through CRITARTS events. She is also keen on publishing studies on tribal issues. So with this minimal introduction, I invite Dr. S. Bindu for her address. Good morning, all of you. The session's chair, Dr. V. Gopakumar, sir, Sri K.R. Jodhilal IAS, Additional CS, Government of Kerala, Dr. Sharmila Mary Joseph IAS, Principal Secretary, Higher Education, Government of Kerala, Dr. M.R. Thamban, former Director, State Institute of Languages, Srimati Sadicha VR, Writer and Secretary, Eluthu Kootam, and Sri Balagopalan sir, who has invited me for this 80th celebration of International Library Conference. Thank you very much, sir, for giving me an opportunity for addressing this plenary session. As Dr. Gopakumar has said, I am heading the Tribal Research Institute of Kerala. Throughout the country, we have around 28 TRIs. In Kerala, the TRI is called as CRITARTS. It was started in 1971 at Tribal Research and Training Center. And in 1979, it came CRITARTS, where scheduled castes were also incorporated. We are the expert agency for the caste verification cases, because all engineering and medical courses scrutinizing goes through us, and all other whatever taluks find the doubtful claims are all directed towards us for the final verification of community. So the major part of our work is community studies, and in Kerala, there are 36 tribal communities and 54 scheduled caste communities. And also, we have around 106 other OBC communities. So, we need to be aware of all the cultural composition of all these communities. Mainly, though we have been focusing on tribal communities, as we all know that for the past 25 or more years, through education, the communities have been empowered, and they have started giving their own literature, which of course, each community have their own languages. I'm just a bit deviating from this because I want to create an awareness regarding the tribal communities, and I think this is also an opportunity to share the community's literary feelings and their new beginnings, because till date their creativity we didn't get an opportunity because it was never written. Everything was transferred orally. It was oral tradition. But now, as the communities have started writing,
in whatever, in Kerala it is Malayalam, so they are started writing in Malayalam. We are able to get their literary contributions too. And in Kerala, the Paniya community of Wayanad, they are the most numerically dominant community. Though they are economically backward, now there are people, even last for Kerala Piravi, we were able to select one community member for giving the award for his 2 literary works. So coming years, I think these communities will also be able to contribute more to the mainstream, and we will be able to know more of their literary contributions. And also I was amazed to know that that particular community man, his name is Vasudevan Chikiliod, he was running a library in his remote area for the past 10 years with his own leadership. So community libraries, I think, is the need of the hour for our population to grow. As the former speakers all have rightly said that for human society to evolve, we all know that reading is the only last remedy. So more of libraries should come, though like digital and all have come. Books, as we all know, turning the pages all gives us the feeling of turning the pages and reading a complete book is something amazing and blissful for all of us. We all had such experiences, I'm sure. Kitas has a library of around 17,000 books. When I joined as director, I had ambition of making it at least 1 lakh contribution, but similarly this financial crunch and all, we were not able to make it to that. Anyway, that ambition is there. And as you all know, I'm coming from Calicut. Kitas, the headquarters is in Kozhikode, and UNESCO last year has given Kozhikode as a literature city. The first time in the country, Kozhikode has described as a literature city, and we were able to organize national tribal literature festivals. And throughout the country, all literary persons had come, and we were amazed to find out that there was nobody could feel an obstacle in communicating to each other, and the language was not a problem. So in the coming years, as AI, it has this positive thing and as well as negative thing, but the positive part, like the languages can be translated to whatever in this era, to whatever we know, the languages we have learned and the languages we have reared into. So the coming years, I think we need to focus more on digital literacy. I'm seeing Sri Balagopalan sir, the first time only here I have come. He had talked me over phone for a digital literacy campaign among the tribal areas. So a lot of work the organization has done, Panicker Foundation has done on in Odisha for literacy campaigns. That's what I have understood. He had also given me a proposal so that there is a literacy campaign throughout the country, throughout Kerala, and we being the literacy first state, as we all know, Ernakulam was declared as a literacy first state to the efforts of these luminaries. I think this also can be implemented, because there are few tribal populations only in Kerala, like around 5 lakhs. So 100% can be done, as government has declared poverty eradication, extreme poverty eradication. Similarly, total literacy among the tribal department can be done with the help of, I think, Dr. V. Gopakumar, and also all those experts by the scheduled tribe department, and also by a collaboration. Such things can be done, because the first thought came to my mind, because all the beneficiaries of the
the marginalized section, they have mobile now. That is egalitarian, all of them have, but the thing, whether the knowledge to use a mobile for a positive purpose like reading a book or like financial literacy, all that, still I think it is in the back side. So giving those tools, even I think we all of us would not have got a training in using a mobile, how, but we have learned it automatically. But only maybe 25% we know, as they say, we use only 1% of our brain. Similarly, there may be many tools which still we are unaware. Those things, I think, as part of the foundation and with the collaboration of other experts can be taken in the coming years so that we get empowered and enlightened and make our life more happy and peaceful and fortunate. And once again, I thank the organizers for inviting me for this session, for this international conference on libraries, empowering communities in the global perspectives. And the coming years, I feel it will be easier because a lot of connectivity is possible through digital media, and libraries can be empowered in that matter also. I don't know, library near the Devagiri College, I think it has recently been opened, and with all new amenities, if anyone get an opportunity, you can also visit that. So new, like digital media can be also used for reading a book, like keeping a book and keeping a screen, and so that it can be scrolled. So because our younger generation, they are they have more been used to mobile scrolling, and that skill can also be used. So we need to think of new methodologies and new skills for updating and making reading joyful. Within a few minutes coming here, I could feel a lot of positivity, a lot of sharing also had taken place. For me, in every way, I have been benefited. Hope this 2 days conference also benefits you, and through us, the community also benefits. So thanking you once again, Sri Balgoban sir and the organizers for inviting me for this beautiful conference. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much for your efforts, and also the efforts of Kirtards for bringing the alienated people, the ethnic groups into the mainstream. I invite Professor Vijay Kumar to hand over a book to Srimati Bindu as a token of our appreciation. Now, I welcome Srimati Sadija VR. I'll just introduce her. Srimati Sadija VR is a Malayalam writer, literary organizer and administrator. She is the secretary of Ezhuthukkootam, a prominent literary collective in Kerala dedicated to promoting Malayalam literature through workshops, publications and events. She has been instrumental in organizing annual literary camps and fostering emerging writers since her appointment in the early 2010s. She has authored several short story collections and novels in Malayalam, exploring themes of women's experiences, rural life and social change. Co-edited under Ezhuthukkootam, including collaborative projects with national publishers like DC Books and Mathrubhumi Books, focusing on contemporary Malayalam fiction. Served as a judge for literary awards, such as the Kerala Sahitya Academy Awards, and facilitated translation initiatives to bring Malayalam works to English and other Indian languages. Actively involved in gender-sensitive literary discourse,
participating in panels at the Kerala Literature Festival and international book fairs. Srimati Sadija VR is celebrated for bridging traditional and modern Malayalam literary traditions with a commitment to nurturing diverse voices in Kerala's vibrant literary scene. Let us hear about her perceptions about the role of libraries in empowering writers. Welcome, ma'am. Respected Sunil sir in chair, Vijay Kumar sir, Bindu ma'am, and my big boss who has left the stage, Sri Jodhilal IAS. He is the appointing authority and disciplinary authority of mine because I am a secretariat employee. At first, I am thanking all the P.N. Panicker Foundation to give me such a nice opportunity to meet all of you and share my views with you. As indicated above prayer, I am here as the representative of a group called a Commune of Letters. That means I am representing a community of writers. Hence, I need to explore the role of libraries in molding and boosting a writer. How a library molds and boosts a writer and propaganda of a writer. These two aspects are there in the library in connection with the literary world. As I am a writer in Malayalam, I am not at all very conversant in English, so I needed to depend my writing to spare my views with you. There are places in the world where silence speaks. Not only speaks, but communicates. I think my words may be, here I am talking about libraries. I may go through the emotional aspects of libraries because I am a writer, I valued emotions. So sometimes it may be depart from the realistic views put forward by my colleagues. I needed to explore the emotional attachment of a writer with the libraries. So my words may be emotional. There are places, I repeat, there are places in this world where silence speaks. Not only speaks, but communicates. Where ideas live between pages, waiting for a dreamer to awaken them. That space is library. A library is not merely a collection of books. If you want to be a collection of books, it is a living cosmos. Every shelf is a constellation of voices, voices of the past, voices of the laureates in past. When we enter in a library, we can hear the sounds of EMS, Rabindranath Tagore, Shelley, Keats, Shakespeare, and even in the new gen writers. That is the world, I said. Library is a cosmos where the voices and the thoughts of the writers are rest in pages. When we open the pages, they communicate with it. We feel their heartbeats, their soul perceptions, and we can hear what they intended to say. And we can hear what they not intended to say. We can
engross their life and also their soul. That is the place we called library. When a writer steps in this world of words, they do not merely read. As I indicate, they listen to the laughter, the despair. They feel the rhythm of the beating of words of the past generation. From this communion, new world of letters are evolved. Hence, libraries may be formed as the cradle of a writer. There, the writer born in a library. If a writer born in a library, he can elaborate, he can write his, he can expose his ideas by rooting the thoughts of others. And he has a strong base of thoughts, strong base of dreams, and a strong base of knowledge. That is why when a writer nurtured by a library will be a writer, undefeatable writer, and his words and works will be eternal and immortal, and it will sustainable till the end of the world. That is why the old writers makes their realm even in the current scenario of the digital world. We have no one to place in the space, or we have no one to replace Shakespeare, Bernard Shaw, Ibsen till now. They are all developed by rooting their words into the deeper penetration of their scholars, and I said the early words that they penetrate their ideas are penetrate deep into the ideas of other prominent writers who have completed their lives in their life by creating epics and classics. We know most of our literary works today is also based on our beloved epics, Ramayana and Mahabharata. Even today, the characters of Ramayana and Mahabharata are relevant, and many poems and many novels and many short stories are right on the basis of, by plotting these characters of Ramayana and Mahabharata. That is the advantage of reading, and that is the role of libraries impart to a newborn writer. Thus, a writer who steps into the library first think about him, and he is in search of himself. After that, he addresses the questions arising in his inner self, and on entering this after that, he was forced to think about the society around him. Then an epic or classics are formed from his mind, and he penned it into the purpose. We live in a world ruled by the digital scenario. We live in a world ruled by screens of mobiles, laptop, and desktop, where attention to any other thing is rarest in currency. We have no time to think others or our surroundings. Many views and opinions were depicted by the speakers who spoke earlier. Yet amidst of the digital storm, libraries stand like calm lighthouses. They blend factual charm of books with the limitless reach of digital archives. We get the digital, as an administrator, I needed to force the digital archives of State Central Library to collect important government orders and notifications to do my daily work. That is the knowledge is digitized. These digital aspects, not only the knowledge, but the manuscripts in the past eras, that is even from the 15th century, are digitized and kept at the storehouse of a digital library. These digital libraries are the repositories allowed to create writers to treasure cultures and a different historical era by a single click. We can explore many of these digitalized
aspects by a single click, and we can access every knowledge of the past by this single click and by trolling a screen. This is what is the libraries can do for a newly for a reader who steps into a library. This empowers the creative writer to grow, rooting firmly in the plane of culture and knowledge and stretching his wings towards the affinity. Thus, a reader is transformed into a writer. This alchemy is that libraries perform silently on making a writer. Thus, how a library molds a writer. You can imagine how a strong a writer and how deep his writing is depend on what he learned. What he learned from the books and what he read from the books, what he assimilate from the surroundings. That is why I told libraries done the role of an alchemy that makes a man who നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു റൈറ്ററെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് libraries make a man a writer and nourishes him with ideas, and he can paint in golden words. His golden words are inscripted everywhere. Thus, libraries are the eternal lamp. In this sense, we can say libraries are the eternal lamps. A single lamp can burning a library lit at night around it. Countless, when we imagine the library with a single lamp, we can see the burning in a library late at night. We can around it countless souls living and departed whisper their wisdom to the younger reader who is reading behind this lamp. Thus, Rabindranath Tagore told, said, a lamp cannot lamp another lamp unless it burns its own flame. Hence, libraries need to be the lamps with its own flame, and to keep the flame burning is true. The library people, you are the library people. You have the duty to lamp your own lamp by the light of or your own light. Only then you can impart the light and flame to another persons for a good or a reader. That is why our beloved P.N. Panicker sir is become a legend in this hero, and we have assembled here in the respect of him. Here a man, P.N. Panicker, he dedicated his entire life for lighting the lamps of wisdom in every village of Kerala. Now the light of this lamp has spread all over India, and I have come to know that there are many countries where the lamp he lit it were spread. And that in the light of that lamp we assembled here, and we have talked about how to improve the library sessions and how to improve and how to make libraries as knowledge centers. I hope he will also be happy to see this assembly of the gods and hundreds of words here, and restless effort of his descendants, especially Sri Balagopal sir, and he may be happy to see all of us here. Now let us pass over the next point, that how libraries act as bridges between authors and readers. In this age of fleeting words and vanishing screens, as I told that there are little words, there are only emojis, and there are only actions for the people are not like to speak elaborately, they speak in limited way. So, in this world of age of fleeting words and vanishing screens, the library remains steadfast heart of human knowledge. When another completes his work and released it, it's like a bird released from the cage. Then the libraries, it is releasing bird should be taken by the libraries, and they are
they have the role to give wings to those birds and allow them to fly everywhere they like. When a book is published and it is secured from the hand of the publisher by a library, the status of the book changes from a commodity to a companion. You know, when it is in the hand of a publisher, it becomes a commodity. But when it is taken in a library, it would become a companion who share his views. We can share our views, etc. with that companion. That is the role of libraries in the current role of libraries from the beginning of writing. Thus, libraries are elevated the status of the books from a commodity to a companion, and because in the library there is no money to spend for reading. We can take book freely and we can share it lovely, words are preserved lovely and endlessly we can rediscover what is a book said. We can even rediscover what the author said. We can rediscover, we can make it in our mind, make it in another version in our mind also. That is why the books like Randamudam can be made from our epic Mahabharata. We haven't seen the views of M.T. Vasudevan Nair in Mahabharata when you read about Bhima. But it is his own views. He has framed such a beautiful narration of Bhimasena, and he became the Randamudakaran, the second man, and how it is clearly depicted in that book. You know, that is why books we can rediscover in the book what the book tells. We can go through our own viewpoints. And the traveler who can intrude the heart of the reader and crossing the boundaries of nation. Books are like the travelers which can be entered in our life and intrude in the heart of the past and intrude in the views of the century, intrude in the culture of the past eras. Thus, this book can another view of the libraries are, I think, another libraries are more democratic than anyone because a book is read by anyone. Libraries can impart knowledge for everyone who approaches, who entered the library. That means a boy in the metropolitan city can read the same book with, and a boy in a village of South Africa can read the same book as the same intention and the same pages by a boy in a metropolitan city. That is, the libraries are more democratic. It is the only place in the world where there is no inequality is formed is the library for imparting knowledge. There is no cost; it is cost free, and so everyone can approach books with the same intention and according to his will. He can imagine, he can interpret the book by his whims and fancies. Scholars in the metropolitan city of America can read the same book as a farmer in our country. That is the democratic way of in which library acts. Here a book is not, here in the library, we never sold information or books. We preserve books and we shared what we preserve. That is the role of libraries in our. Here book is not owned by anyone but experienced by everyone. That is the role of libraries in propagating a book. Librarians are the custodians of these books and they are the first promoters of books. I hadn't go through the topic of library sales as I am not acquainted with that subject. However, I know there are some magic of arrangements of books. And now I remember a film, Punyalan Sagarbarti, is a scene in there, a book when Punyalan will become a hero of the world. Then that shop owner take his Punyalan's water from the lowermost position of his store to the mainly prime place. You know,
that is like the librarians do what propagate the books. Nowadays, there are many of the publishing companies, book publishers, making conversations and debates or discussions with the books because they needed to propagate and market their books. So there are in other countries, in European and American countries, there are a practice of writing comp writings. Comp writing means when a book is produced, the book is formed, released, some specially trained people who write comparisons of this book with other epics or classics. That means when a person releases books, he may be compared with Bernard Shaw and Shakespeare or Ibsen. That is the marketing technology developed in the case of book publishing also. It is not, I haven't seen it in India, but there are another forms of this that most of the published houses were conducting discussions, debates on books. This means there are they treat book as a commodity and they need profit by giving maximum propaganda. But the result is that most of the books were booming up, boosting the books. When we approach or enter the books, there is no content. It is not in relate with even, it has no relations with even Shakespeare or it is not at all worthwhile to consider. This is here in this place, the librarians needed to act. They choose the good books and they needed to propagate them, and they by conducting seminars, by introducing a smart, like a curator, you can explain what is inside the book, and they can attract the other readers into the library, and this is the role of librarians in propagating books and nurturing and boosting a writer like me. So I conclude, a book alone is a whisper. In a library, that whisper becomes a chorus. Chorus of countries, in conversation of souls, from the ancient to modern libraries are the preservatives of the soliloquies of many of the eminent personalities, eminent laureates who have passed away or living. So, let me close with a line of every book lover. The library is not as a writer. I also beg you and also inform you that library is not the end of a book's journey. It is the beginning of a journey. Books beginning where a book begins its journey. So you are the people of librarians, and you are the people of library who lead a book to who lead a book to the hands of a better reader, and you are the persons who are eminent to keep a book live or die. That is all. Thank you for my patient listening, and all of you. I am once again thanks to PN Panicker Foundation, especially Sri Balagopal sir, who invites me for a talk, and Sri Vijay Kumar sir, thanking you. Thank you, madam. Actually, it is a scholarly presentation rather than airing her own views. Okay, now as a token of our gratitude, our chairperson will be handing over a small memento in the form of a book. Dr. Gopakumar. Okay, now still Gopakumar will be addressing you. Now we have a very familiar face. You might have seen him in YouTube a lot. A lot of his talks are there in YouTube. Okay, Dr. Alexander Jacob, IPS. Dr. Alexander Jacob, IPS has a unique blend of service,
scholarship and leadership in both Kerala police and educational circles. He joined the Indian Police Service in 1982 and rose to the rank of Director General of Police, heading the Prisons Department in Kerala. He holds MA degree in English, History, Politics, and Sociology, and an MPhil for research on low-cost policing and a PhD in English literature. He holds Dr. Alexander Jacob played a key role in police training, administration, and reforms shaping the future leadership within Kerala Police. Recipient of the President's Police Medal for Meritorious Service in 2004. He is well known as an active mentor and motivational speaker. He is also a much sought after resource person and a well-known speaker who has a rare gift of the grab. Dr. Alexander Jacob's tenure as Director General of Prisons was marked by modernization, enhanced rehabilitation efforts, improved institutional transparency, and a more humane approach to the prisoners in Kerala. I have immense pleasure to invite Sir to manage this, to have a talk with this gathering. Welcome, sir. I am very happy to be in your midst for the library movement and its international seminar. Kerala was lucky to have a great library movement, which probably started from the missionaries with the prominent role by Colonel Munro in 1840. But in 1832, the great King Swada Tirunal, he developed a library for himself first, which was well run in the same building where we have the meeting now. And he developed a library movement, which picked up in Kerala in 1830s and 40s. But then by 1880s, it got a big boost by bringing Cotton and in Malabar by Logan. When that library movement was picking up, we got a great social reformer, that is Srinarana Gurudevan. Gurudevan said, Vidya undu prabhudraga. And wherever there is an SNDP yogam, he asked to create a library. And that library movement created great readership among the village communities. Manutho Panaman came and he said, every NSS office should have a library. And every NSS office started picking up a library. When this movement was picking up, came Sir C.P. Ramasamy Iyer. He was a grandson of a police constable. And he became the man he was because of Madras Christian College Library. And he said, without that library, I would not have become anything. So he started the great library movement. And it was lucky for you and me that P.N. Panicker was picked up by Sir C.P. Ramasamy Iyer to be in charge of the library movement. Within 1.5 years, Sir C.P. Ramasamy Iyer was overthrown. But the Travancore government retained P.N. Panicker in charge of the library council. Then Travancore Cochin government came. They continued with P.N. Panicker. And in 1957, the first communist movement came. And E.M.S. Namboodiripad trusted P.N. Panicker and said, you shall continue. But for the library movement in Kerala, the leftist movement would not have picked up. Every library became a debating point where world issues were discussed and new books were discussed. But 1959, the Vimodana Sambaram came and the communist government was overthrown. But the next Chief Minister Pattanamula called P.N. Panicker and said, Panicker, you shall continue. R. Shankar made him continue. But in 1971, C. Achyuthamanon called P.N. Panicker and asked him to develop it as a national movement. Here, P.N. Panicker did a wonderful thing. In 1958, Mundaseri Master as Education Minister asked colleges and schools to have libraries.
But in 1971, P.N. Panicker went to C.H. Muhammad Goya, who was education minister, and made C.H. Muhammad Goya issue a order by which it was compulsory for every school to have a library, and government started giving grant to every school to have a library, which resulted in 12,800 school libraries in Kerala, in addition to 700 college libraries. Colleges also were given grant to purchase books. P.N. Panicker, in his great effort, created 5,700 village libraries. In 1976, I was a college student. At that time, P.N. Panicker came to my village, Tumbaman. I was closely associated with him. And the very remote areas where there was no bus service, he will walk. Myself and him will walk. And we created 5 libraries. Kirudi Library was started by us. The Tumbaman Tharam Library was started by us. The Palavudi Library was started by us. The Muttal Library was started by us. And Kalavadi itself had a library. Then we merged 2 libraries into the Tumbaman Panchayat Library. And Tumbaman was such a small village with only 15,000 population. But we have 7 libraries in that Panchayat. Kerala has only 1,500 villages, but P.N. Panicker created 5,700 libraries, average of 3 libraries in a village. That movement picked up and created a great wonder. The number of graduates in Kerala multiplied. And this multiplication was something which is unbelievable. Graduates per square kilometers is worked out by the UNO. And 2 towns in Kerala overtook London, New York, and Paris. The highest concentration of graduates in the world is in Tiruvalla per square kilometer. And the second town where the largest concentration of graduates is Chakanasheri. Look at Tiruvalla, 34 libraries. Look at Chakanasheri, 42 libraries in a town. P.N. Panicker did wonders in this moment. 44 years he led the library movement, and the result is wonderful. The total number of graduates in India is 3.5 crores, but the total graduates in small state of Kerala is 34 lakhs. Now the great credit goes to P.N. Panicker and the library movement of 44 years. And the result was, we have an expatriate population. Kerala is working outside Kerala. NRM and NRIs put together is 58 lakhs. Now Malayalis outnumber the Arabs in Qatar, in Bahrain, in UAE, and so many Gulf states. We have around 34 lakh Malayalis in the United States and Canada put together. Now this ultimately succeeded in creating Kerala as a non-poverty state. Now Kerala government on November 1 declared it is a state in which extreme poverty is completely vanquished. Not by government funds alone, because the total budget of Kerala's government is 1,20,000 crores. But the total money sent from abroad by the expatriate Malayalis is 1,20,000 crores. And because of this expatriate money coming into Kerala, we developed, extreme poverty was abolished, and poverty was reduced to an unbelievable level, which no other state could equal Kerala. Now this expatriate 58 lakhs could go abroad, earn, and make Kerala self-sufficient because of the library movement. And that is where P.N. Panicker, in 44 years, did such a magic that the education level and the employment level and the graduate per square kilometer area was changed so dramatically that no other Indian state could copy or come anywhere near Kerala. For that library movement, we should thank P.N. Panicker and the great Library Council movement. Now today's discussion is transformation of our libraries. When you think about transformation of our libraries, then we have to first think about how libraries came into existence. And the first sort of libraries we have established in Egypt. Around 6,000 years ago, at the time of Pharaoh Menes,
they developed a library system. They started writing on the bark of the papyrus tree or plant. Papyrus plant has a very juicy and sticky bark. They cut it off and convert into writing material. And the word paper has come from papyrus. They established great libraries and they started engraving the whole thing into the pyramids, great pyramids. Luckily for us, because of the Rosetta Stone, in which BC 126 Ptolemy IV wrote the same material in 3 languages, hieroglyphics, Demotic, and Greek, we could decipher this script. And the great Alexandrian library in which Archimedes studied, and when he wrote his autobiography, he describes how the Alexandrian library was there. And on top of that library, Cleopatra, great queen, maligned by Shakespeare, wrote a famous sentence, "Fear knowledge and not power," because power is ephemeral, but knowledge is eternal. With this magic, Alexandrian library became world famous. AD 400, Christian army reached Alexandria and burned Alexandrian library into ashes, one of the great tragedies of the world. But when we came to Iraq and the Babylonian area, there was no papyrus there. So they made clay tablets and inscribed things using a needle. So they called it cuneiform. And these clay tablets were more lasting. So we have around 2.5 lakh clay tablets surviving last 3,500 years. In 1824, in Baghdad, an underground library was discovered in which the entire Hammurabi's code in 3,700 tablets were completely deciphered out. And this clay tablet revolution was a wonder in the Babylonian lands. When we came to Indus Valley civilization, the script is even now not deciphered. But they also copied the Babylonians, having clay tablets in which they used to inscribe. Script is different, so nobody has deciphered it. When we come to the Vedic India, we converted the Brahmin brain as a library. They not only remembered the verses, they remembered the comma, the full stop, the intonation, the pronunciation, and even the arohanam and avarohanam of each words and each this thing was remembered by the Brahmins. And wonderful. From Rigveda downwards, the great books were remembered in Shruti and Smriti. But around BC 1000, we started writing down, for which in India we used the palm leaves or the taliola. And taliola was made to write and then to store. We have the Kadasarit Sagara, the whole thing was written on Vattayala. But this thing was perishable. So in the North Indian climate, the library created from palm leaves disintegrated to a lost level. For example, Bhasa's entire Ramas were lost. But ultimately near Parashala, we discovered the Urubangam and all those things and preserved, because Kerala developed a better way of preserving palm leaves. What they did was, they made oil in which they put some poisonous substances for which dangerous for insects, but not so dangerous for human beings. And they will dip these palm leaves into that oil and take it out. And we have in Trivandrum a place called Mukkola, where all these palm leaves were put on the oil, Mukki Idka, that is Mukkola, that place, famous for government records being preserved. But we went to China. They didn't have palm leaves. They don't have clay tablet techniques. They don't have papyrus. So what they did was, they started writing on the tortoise shells. And in BC 250, a great emperor came to China. Qin Shi Huangdi. Shi Huang means great emperor. That word means great emperor. His real name was Chindi. He started amassing the knowledge of China. It came now to be 11,000 volumes. We call it Encyclopedia Sinica. He ordered it to be written down. And after 2 months, the writers came and said, "Sir, all tortoises are gone because you have killed all tortoises, eaten the flesh and utilized the shell for libraries." So Qin Shi Huangdi ordered. Around 75 kilometers north of Peking, there was a big rock, 75 square kilometers rock. He ordered the fellows to climb up there, and
inscribe it on the rock. You know, it's a great scene in Encyclopedia Sinica on the great rock near Peking. And this library movement took another way. Qin Shi Huang ordered that every village shall have the center house of the village converted as a library. So a great library movement came up in Qin Shi Huang this time. The Qin Shi Huang, the inscribing on the rocks, attracted Emperor Ashoka, the great emperor of India. He ordered the books and other things to be inscribed on the rock, and the balance kept on the underground cellars of the temples. So all the Buddhist temples started getting a cellar library. And on the rocks, he started inscribing. And all the rock edicts of Ashoka still survive, a great knowledge for us. And this Buddhist movement created great libraries. Nalanda, Takshashila, and Udandapuri, Jagadadala, like that, 100 universities and 100 libraries came in India, primarily from the Buddhist influence from the time of Emperor Ashoka. And this library movement picked up in such a way that it became the beam light of the whole of Asia, where Buddha was called the light of Asia, great library movement and educational system. Then came Jewish and Christian writings. They had their holy book. It is called Bible, from the word Biblia or Biblon, which means book. A holy book itself is known as book, Bible. When Islam came, the holy book of Quran was revealed to the Holy Prophet Muhammad. And the Holy Quran starts, read. First 3 words of the Holy Quran is read. Reading became the first words of the Holy Quran. So Christianity and Islam prospered this Bible and its reading as a widespread practice. But Islam, under the leadership of Harun al-Rashid, started a Baghdad university and a big Baghdad library. In Egypt, they started a great university and library at Cairo. And when Islam reached Spain, they had a great library at Cordoba. Now the funny thing is that the capital of Babylon, Iraq was Babylon, but within 100 years, capital shifted to the university and the library. Baghdad became the capital of the Islamic Empire. The capital of Egypt was Memphis, but within 100 years of the university, the capital shifted from Memphis to Cairo. Even now, originally it was Cairo, even now we call it Cairo. When Islam reached Spain, capital was Madrid, but within 100 years, the university and the library was at Cordoba. So Cordoba became the capital of Islamic Spain. Great library movement started. Europe entered the dark ages from 5th century to the 15th century. The entire world's knowledge was preserved by the Islamic universities. And this wonder, Islamic universities, created the great reading habit and memorizing the whole Quran. Wonderful experiences. But in 1498, printing was invented by Gutenberg. The primary purpose was spreading the gospel. Before Gutenberg, Chinese developed a printing, that is wooden printing. On a wooden slab, they will print everything, put paint on it, and then press it against the thing, it will print, wooden printing. But Gutenberg's technique was print it on paper and preserving it. Now this developed a wonderful thing, because during that time, the Middle Ages, the Europeans used to write on the skin of animals. They call it parchments. Goat skin or cow skin was converted as paper, and parchments were there. In my house, there was a parchment Bible on goat skin, 1,000 years old. We had donated to the Vatican Library. It is kept in Vatican now. Now, this parchment system completely changed with the Gutenberg printing on paper. So, printed book libraries became a world of practice. Now, great libraries came up, and universities, Sorbonne and Oxford and Cambridge, started creating big libraries. Milan Library was wonderful. Vatican created a big library movement. That book library system continued, and in the beginning years of the Library Council in Kerala, Panicker spread this printed book storage
and our library system. Now that library system changed in the 1960s because we invented the typewriter. So using the typewriter, you can type a material. You don't go to a press and print a book and then bind it. Instead of that, every typewriter in every home can convert itself into typing the books and storing it. This was a wonderful revolution. The press printing became not a necessary thing. If you want it, you can print, or else typed books came into existence. When the typed book came into existence, after some time came the computers. Computer did a magnificent revolution in the 1970s. Using the computer, you can write, correct, translate, and then print it. So using a computer, every house can print its own books and store it in the computer. No shelf is required. Trees need not be cut. The shelves need not be created. And it just comes into handy. Earlier, forests were cut down, paper was created, printed, and then stored. Now in the houses, our bedroom used to be completely full of the shelves. Now the whole thing vanished. Computer books stored inside the computer became a wonder. But 1980s, another revolution came, microfilm. You need not typewrite, you need not use a computer, but books are converted to microfilms. America had a big library, American Congress Library, near the Parliament. 6 three-storied buildings full of books. So the government ordered that then their books may be put into microfilm. Richard Nixon ordered it. And the entire books were converted to microfilm. What happened? The entire 6 buildings full of 3-story buildings, entire books was made into microfilm. It could be just carried in a handbag. In one suitcase, the entire American Congress Library was there. This microfilm revolution was a big revolution, from printed press to typewriter to computer and then to microfilm. It became a wonder thing. In Vatican, the Catholic Pope decided to convert the Vatican Library, 2,000-year-old library, into microfilm. It was one of the Catholic priest from Kerala was in charge of it, Father Louis. When the entire Vatican Library was converted to microfilm, it could be just carried in a file. You can handle the file in your hand. It contains the entire Vatican Library. 2,000-year-old library with around 25,000 books could just be contained in a file. Microfilm revolution was wonderful. And then came the audio revolution. You need not put the whole book in printing. You can keep it in audio form. And you can hear it in the audio form. My iTab has this audio. You go to the audiobook series and order a book, immediately an intelligent man will start reading it. I was very fond of Will Durant's Story of Civilization, 10,000 pages. Each volume is around 1.5 kilos. Holding the thing in your hand and reading was a very laborious thing. So now what I do, I get into the iPad, order for the audio book, and order Will Durant, Story of Civilization, Volume 1, Chapter 4, Indian Civilization. Then Peter C., the head of the Department of English in Oxford University, starts reading it. You need not bother your eyes, you need not bother your hand. Very convenient. I used to read for 18 to 20 hours a day. The net result was my eyelids just fell down. My left eyelid is 90% closed. My right eyelid is 70% closed. I have 2 iron bars fitted into my this thing, and then I lift it up. Now what happens? You need not need your eyes to read books. You can use your ears to read books. I connected into my car. When I used to travel, you cannot hold a book and read because car is shivering all the time. I put it on. Then what happens? Peter C. reads. And by the time I come from Kollam to Trivandrum, I completed 2 books in my car without hurting your eyes. Audio book is a wonderful innovation. Plus,
Another thing happened. When you read yourself, you will read it in a pronunciation taught by you by some teacher in your middle school. But when you listen to the audio library, correct English pronunciation, Midland English, is the thing used by Peter C. You will learn how to speak English, how to pronounce each words. That is very important. I was studying in the 6th standard. A teacher in the government school came and taught me a word, kidnap. While I was in the 9th standard, a BSc B.Ed teacher came to my class. When she taught me, I understood. Kidnap is the word which that fellow taught me as kidnap. Had not this teacher came and taught my class, as DGP I went to some place and asked the sub-inspector, who kidnapped that lady? The sub-inspector laughed at my face. Now, readers of these days have no problem like this. You listen to the audio book. Peter C. and other great professors are reading the book. So what happens? You understand the correct pronunciation. So reading book through your ears, not with your eyes, was a great revolution in the field of library movement. Then came the translation business. Earlier a book is in Sanskrit or Arabic or some other language. You don't know the language, so you cannot read it. Now what happens? You get into the iPad and order the computer to translate that book into your language. You ask Quran, Surah 100 in English. Immediately computer will translate Surah 100 of the Holy Quran in Arabic to the language you know. Very interesting. Any Spanish book, any French book, any Russian book, you order, computer will translate it and give it to you on your screen. You can simply read it. Wonderful. And nowadays students use what they call the Cuckoo app. Any English book or any European book, you want to get it in Malayalam, you just enter Cuckoo app and then order. I was telling my eldest daughter, the Margaret Mitchell's Gone with the Wind. Then my grandmother said, look, I will like to read this book, but I don't know English. I said, Grandma, don't worry. Then I immediately put it on this thing, Cuckoo app, and gave it to my grandmother. The entire Margaret Mitchell's Gone with the Wind is coming to you in Malayalam language. So grandma could read it immediately. This is wonderful. Computer, Cuckoo app or other apps like this will translate one book into the language in which you can read it. So what happens? Language barrier was completely broken. It was a wonderful innovation. And then the next step was, you need not read the whole book. Now, a new system has come in which complete book will be abridged into the number of pages you want. Now, that is called Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. War and Peace by Leo Tolstoy, 3,200 pages. I took almost 22 days to read it. Nowadays, what children do, they get into the Blinkist, order. Leo Tolstoy, War and Peace, English. Within 10 minutes, the summary of War and Peace will come on the screen in 10 pages. Matter is over. When we were students, we used to spend 2 months to study non-detailed novel, etc. Nowadays, children, what they do? They go out into Blinkist and say, David Copperfield, summary, possible question and answer. Immediately, the summary of David Copperfield will come. Possible 10 questions and answer will come on the screen. Over. Non-detailed study is over in half an hour. This is a great library revolution. You need not read the entire book. You can read the book in summary in half an hour. Blinkist. Now, we people read in the book form, in the printed form, and the dust used to create big problem. As a great English writer says, inhaling dust into my soul, you need not have that problem. Now what happens? We have every system coming on the video. You can see the photo and the book together. And you enter the YouTube, go into documentaries. 66 lakh video, 66 lakhs. You want to study solar system? Get into the thing and say solar system. In 6 hours, every planet, every thing about solar system comes out in video. You can see the whole thing and listen to the class.
You saw pyramids of Egypt, 6 hours. Every pyramid, its area, its surface, how many rooms, who built it, who was the architect, what is specialities. The entire thing is there in 6 hours. You can see it and hear it and read the book completely. You will get more knowledge than studying the great Egyptology register book in half an hour. What I did, I attached to my WhatsApp, to my iPad, a projector. So when I switch on this thing, just in front of my chair on the white wall, this thing will be projected. You do not struggle to see the screen. The projector will put it on the wall. Wonderful thing. In my chair, sir, I will just lie down and see the thing on my wall. Library system has completely revolutionized. 66 lakh books are in the videos. Wonderful thing, changing it. And then the helping hand for students. When we were in the schools and colleges, a teacher teaching something, you don't understand what to do. You cannot fight with the teacher. But nowadays, what the students do, they come home. They open the UGC, University Grants Commission. And University Grants Commission have a project, countrywide classroom. You put on Albert Einstein E is equal to MC squared. The best professor in India will come and give a lecture, 1 hour, 1.5 hour lecture. You need not spend 1 week in a library to read all the books about E is equal to MC squared. The entire thing is compressed and a wonderful lecture will come. You will study the subject much better than the professor who taught you. Or you get into EMRC Hyderabad, Electronic Media Research Center Hyderabad. They have a vast number of subjects in which they have prepared classes. You just switch it on, and there's a EMRC Hyderabad and ask for E is equal to MC squared. Another wonderful professor, probably a South Indian, will come on the screen and give a wonderful lecture. Now, this lecture can be translated. You order for English, lecture will come in English. Order for Tamil, lecture will come in Tamil. Order in Malayalam, lecture will be translated in Malayalam. What a wonderful system. The library system has completely changed. The knowledge comes to you from the library in a different form. Now, a lot of students used to come to me for doing research, MPhil and PhD. But you cannot do a PhD on a subject in which somebody else have taken that subject and taken a PhD. Now, I went to Delhi to Associate Indian Universities and purchased that 6-volume, 6,000 pages book, Bibliography on National Dissertations. So I will check up that dissertation and tell the students, okay, your subject is already taken by so-and-so from which university, so they change it. Now what happens? You can have the bibliography search. You just enter the bibliography search and just project it. The entire books on that particular thing, entire page release on the thing will be coming on your stage. I was doing PhD on historical novel. I went to National Libraries of Madras, Calcutta, Pune, Delhi, and researched so much time to filter out an area and filter out the books. Now what happens? In 1 split second, you get the whole information. Myself and my wife were PhDs in English. So one day we were casually talking about Yokanapata novels of Faulkner. So I told my wife, oh, there can be very few books only on this matter, Yokanapata novels. You and me have read, but may not be there in the library. I said, we will check it up. So I put on the computer bibliography on Yokanapata novels of William Faulkner. I ordered it. Computer said, you want all? I said, I want all. I thought only 250 books will be there. Pay 3 rupees per page. I said, agreed. Then we came down for lunch. After lunch, my father's brother came to meet me. I spent about 40 minutes to talk with him. After he left, I remembered, I ordered computer up. So I came up on the 2nd floor. I found 24,000 books on Yokanapata novels printed out by the computer. 1,200 rupees gone from my account. For such an exhaustive book. Then I, Veena the Vidyaki, I cut all the edges, bound it, and kept it as a book in my library. That is the scope of the libraries now. The entire knowledge is in the library, electronic library. You can order it, the whole thing will come.
Months and months of my spending in the libraries, now students can do in half an hour. Entire thing is there, bibliography search. Then came the encyclopedic search. When I was a student, I used to come to Pandalam, travel 100 kilometers to Trivandrum, go to University Library. In the second floor, there is an encyclopedia section. Go there and write it down. Then they will ask you to enter. Then they will bolt with a steel door. They will bolt. Then give you the encyclopedia. We used to refer it, take the notes, give it back. They will check up anything happening to the encyclopedia. Then open the door and let you out. 1 day of job. 1 day of traveling expenses, food expenses. Now what? Students will enter into their bedroom, take the iPad, or the encyclopedia search. Type the word. What is there in the Britannica, Americana, Collier's, World Book Encyclopedia, and your Wikipedia? Don't believe Wikipedia. All kind of foolishness will be there. But 5 encyclopedias is just coming on the screen. What a development of libraries. All your time, money is saved by the electronic system of encyclopedia search. Then came ChatGPT. Oh my God, the man who invented should be rewarded like anything. All the knowledge is just stored there. Govinda Chami escaped from the prison. So night, the television channels called me for discussion. So just before going to discussion, I took my paper and started remembering all the jail escapes from Kerala jails, all the jail escapes from India. Then my son-in-law came. Papa, what are you doing? I said, I am remembering all the jail escapes. He said, Papa, I will do it immediately. Then he came to my computer and typed in ChatGPT, jail escapes, etc. Within 5 minutes, 12,000 jail escapes in 200 countries just came out of printing. My God. I would have taken 1 year to do that much of research to get that much of material. I would have spent so many hours in libraries. Now, the world library system has changed by which you can, in one tick, you can get fantastic information in ChatGPT. And then you have the artificial intelligence. Phew, wonderful. The entire libraries of the world is summarized. Okay. Now, it will be comprised. Now, this electronic library system has to be copied. So, what we should do in our libraries? Just I will suggest 3-4 things and then conclude. First one is the home library system. In many towns, there is a housing colonies. In the housing colony office, anybody in that colony can call. I want such a book. Now, then a person in the office will go to the library in that town or village, get the book and come home and deliver the book. After 2 days or 3 days, you complete reading it, then you give it back. The same fellow will come, collect it and give it to the library. Now, Thaikad in Kerala, in Trivandrum, Vadakka, this system is working. So a woman in the house need not dress up, go into the car, then travel to the library, spends time inside and read. Somebody in the office is bringing it. Now, that person has to be given 10 rupees for bringing the book and taking by the book. But in 10 rupees, a resident association member can get any book at your home. Then ordering the book. Earlier we used to go to the bookshop and get the books purchased. Now what they do, you tell the residents association, they will order Amazon. Amazon will give the first edition cost this much. Second-hand edition, only 1/5 of that price. You want first edition, second-hand edition, you order it, book will reach your house. Any book anywhere in the world, any language, will just come to your home. This is home delivery system book. Now our libraries have to develop into home delivery system. A person can remain at their home and get any books from anywhere in the world to your hands. Now in Ernakulam and Trivandrum, many residents associations have the new system of ordering for information. You are a +2 fellow, you want to get into a degree. What are the degrees possible? You just get into the computer, 212 degrees are possible for anybody who passed this +2 standard. The entire list is there. You want to take 1 degree, okay, switch it again.
what are the facilities on that particular degree you are taking, what are the prospects, what you can become after that. Entire information is on your fingertip. Our libraries have to change by supplying such information to any reader in the library. Now, another thing is converting information and giving it to the person. I get minimum 100 calls per day. Students anywhere in Kerala or India will ask you, sir, I want to appear for this examination. What are the things I have to do? Then what I do, I immediately switch on the computer, get the syllabus of civil service examination, get the must reading books, list of must reading books, book of recommended books, what are the steps to write the IAS examination, and the last 5 years question papers and model answer on the last 5 years IAS question paper, or 5 years of NEET question paper, or IAS of JEE question paper, and the answers, model answer. I will unload and send it to that student. That particular student saves days and weeks of work by just giving me a message. Thousands of students I give this. Now our libraries in Kerala have to adapt to this electronic system, to the computer system, and the information collection and delivering system using the WhatsApp or the YouTube or the email. Then what happens? Our libraries will flourish like anything. Our students do not want to sit down and read. Very boring. Now, the entire boring exercise is converted to a very enriching experience. Thousands of hours of reading is just comprised in half an hour and delivered to you by the modern library system. Now, P.N. Panicker in 42 years created a revolution in Kerala. Now, that revolution have to adjust to the electronic and the computer and the new type of book delivery system. When you convert like that, Kerala will go to much higher heights, and our people will go to the highest post in the world. And once again, Kerala will be a model for rest of the states and the whole of India. Let Kerala have the second phase of P.N. Panicker revolution on the library and convert Kerala's students to high heights achievers. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you very much, sir. I welcome Professor Vijay Kumar to hand over our token of affection and appreciation. Thank you, sir. Now it is time for me to conclude this session. We have heard many people talking about what exactly the library should be. So, according to me, 2 points I wanted to explain, and then I will wind it up. Basically, the first thing is, library is a digital equalizer. Why it should be a digital equalizer? See, you cannot expect everyone to have a laptop or a Wi-Fi connectivity or a printer or access to e-books and all. So, especially in the rural areas. So there, a public library can become a digital equalizer by providing all these facilities. You won't believe, even from the first standards, the teachers are expecting students to have a laptop, at least a tablet. So in that case, if a public library can become a center where they provide all these things, no, it's going to be a very good facility. And another one is, while the internet is connecting us virtually, actually it is isolating us physically. You go to a home where some 4 or 5 people are there, they are all having their mobile phones and they are in their cubicles. They make their own self cubicles and they won't understand what is happening around us. That is how people are there. So here we need some space where it is safe, such civic spaces are required in the community, and libraries are the best places where you can have such civic spaces where people can gather, can have discussion. This is what is happening in Goa. I told you about that. Even after 8 o'clock also, people are not ready to move out of the library. They are elder generation, they are still in the library. So these are my
what is that, expectations about the public libraries as such. And I'm winding up here. Thank you, and everyone have spoken well about the public libraries and all. So thank you very much, Ken Panicker Foundation, and then the other authorities of this conference. Thank you, everyone. Thank you very much.
So friends, let us pass on to the next section, that is the plenary session 5 of today. And the session chair was Dr. Alexander Jacob IPS, and you have just listened to him because he was in a hurry to go to attend to another function. He has addressed you and he has already left. So let us formally start the next session, that is plenary session of today. So I invite Dr. G. Shankar, founder and chairman of Habitat Technology Group, to occupy the dais. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, so next is the Sri John Muntakayam, the reputed journalist, and the first talk is that is an online talk by Srimati Uma Mahadevan. She will be joining us online, and soon after that we will be listening to Dr. G. Shankar as well as Sri John Muntakayam. In the midst, I will just introduce them to the august audience. Dr. G. Shankar, as all of you know, is the founder and the chairman of Habitat Technology Group, a leading non-profit in sustainable architecture focused on eco-friendly, cost-effective and community-driven housing solutions. He is described as people's architect for prioritizing marginalized communities, slum resettlement and disaster-resilient designs using local materials like earth. He has designed and constructed over 1 lakh green buildings and 1 million mass housing units across India and 5 other countries, including the first green township in India and the world's largest earth building in Bangladesh. He serves as a UN consultant on disaster mitigation. He is the recipient of many awards and honors, including Padma Shri. I am not detailing the awards he has received because the number runs to several. Yeah. He advocates sustainability, local materials, and social equity in architecture to combat climate change, earning global recognition for transformative, people-centric designs. Okay, soon after this online session by Mrs. Uma Mahadevan IAS, we will listen to our august speakers. Okay, welcome, Madam Srimati Uma Mahadevan. I will just make an introduction to you. Srimati Uma Mahadevan IAS is Additional Secretary to the Government of Karnataka, primarily handling the Department of Rural Development and Panchayati Raj. She is also associated with skill development, entrepreneurship, and livelihood. Previously, she served as Development Commissioner. She is well known for innovative governance approaches in Karnataka's rural sectors. Over 3 decades in public service, focusing on rural empowerment, panchayat strengthening, women's self-help groups, skill development, and initiatives like rural libraries and COVID-19 response through Anganwadi workers, Srimati Uma Mahadevan is the most apt person to throw light on the modalities of empowering communities through various agencies, including libraries. With these words, I formally welcome Srimati Uma Mahadevan to address the audience. Thank you, Madam. Thank you very much. I'm so sorry that I couldn't join in person, but I congratulate the Panicker Foundation for organizing this international conference, and I heartily commend Kerala for the tremendous work that you have done as a state and as a society in building public libraries, keeping them alive as very strong platforms for learning, for information sharing, and for
informed citizenship. I would like to share today some of the experiences that we have had in Karnataka in reviving Karnataka's rural public libraries, because I think libraries, especially rural libraries, but all public libraries, whether they are rural or urban, have a very, very foundational role to play in societies such as ours, where resources are limited and information is severely asymmetrical, where a lot of people are unable to obtain the benefits that education can provide in terms of social mobility, and also those who are even within the formal education system require, because large numbers of them, large sections of them will be first generation learners, and therefore they require spaces, community spaces, which can help them to acquire the kind of social capital that more privileged learners and privileged sections of our society have got. And therefore, libraries play a very, very important role in increasing the dissemination of information and allowing spaces for interaction between different groups and different kinds of people within the community and as individuals, and also for inclusion, because we are, as a society, we are very diverse. We have different reasons why certain members may be marginalized or excluded, and therefore it is incumbent upon all of us to keep trying to find spaces which are inclusive and which facilitate equal access and facilitate equitable access to opportunities and to learning. With that, as an opening kind of set of remarks, I'd like to share my screen. Let me just try to, yes. I hope you can see my screen. Can you let me know, is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So I'd like to talk about how in Karnataka, in the Rural Development and Panchayati Raj Department, we were able to revive the Gram Panchayat libraries and strengthen them as community knowledge centers after the year 2019. So in the year 2019, as an exercise in further decentralization, these vertically managed libraries were transferred from the Education Department, where they were functioning under the Directorate of Libraries, which is a state directorate, to the RDPR department, where we have a network. As you know, Karnataka is one of the pioneering states, just like Kerala, in decentralization, and therefore we have almost 6,000 Gram Panchayats, 5,950 odd. This number is slightly dynamic because of urbanization and various changes, but around 5,950 plus Gram Panchayats where these libraries are located, and in 2019 this was transferred to us. However, as you know, in 2020 COVID broke out, and as was the case in rest of India, Gram Panchayats in Karnataka also, along with self-help group women, farmers, played a major role in effective COVID management in rural areas. And therefore, by the end of the first wave of COVID, by July, August, September 2020, when the first wave of COVID was slowing down, we started asking ourselves that since schools and colleges were closed, whether rural libraries can play a role in helping rural students to stay connected to learning. And therefore, as you can see in this picture, this was not how the average libraries used to look before COVID. But after COVID, when we took up a program called Odva Belaku, the Fire of Reading, we said we will have 4 basic principles. One is that the libraries will become child-friendly, and every child up to the age of 18 will get free membership in the library. The library will have a children's section. Each library will have a children's section. We will have books as well as computers, and we will make the libraries renovated, revived, and if necessary, we will find
some way to give it a new building. And finally, we said that it will not be only a government movement or a panchayat movement, we will also take it to the people. So Bharat Gyan Vigyan Samiti had given us a suggestion that to make it a community movement, it should not be that only government is giving books, but also we will take a small procession and we will go house to house requesting people to contribute one book to the library. So BGVS gave us a slogan. This movement was called Pustaka Jolige, and which is called the bag of books. And they gave us a slogan that Navu Nimma Mane Bagalige, Nimma Ondu Pustaka Namma Joligegi. So it means that we are coming to your door. Please give us just one book for our bag. And that turned the whole thing into a more of a community movement. Even today, we have people coming forward to give books, their own books, books that their children have read. They buy books and give it to us. And not only books, they've started giving us water filters, computers, tables, chairs, and so on. So I'll explain this as we go through the presentation. But I also want you to look at the mural on the wall, which is important because we are trying to make these libraries into child-friendly and welcoming spaces for children and learners, not just children, but also adult learners, senior citizens, persons with disabilities, women, ASHA workers, anybody from the community who wants to come in. And therefore, for many of the children who come, they are first-generation learners. We want to create an environment which is literacy-rich, which is visual, which is welcoming, and in which they can see themselves also achieving and succeeding. So that's why in most of our libraries, you'll see these murals, you'll see pictures on the wall, pictures of writers, and so on. You'll see murals of children themselves. So this is the overview of our libraries. We reconceptualize the Gram Panchayat libraries and information centers as a one-stop resource for the community. So now we have 5,892 libraries, out of which over 850 libraries have been upgraded into disability-friendly spaces with amenities like a ramp, of course, braille books, digital voice assistants, Alexa, text-to-speech readers, and wheelchairs, many other kind of devices. We have ordered 8 sets of learning aids for the visually handicapped from the National Institute of Visually Handicapped for all our libraries. Plus, we have computers itself are a great learning aid for people with disabilities. They can listen to audiobooks, they can use the screen readers. 5,760 libraries have got computers, and by the end of the year, we are starting 6,600 more libraries, all of which will also have computers and UPS, which will enable Karnataka to have 12,500 libraries in all of which will have computers and enable persons with disabilities also to learn just like other learners. Computers, UPS, internet connection, and access to important portals. The most wonderful thing that we saw was that because we were putting children's books and giving membership free to children, we now have, in just 5 years, we have more than 50 lakh children enrolled as members, and they are able to borrow a book and take it home and read it at home with their brothers, sisters, and mothers, fathers, and so on. I'm also happy to say that earlier women were not coming in so many numbers, but now even women come, older women, younger women. They come, they read the newspaper, they sit at the table, and they stay informed about activities around them. So how have we done this? The first thing we did was we started with the librarians. The library working hours increased from 4 hours to 6 hours, and now we have increased it to 8 hours. Libraries are open on Saturday and Sunday also. We give alternate working day of Mondays off and alternate Tuesdays. Librarians are now paid the minimum wage. This is the most important thing. Another thing we did was invest in librarians training. So we have the Mahatma Gandhi Rural Development and Panchayat Raj University, which has trained more than 4,000 librarians from all the districts. They are continuing to train, and by the end of March this financial year, we will finish training all the librarians in a 1-week residential training in basic librarianship and computer skills. In addition to this,
we have developed a special 6 months blended certificate course in which librarians can obtain a certificate and upgrade their skills, which we have just piloted, and around 160 librarians have already enrolled for this. So we invest heavily in librarians training. In addition to this, our State Institute of Rural Development and Panchayat Raj has conducted taluk level 3-day trainings in child-friendly libraries for all librarians. We continue to have training partnerships with Azim Premji Foundation, Adhyayan Foundation, I will come to all that, different NGOs who train our librarians in various aspects of running libraries as active, vibrant community spaces. The next thing we do is that libraries are not just passive spaces where children or people come and borrow books and return books, but we conduct active, proactively, monthly reading, writing and reflecting activities in the libraries with special activities such as essay writing, quiz, flag making, patriotic songs on important days like Republic Day, Independence Day and so on. Because every month we want to build the habit of going to the library, spending time in the library, and nothing is forced. So nothing is compulsory for the child. The child is free to participate, and I'm happy to say that more and more children are participating as they see their peers. The third of these is Nanu Oduva Pustaka Abhiyana, which is a special program which is about what book I have read. Children will take a book, read it, and then write about it and talk about it. So they are able to practice reading, also writing, and also literacy, oracy, talking, and break their barriers in the idea of taking books home. Because we remember that many children still have just one book at home. It may be their textbook. They may not have books at home. And therefore, the library monthly activities are very important in ensuring that children are able to learn together without any atmosphere of fear. We also have a big celebration of Librarians Day because we believe in formalizing and professionalizing the librarian's job and making them feel that they are part of an important network. We had a program where the Honorable Chief Minister and other dignitaries participated. Across the state, we had librarians participating in this program. This was held in Bangalore. This was a program where 6,599 additional village libraries were launched by the Honorable Chief Minister, and multiple non-profits and NGOs which are working with us, such as Akanksha Charitable Trust, Nature Conservation Foundation, CMCA, CA, various others, were felicitated because the work that we are doing is only possible because we have so many NGOs and civil society organizations participating with us. This picture that you see in the memento that's being handed over is actually the library logo of the Arivu Kendra. It's a tree which is emerging from the pages of a book. So we also believe that libraries, which are called Arivu Kendras, are mandated to have copies of the Constitution. We believe that libraries are important spaces where people can get knowledge about Constitution, about their rights, about their responsibilities, about legal remedies, and therefore we not only display the preamble, but we conduct preamble reading on Constitution Day, Independence Day and Republic Day in all the libraries. We have, last year we did Constitution Day celebrations over 3 days where we talked about the protection of cultural diversity, natural resources, protection of public assets, promoting scientific temper. You can see the kinds of pictures that we have. We honor the photographs of Dr. Ambedkar, Gandhiji, Nehru, various others who have fought for our freedom, who were part of our constitution and nation building. And we conduct activities for women, children, different members of the public, activities such as quiz competition, pick and speak, and focus group discussions, because we want everybody to feel that they are part of this ongoing national discourse around the Constitution. We also conduct strong online sessions, weekly sessions, and during Constitution Day, weekly sessions on YouTube Live are streamed in all the libraries across the state, and we have online sessions on fundamental rights, on child rights, on women's rights, legal remedies, and other constitutional topics. So how did we revive the libraries?
5,800 libraries in 5 years have been now transformed into digital transformation centers with computers, Android TV, Chromebooks, smartphones, lots of books. More than 1.5 million books have been distributed. More than 1.4 million youth, 5.5 million community members, 30.5 lakh registrations for digital skills and career guidance, digital literacy for 6 lakh self-help group women, 2 lakh community members, and 19,000 plus SHG women have been trained. This has gained recognition at the national level and has been recommended by the Ministry of Panchayati Raj as a model worth replicating. We have already had many states who have come and visited and are following this model and taking it to other states. Happy to say, as I said, our partnerships with NGOs and civil society organizations, which started during COVID, are now a very important integral pillar of how our libraries are growing into community learning centers. For example, Grammar Digi Vikasana is a partnership with Shikshana Foundation, supported by Dell Technologies and some other corporates, to modernize the existing libraries into digital centers with essential digital devices such as smartphones, Chromebooks, TVs and monitors. These are not just devices that are placed passively, but they are preloaded with curated content so that library users can actually only access this content and not anything else. On this is curated content for 8th standard, 9th standard, 10th, 11th and 12th, and also some content which is relevant to SHG women for their digital literacy. We have now got 5,140 libraries which have been equipped with these Android TVs and Chromebooks, etc. We have 25 model digital inclusion centers, which are just a new pilot, again funded by Dell Technologies, with 10 or 12 computers, a computer trainer and furniture, where at any time through the day, we have digital inclusion classes which are happening, where women, children, young people, farmers, everybody can come and learn. Last week, I was in a Panchayat library in Ramnagara. The lady who drives the solid waste management vehicle, she's one of the sanitation workers. After her work every day, she comes and she learns at the Digital Inclusion Center. We have trained 11,075 librarians and digital sakhis in digital literacy. This initiative also includes projects such as Sampurna Digital Literacy, which is 100% digital literacy. We want to, in a phased manner, we want to take it to all the libraries. And Krishi Kaushalya, which is a farmers outreach and extension activity. We have also engaged community volunteers who are helping to provide digital education sessions in libraries. We have a partnership with CMCA, which is an NGO which works with children on citizenship and teaches them about leadership, about constitutional values and civic awareness, where we have a partnership called My Library for a Better Me. So how the library can help a child to become a better version of themselves, to become a better leader, a better informed citizen who knows about gender equality, social justice, respect for diversity and so on. And how are these taught? These are not just taught in an abstract way. As you can see, the children here are sitting and writing in a worksheet about their concerns, writing letters to authorities, they write letters to the panchayat, they engage in civic actions, and they participate in the Children's Gram Sabha. So here are some of the feedbacks and examples of impact which has been shown as part of Nanna Ulatikagi Granthalaya. So one is a case of child labor, one is a case of convincing her parents to build a toilet at home, another one is a case of saving the starving horses. This is something that I find really important because this is not just about themselves, but about helping the horses, helping animals and showing generosity beyond themselves and their family. Another one is standing up against caste discrimination. So these are all different ways in which children are learning as part of this activity, how to stand up for themselves and for their communities.
It's very important that libraries are not just quiet spaces, but also spaces where first generation learners, children from marginalized communities engage in read alouds. And here Adhyayan Foundation has worked with us to enable a reading culture among rural children in the age group of 4 to 12. We started with librarians and library supervisors being given training to conduct read aloud sessions along with the other activities. But as you can see, now the librarians have trained the children. So in this library, you can see that the children themselves are reading aloud and other children are discussing. So literacy-based activities, this impact and reach of this has already covered 1,300 plus libraries with more than 1.2 lakh readers, and majority of them, 79% of them, being in the age group of 10 to 16, which is actually very commendable because the younger age group of 6 to 9 is already engaging in read alouds in school and so on, and they are easier to reach. But to reach these 10 to 16 age group of pre-teenagers and teenagers is a little more difficult, but having reached that is something which we are very happy about. Grantha Mitra is a program with Akanksha Charitable Trust where we are trying to bring college students and NSS students as volunteers so that they themselves in the library, so that they themselves can become leaders and they can also engage in mentoring young students to enhance their Kannada proficiency, logical reasoning, foundational learning and so on, as well as spoken English classes for library supervisors and Skywatch program for children. Basically, the idea that rural children can use these libraries for enrichment activities, which are not always possible in their regular school curriculum as well. BGVS is an important partner for us, Bharat Gyan Vigyan Samitis. As part of People's Science Movement, they are enhancing the capacity building around the Arivu Kendras. Arivu Kendras is, as I said, nothing but libraries to develop education, scientific temper and literacy activities in rural Karnataka. Last year, a 4-day-long children's literature festival, Makkala Sahitya Sambrama, was conducted in 225 libraries across 20 districts and 75 taluks. This reached 7,500 children participating in this, with 30,000 stories and poems that were written by children and compiled by BGVS. So we are happy to say that every year now in our libraries, we conduct a 15-day summer camp for children in all the 6,000 libraries, and BGVS, we have been doing that since 3 years. And these summer camps are all about reading, writing, art, drawing, craft, leadership, sports, rural sports, and nature conservation. All these modules, BGVS will now assist our State Institute of Rural Development. One of the partners we have, Kalike of Tata Trust, has already been working in North Karnataka, in Yadgir and Koppal especially, on ensuring reading for joy. And the mural which they have painted on the wall itself is painted by their volunteers along with children. So every child has participated in painting this mural. I'm happy to say that Adhyayan Foundation helped train all our partner NGOs in Reading Aloud program. And so we have integrated child-friendly library elements, established a system to access books on a regular basis, creating awareness at community level, capacity building and weekly mentoring of 228 librarians, and help to develop a curriculum for a child-friendly library certificate course for librarians. Kalike is also now working with us on joyful aging activities for senior citizens in the libraries. I'll come to that. We have a partnership with the Indian Institute of Astrophysics because we want to promote awareness and interest in astronomy. We have had a workshop on astronomy for 62 library supervisors, 2 from every district. We have done an online live talk for Zero Shadow Day. 20,000 people across 1,200 libraries attended the live YouTube session. I'm happy to say that for 1 month before the lunar eclipse, the children were guided on activities using a cream biscuit. They were able to understand the phases of the moon, the 8 phases of the moon,
And finally, on the lunar eclipse, they were deeply interested in knowing more about how the lunar eclipse actually happens. We have a partnership with Pratham Books, which involves not only providing books and other learning resources. Gram Panchayat libraries have been provided with 100 books. This is one of Pratham's library on the wall, but also 3 district libraries. All the Panchayat libraries in 3 districts have been provided with STEM books, STEM libraries, and we are also adding digital learning using Pratham's digital learning platform of Story Weaver. Also, we have had a missed call coding, the idea of listening to a story by giving a missed call to a number, which is a toll-free line, so that every time a child wants to listen to a story, if they do a missed call to a certain number, they're able to listen to a story. We have a partnership with the Early Bird program of the Nature Conservation Foundation, which is aimed at fostering linkages between children and nature, where we have already provided Prakritiya Pettige, which is a mix of multiple activities, posters, jigsaw puzzles, and information about birds to 1,850 rural libraries. They have trained librarians and nature educators to spread knowledge about birds and nature, and librarians are currently undergoing a training in season watch and climate education. You can see these drawings that the children have done and coloring of birds like kingfisher, woodpecker, and so on, bulbul. This is how the children are learning about birds which are in the environment around them. And this again is the use of library as a space to teach in practical ways about climate change and sustainability. We have a partnership with Science Gallery Bangalore for providing educational resources through student learning experiences, which includes do-it-yourself activity handbooks, training and exposure visits for librarians, manuals for teachers who are interested in using interdisciplinary tools, and exhibition in a box, which is a portable box that brings the exhibition themes to the libraries on how to use these resources in the libraries. We have a partnership with British Council, which encourages the learning of English. We have set up British Council corners in select libraries. They have provided access to free premium online courses and the free digital content and 50 children's books in each of the select libraries. This partnership is still growing and it will grow to 500 more libraries. We have a huge partnership with Azim Premji Foundation. You can see the picture. The librarians, these are librarians who are learning in one of Azim Premji Foundation's libraries for capacity building, exposure visits. Azim Premji Foundation has continuously done training for our librarians in all the districts, but also they have provided 150 books each to more than 5,000 of our libraries. All these are picture books carefully selected so that the children are able to increase and enrich their reading ability with interest and access to diverse books. We have partnerships with National Institute of Open Schooling, where we are using the libraries to provide educational opportunities through open schooling to all those who cannot access formal education. We have provided hard copies of learning resources for vocational and academic courses. Enrolled users can also get information about exam dates, how to apply, etc. I'm happy to say that we have a partnership with the National Institute of Electronics and Information Technology in Kerala, which provides training for library supervisors in using advanced technology tools. We hope that very soon learners will be able to learn basics of chip design by sitting in the libraries and enrolling for this online course. Other NGO collaborations are continuing. We have a strong partnership with Rotary Club, which does a weekly online soft skills and literacy enhancement program. We have Joyful Aging program with Tata Trust, Kalike, Satya Educare, wellness activities, because in the mornings the children are in school. That time the library can be used by senior citizens for wellness activities, by coming and reading the newspaper, by holding smiley ball, conducting some interactions so that senior citizens don't feel lonely. Center for Budget and Policy Studies is working on gender and diversity education through the rural libraries. India Literacy Project is helping in career guidance for youth through their career guidance charts, which are present in all the libraries. The Goethe Institute of Max Miller Bhavan has donated 200 sets of 50 books each,
and 450 sets of 26 books each. And now we have a 3-year partnership, which is one of only 9 such partnerships throughout the world with the Goethe Institute of Germany, which is going to train our librarians, have multiple exposure visits for their resource persons, artists and cultural leaders to come to our libraries, provide books, provide enrichment activities and so on. United Way has donated Alexa digital voice assistants to 200 libraries, which are not only helping children who are blind and visually impaired to access learning resources, but also helping other children, all children, to learn to practice their education and practice their English skills by speaking to Alexa and getting information. Sorry, that's the set of slides that I wanted to share. But I would also like to say that, just a second. I would also like to say that in conclusion, this is only the start and we are doing much more. Libraries can do much more by way of science education, art education, enrichment activities, activities for senior citizens. Health camps are happening in libraries for senior citizens in the mornings. They can have screening for blood pressure, for sugar checkup, and for aging activities. Self-help groups are conducting their meetings at quiet time when the library. We have chess boards in the libraries. We have carom boards so that children are able to play, senior citizens are able to play. And community is using these spaces more and more as a vibrant knowledge space so that all types of knowledge requirements, whether it is just information about when is a particular exam being held, or whether they want to access more and more learning resources, the library is the space where everybody can access information, interaction and inclusion. I'll stop there. I think there are some questions. I'll be happy to answer any questions for a few minutes. Please let me know. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Full of information for all of us. Thank you. Thank you very much. So I cordially invite the speakers now. I have already introduced Dr. G. Shankar, and the other speaker is Sri John Mundakayam. And as perhaps most of you must be knowing, as a veteran journalist with over 4 decades in the media, specializing in political reporting and investigative journalism in Kerala. He served in the Thiruvananthapuram Bureau of served as Thiruvananthapuram Bureau Chief of Malayalam Manorama until the his superannuation. He is well known for in-depth coverage of political landscape, including high-profile scams and governance issues. Due to paucity of time, I am not elaborating, even though much can be said on him. I stop here and I invite Dr. G. Shankar for his speech. And in fact, I have to make one more thing. You know, I happened to hear him last year, and he was also he was enlightening. His enlightening speech on how to space plan libraries. Thank you, sir. An eminent galaxy of people who are related to library movement from across the country. Ende Priya Snehidare. I know that there are a few people who can't follow the language. I should apologize to them because I realize that 95% of the audience sitting in front of me, they will be understanding what I'm going to tell them in a better way if I speak in my native language. Priya Snehidare,
നിങ്ങൾ പലരും അതിശയിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരു വാസ്തുശില്പി ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ ലൈബ്രറികളെക്കുറിച്ചും ലൈബ്രറി ഉണർത്തുന്ന ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും പറയുവാനായിട്ട് ആരാണെന്ന് പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ വളർന്ന ഒരാളാണ്. വളരെ ചെറുനാളിൽ തൊട്ട്, ബാല്യകാലം തൊട്ട് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട്, ഈ നാടൻ പുസ്തകശാലകൾ തൊട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ വായനയുടെ ചക്രവാളം വികസിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ പബ്ലിക് ലൈബ്രറികളാണ്, ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലകളാണെന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്ന ഒരവസരം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് ഒരു നിയോഗം പോലെ ഞാൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഞാൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് ആദ്യമേ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അക്ഷരം പഠിച്ച രീതി തന്നെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച രീതിയിലല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു ഗോത്രഭാഷയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അക്ഷരലിപികളില്ലാത്ത വെറും വായ്മൊഴി മാത്രമുള്ള ഒരു ഗോത്രഭാഷയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തായിരുന്നു. ആ നാട്ടിൽ എന്നെ വളർത്തിയ അവിടുത്തെ ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരിയുടെ ഭാഷയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പിന്നീട് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്ത് പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ വന്ന് കയറിയത് ഒറ്റ അക്ഷരം മലയാളത്തിൽ എഴുതുവാനോ വായിക്കുവാനോ ഒക്കാത്ത ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ലയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. മലയാളം മീഡിയം അന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട്, അക്ഷരം പഠിക്കുവാനായിട്ട് വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല. വായിക്കാനറിയില്ല, എഴുതാനറിയാത്ത അക്ഷരമാലകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയത് ഞാൻ നിലത്തെഴുതിയിട്ടാണ്, മണ്ണിലെഴുതി എൻ്റെ കൈവിരൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കർശനക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ നിലത്തെഴുത്ത് ആശാനാണ് എന്നെ അക്ഷരമാലകൾ പഠിപ്പിച്ചത്. 51 അക്ഷരാളി കരുതല്ലതേ എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതുപോലെ 51 അക്ഷരങ്ങളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയത് ഇങ്ങനെ നിലത്തെഴുതിയിട്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ബന്ധം. അത് ഭാവിയിൽ രക്തബന്ധമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിലത്തെഴുതി എൻ്റെ കൈവിരലിൽ പൊടിഞ്ഞ രക്തം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കലർന്ന് അങ്ങനെ വായനയുടെ വലിയൊരു ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതേറെ നിരാശകൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ജീവിതത്തിൽ തകർന്നുപോയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു വായനയുടെ ഒരു വസന്തകാലം ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീടാണ് ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി, പുസ്തകങ്ങളുടെ ആലയം, അതാണ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കപ്പെടേണ്ടത്, പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്, പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഭവമാക്കി മാറ്റേണ്ടത്, അത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ആലയങ്ങളുടെ കൃത്യമായ രൂപകൽപ്പനയിൽ കൂടി ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഈ പുതിയ യുഗത്തിൽ രൂപകൽപ്പന വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഞാൻ ലോകത്തിലെ നിങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറികൾ മിക്കവാറും ഞാൻ കണ്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി, ഈ ലോകത്തിലെ മിക്ക ലൈബ്രറികളും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പല കോളേജുകളിലെ ലൈബ്രറികളുമായിട്ട് തുല്യത എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറിയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബുരി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ മെസനൈൻ സ്പേസസ്, അതായത് 2ാം നില പോലെ തോന്നുന്ന ഇത്തരം ഇടങ്ങൾ, അതെല്ലാം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു ഏട്രിയത്തിൻ്റെ, ഒരു വലിയ നടുമുറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പല പഴയ കോളേജുകളുടെ, ഇപ്പോൾ 100ഉം 150 വർഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ആചരിക്കുന്ന പല കോളേജുകളുടെയും, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമൻസ് കോളേജ് തൊട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തൊട്ട് കേരളത്തിലെ പല കോളേജുകളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. ഒരു വലിയ നടുത്തളം, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പല റിസർച്ച് കാരൽസൊക്കെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ വായനാശീലം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയേ തീരുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബുക്കിലൊരു ഷെൽഫിൽ പുസ്തകം വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ്മൃതിയുടെ പരകോടിയിലേക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും.
ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഷെൽഫിൻ്റെ വീതി വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം പുസ്തകത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ടുകൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ശീലമായിരുന്നു കേരളത്തിനെങ്കിലും പ്രസാധന രംഗത്ത് എല്ലാവരും ശീലം വെച്ചിരുന്നത്. അത് അടുത്ത് വായിക്കാൻ കഴിയണം, നമ്മൾ അടുത്ത് പോയി പുസ്തകങ്ങളെ തൊടാൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 30 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. പുസ്തക ഷെൽഫുകളുടെ വലിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ വീതി, പുസ്തക ഷെൽഫുകളുടെ വീതി 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം അകത്തേക്ക് പോകും. അകത്തേക്ക് പോയി കഴിയുന്തോറും ഇത് നമ്മൾ എടുക്കപ്പെടാതെ വരും, അത് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് കുറേ നാളായിട്ട് പ്രാർത്ഥന പോലെ നിലവിളി പോലെ പറയുന്നു, പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഷെൽഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്താവുന്ന രീതിയിൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ, കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ടുകൾ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം പുസ്തക ഷെൽഫുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ പുസ്തക ഷെൽഫുകൾക്ക്, ഈ ലൈബ്രറികൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ബെക്കണിങ് ക്വാളിറ്റി. അതായത് വരൂ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികൾ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം പഴയ ലൈബ്രറി, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന കൊളോണിയൽ കാലത്തുള്ള പഴയ ലൈബ്രറികൾ, അത് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ പോകുന്നത് പല കാരണം. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതി അത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ഈ അവധിക്കാലത്തെല്ലാം ഈ MTയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ചുവന്ന ബൈൻഡിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഷെൽഫുകളുണ്ട്. ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. അതിൽ ഈ രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ ആദ്യം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ്. ആ പുസ്തകം വരുന്നൊത്ത് കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ തൊടുകയും തൊട്ട് മണക്കുകയും, മണക്കുന്ന പോലും പ്രധാനമാണ്. വാസനയാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാസന, പരിമളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. സുധമ ടീച്ചർ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഈ വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂരി സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുസ്തകത്താളുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ മയിൽപ്പീലി ഇഴകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്തിനാണ്? വളരുമെന്ന് ഓർത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന മയിൽപ്പീലി ഇഴകൾ പോലും നമുക്ക് പ്രിയതരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് MTയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നാലുകെട്ടോ അസുരവിത്തോ കാലമോ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങളുടെ വിന്യാസവും പ്രിൻറ്റിങ്ങും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കമനീയമായിട്ടുള്ള രൂപകൽപ്പനയും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വായനക്കാരനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസരത്തിലാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രറി എങ്ങനെയാണ് മെച്ചമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പുത്തൻ യുഗത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. വായന മരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാണ്. അടിസ്ഥാനരഹിതവും ദുരപദിഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള ആരോപണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ഇക്കഴിഞ്ഞ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ തേടി ആളുകൾ അലയാണ്. ഇപ്പോൾ വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കിട്ടിയ ഈ തപോമയുടെ അച്ഛൻ എന്ന പുസ്തകം, ഈ സന്തോഷ് കുമാർ അന്ധകാരനഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ്. പുസ്തകം കിട്ടാനില്ല. ഞാൻ ചെറിയ പുസ്തകശാലയിൽ പോയിരുന്നു, സാറേ വന്ന ഉടനെ അത് വിറ്റ് പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അനന്തതി റോയി എഴുതിയ മദർ മേരി കംസ് എന്നുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇത് കിട്ടാനില്ല. വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള 500 രൂപയോളം പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയുള്ള ഇതാണ്, കിട്ടാനില്ല. അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന കുറയുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷര പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതാണ്. അത് അതിൻ്റെ 2 ഡിഫറെൻ്റ് എൻഡ്സ് പറയാം. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലൈബ്രറി പണിയുണ്ടായി. അത് നിങ്ങൾ കാണണം. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ആ ലൈബ്രറി. എല്ലാ കോളേജിൽ അധികൃതർ മരം മുറിക്കണം. ഞാൻ ഒരു മരം മുറിക്കാനൊക്കെ മുത്തശ്ശി മാവിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു കോളേജ് കെട്ടിടം എങ്ങനെ പണിയാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുണ്ട്. അതിന് ചില തുറപ്പുകൾ കൊടുത്തു. ലൈബ്രറിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പരാതിയാണ്. കാരണം തുറപ്പുകൾ കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാറ്റും വെളിച്ചവും യഥേഷ്ടം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ പുസ്തകശാലകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കണം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെളിച്ചം, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വായുസഞ്ചാരം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഷെൽഫുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം. അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. ഒരു അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ഇടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ സാധാരണ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ബെക്കണിങ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു. നേരെ ഒരു വരി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. അതിന് ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുസ്തക ഷെൽഫുകൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തക ഷെൽഫുകളുണ്ട്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുവാനായിട്ട് പ്രേരിതമാവും. അതാണ് ബെക്കണിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് റൂം പോലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ബെക്കണിംഗ് ക്വാളിറ്റി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അത് അത്തരമൊരു രീതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആപ്പാട് റിസർച്ച് വലിയ തടിയൻ പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറി അതിനെ മാത്രം ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള ഇതുള്ളൂ. നമുക്ക് ജനറൽ റീഡിങ്ങിനെ പത്രം വായിക്കാനായിട്ട്, മാസിക വായിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആനുകാലികങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണം വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെയ്യേണ്ടത്. ലൈബ്രറികളിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ജനറൽ റീഡിങ്ങിന്. അന്നത്തെ പത്രം, അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, മാസികകൾ ജനറൽ റീഡിങ്ങിന് പറ്റുന്നത്. അതിന് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന വായനയാണ്. ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന വായന. ഞാനിപ്പം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏറെ വർഷങ്ങൾ, 7 വർഷങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട്, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച വർഷം, അതിന് മുമ്പ് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ച വർഷവും ഞങ്ങൾ കടുത്ത മത്സരാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഈ കേരളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വേദികളില്ല. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ജനറൽ നോളജ് ക്വിസ്, ആ ഒരു പ്രശ്നോത്തരി മത്സരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മത്സരാർത്ഥികളായിരുന്നു. 70-80% മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഞാനും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മത്സരത്തിനൊരു പ്രയോജനമുണ്ടായി. കൂടുതൽ വായനയുടെ ആഴമേറിയ പരന്ന വായനയിലേക്ക്, ആഴമേറിയ വായനയിലേക്ക് അത് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നും ഓർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വയ്ക്കാനുള്ളിടം, വായിക്കുവാനുള്ളിടം. ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പുതിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലൈബ്രറിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്പ്ലാഷ് ഓഫ് കളേഴ്സ്. ഒരു വായനയെ എങ്ങനെ ലഹരിയാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ള രീതിയെക്കുറിച്ച്. വായന എങ്ങനെ ലഹരിയായിട്ട്, ഒരു ലഹരി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും വായിക്കാം, എവിടെ നിന്ന് വായിക്കാമല്ല, നല്ല തറയിലിരുന്ന് വായിക്കാം, തട്ടുകളിലിരുന്ന് വായിക്കാം, സ്വന്തം ലാപ്ടോപ്പ് കയ്യിലിരുന്ന് വായിക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉൾത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ രൂപകൽപ്പന മാറുകയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പരാതിയായിട്ട് പറയില്ല, ഞാൻ ലൈബ്രറി സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. കാറ്റലോഗിങ് പോലും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന കാറ്റലോഗിങ് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കാറ്റലോഗിങ് ചെയ്യണം. കാറ്റലോഗിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെപ്പോഴും ഈ ചാറ്റ് GPT എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് അറിയുന്നവർക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത്തരം രീതികളിൽ ലൈബ്രറികൾ പുനർക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർക്കൈവ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ്സ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വായന എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാനങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേൾവിയും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി വായിക്കുന്നതൊക്കെ വായനയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ ഈ പുതിയ യുഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇത് അറിവ് ശക്തിയാണെന്നും അറിവ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ മധുരം, അങ്ങനെ വായന മധുരം എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ ആഹരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുക, ഈ അക്ഷരങ്ങളെ ആഹരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഈ പുസ്തകാലയങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകാലയങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയെപ്പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വായന നമുക്ക് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ദൗത്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും അറിവ് ആർജിക്കുകയും അത് ശാക്തീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും രാജ്യത്തിന് ഒരു പുത്തൻ ദിശയിലേക്ക്, വികസനത്തിൻ്റെ പുത്തൻ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഉമാമഹാദേവൻ അവതരിപ്പിച്ച ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കുകയാണ്. ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ടല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഭരണഘടനാ മൂല്യമായിട്ടല്ല സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ ഇടങ്ങളും, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ല ഭരണഘടനാ മൂല്യമായിട്ടല്ല സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ആവരണം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം അറിവുകളിലേക്കും അറിവ് വഴി ശാക്തീകരണത്തിലേക്കും ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഓർക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? പി.എൻ. പണിക്കർ സാറ് ജനിച്ചു വളർന്ന ഇടം
ഈയിടെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പുതുക്കി പണിയുവാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടാക്കി. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ഒരു പ്രസ്ഥാനം രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനമുണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനെ അത് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ട് 80 വർഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഹ്ലാദപൂർവ്വമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. 80 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നടന്ന വഴി. പാബ്ലോ പിക്കാസോ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം നടക്കുന്നവൻ കല്ലും മുള്ളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യം നടക്കുന്നവൻ കല്ലും മുള്ളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് യാത്ര സുഗമമാക്കി തന്ന ഇത്തരം മഹാരഥന്മാരെ, മഹാനസൂരികളെ, PN പണിക്കർ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ടും ഈ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സെമിനാർ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. A talk which has compelled us to think differently about library architecture. Thank you very much. Now I invite Sri John Montakayam to address the group. പ്രശസ്ത ആർക്കിടെക്റ്റും എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച ശങ്കർ, ശ്രീ വിജയകുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ലൈബ്രറിയന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഏതാനും വാക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ who cannot follow Malayalam here, but I am more comfortable with Malayalam, and that's why I am switching over to Malayalam. ശ്രീ ശങ്കർ, അദ്ദേഹം ഒരു വാസ്തുശില്പിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് പുസ്തകത്തെയും ലൈബ്രറിയെയും ഒക്കെ കണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ ലൈബ്രറിയും അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ പുസ്തക ഷെൽഫുകളുമൊക്കെ കാലാന്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയന്മാരായ നിങ്ങളോട് അതൊന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ആ ഷെൽഫിൽ ആ പുസ്തകം എങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തുശില്പിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല പുതിയ തലമുറ ഇനി പുസ്തകങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ വായന മരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കും അറിയാം. എൻ്റെയും ശങ്കറിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, ഒരു വായനശാലയുണ്ട്. ആ വായനശാല വാസ്തുവിൽ ഐ ഹാവ് ബിക്കം എ ജേർണലിസ്റ്റ്. I am maybe a journalist just because I have a library in my village. I have become a journalist just because I have read the books there. It is not because I have become a postgraduate or I have taken degrees or PhD or anything like that. I have become a journalist just because I have a library in my village. എൻ്റെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആ വില്ലേജിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളൊന്നും അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കുകയും രാവിലെ എടുത്ത പുസ്തകം കുത്തിയിരുന്ന് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് വായിച്ച് തീർത്തിട്ട് വീണ്ടും ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ലൈബ്രറിയൻ എന്നോട് വളരെ സംശയത്തോടെ ഇവൻ വെറും ഒരു ജാടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പുസ്തകം രാവിലെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ പുസ്തകം എടുക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എനിക്ക് പുസ്തകം തരാതിരുന്നിട്ട് പോലുമുണ്ട്. അന്നത്തെ ആ ഒരു വായനാക്ഷമതയോ ആ വായിക്കാനുള്ള വെറോഷ്യസ് റീഡർ എന്നുള്ള രീതിയൊന്നും ഇപ്പം നമുക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്കും അതൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയാണ്. അന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും തർജ്ജമയാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ റഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ടോൾസ്റ്റോയുടെയും ദസ്തേവ്സ്കിയുടെയും ഷൊളോക്കോവിൻ്റെയൊക്കെ ഷൊളോക്കോവിൻ്റെ ഡോൺ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു, ഡോൺ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുള്ള 2 ബൃഹത്തായ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒരു 4-5 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിലത്തെ പോലും ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു വായനയുടെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ലൈബ്രറിയാണ്. ആ ലൈബ്രറി അല്ല അതുപോലുള്ള ലൈബ്രറികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായതിന് ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ PN പണിക്കർ സാറ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ചുകാലം പ്രവർത്തിക്കാനും എനിക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന കാലത്ത് അവസരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ശ്രീ ശങ്കറിനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഈ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാരോട് നമ്മളൊക്കെ എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കണം. നമ്മളെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം പദവികളിലെത്തിയാലും നമ്മളെ നാമാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും
ഈ വായനശാലകളാണെന്നും ആ വായനശാലകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെല്ലാം എത്തിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള കുറേ മഹത് വ്യക്തികളുടെ സേവനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഐ നോ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ആർ ലൈബ്രറിയൻസ്. Actually, the whole society is obliged to you, or committed to you, because you have done a great service. You are sitting in the midst of books. You are dealing with the books. You are dealing with the readers. And it is an opportunity for you to talk them about books, to talk them about the content of the books, and to direct them to readers. I was asking, there is one Smita from somewhere in Alappuzha. And I was asking her how the people are coming and reading books from her library. And she was telling me that still there are people, youngsters, children are all coming to the library. In spite of all these digital and online books, they are still coming to the library and they are reading books. ഇപ്പോഴും പുസ്തകം വായിക്കാനായിട്ട്, പുസ്തകം ഫിസിക്കലി പുസ്തകം കൈകൊണ്ടെടുത്ത്, ഇപ്പോൾ ശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ പുസ്തകം, ഒരു പുതിയ പുസ്തകം കൈ കിട്ടുമ്പോൾ പുതുമയുടെ മണം. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ കോപ്പി എടുത്ത് വീണ്ടും വായിച്ചത്. ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചതാണ്. വെറുതെ ഒരു കൗതുകം തോന്നിട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചു. ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ്, ഒരു 100 പേജ് പോലും ഇല്ല, 80-90 പേജ് മാത്രമുള്ള ഒരു പുസ്തകം. ആ പുസ്തകം ബൈൻഡ് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എത്രയോ പേര് കോറിയിട്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കമൻറ്റുകളും അവരുടെ അണ്ടർലൈനും. ഓരോ അണ്ടർലൈനും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ നോക്കും അതെന്താണ് ആ അണ്ടർലൈൻ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ആൾക്ക് ആ വാചകത്തിൽ, ആ വാചകം ആ മനസ്സിലേക്ക്, ആളുടെ വ്യക്തിയുടെ ആ അനുവാചകൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു ഒരു അനുഭൂതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിചാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മന്ത്രമുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പുസ്തകം തലമുറകൾ വായിച്ചു പോയ ഒരു പുസ്തകം, വളരെ പഴയൊരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വികാരം, അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ റീഡിംഗ് കൊണ്ടേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരു പുതിയ പുസ്തകം നമ്മളത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജ്, അതിൻ്റെ മൊത്തമുള്ള അതിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല്, അതൊരു പുസ്തകം എടുത്താലേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് പുതിയ ജനറേഷനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി അവരൊരിക്കലും ഈ പ്രിന്റഡ് ബുക്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. നമ്മളതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളും ആ വഴിക്കേ പോവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ വായന എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഞാൻ ലൈബ്രറിയോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ എത്രമാത്രം കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പുസ്തകം ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ 100 പുസ്തകം വായിച്ചു എന്ന് കരുതുക, നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വായനയ്ക്ക് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴല്ല, നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ NS മാധവൻ ഒരു കമൻറ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ TV യിൽ കേട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് വിജയൻ ഖസാക്കിൻ ഇതിഹാസം എഴുതിയത്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു ഫുഡ് ഓഫ് തോട്ട് പുള്ളിയിട്ട് തരികയാണ്. ആ പുസ്തകം കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് വിജയൻ എഴുതിയത്. വിജയൻ അത് ഖസാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ചിന്തിക്കാൻ വിജയന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു മഹത്തായ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചൊരു പുതിയ ചിന്ത ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ, നമ്മൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ആ സാമൂഹിക ഇടത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുകയും വായിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ വായനയിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരിടമുണ്ട്, ആ സാമൂഹിക ഇടം. ഇന്നലെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച രാജശേഖരൻ സാറൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നോളജ് സെൻ്ററായിട്ട് പുസ്തകശാലകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോളജ് സെൻ്ററായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാമൂഹിക ഇടമായിട്ട് തന്നെ അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ യുവാക്കളെയും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു സംഘമാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ChatGPT കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കോപൈലറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ AI ഒരു ടൂളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ AI കോപൈലറ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും. ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വായനക്കാരെ ചേർക്കണം, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ളവരെ ചേർക്കണം. അത് ലൈബ്രറി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചർച്ച നടത്തി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആ ചർച്ച ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്താം.
2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്താം. അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ യു ക്യാൻ ഫോർ ദോസ് ഹു കനോട്ട് മലയാളം ഐ ആം അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ലൈബ്രറിയൻസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് യു ആർ ഡൂയിങ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ in the members of the library, you bring together them and have a discussion online weekly and physically once in 2 months about the books they are reading and reviewing the books, assessing the books and have a discussion about the books, and you appreciate that. The librarian can be the moderator, or you can engage a teacher for that, or anybody else. And you can make it interesting. So the people will be more interested when they have a competition too in the reading also. But nobody, even children, they are reading just only when they have an opportunity to express it. So we have to arrange things like, we have to bring forward the new generation with new ideas like that. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ശ്രീ ബാലഗോപാലിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ബാലഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തുടർന്ന ആ ഒരു വലിയ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വേണ്ടി ശ്രീ ബാലഗോപാൽ നടത്തുന്ന വലിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക്, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നത്, എത്രയോ പേർക്ക് ഇവിടെ ഈവൻ സിവിൽ സർവീസ് നേടിയവർക്ക്, ഇവിടെ ഏത് പദവികളിലെത്തിയവർക്ക്, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക്, എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ വായനയാണ് അവരെന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അവരൊരു ഉദ്യോഗം കിട്ടുന്നതിലോ ഒരു പദവി കിട്ടുന്നതിലോ ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിലോ മാത്രമേ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയതിൽ, നമുക്ക് ദർശനങ്ങൾ നൽകിയതിൽ, നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയതിൽ, നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകിയതിൽ എല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സഹായിച്ച പി എൻ പണിക്കർ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബാലഗോപാൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for the entire enlightening speech, I should say, because both of them were urging for a new dimension of thinking, rethinking. Okay. Dr. Shankar was talking about the remodeling of the concept of libraries. Instead of going for, that means, he was citing certain examples, especially of Bodleian Library. Then I was just thinking the libraries I have seen elsewhere. Say, for example, Victoria Library in Australia, this mezzanine structure with a center court and other things. Okay, that was I was just visualizing things, how libraries have been designed. But we don't have, what we have, what we want to have is just a building to house certain books. That is the concept we have about libraries, unfortunately. Okay, thank you. And as a token of our gratitude, we wish to give a small book as a memento to both the speakers. First of all, I request Dr. G. Shankar to receive the book. And then to the next speaker. Thank you all, and they have been very prudent to limit their talk. Otherwise, they could have talked extensively on these topics. For example, both of them are people with wonderful ideas. Now let us break for the lunch, and the next session will start exactly at 2 o'clock, because the first one is an online talk, and that man will be ready by 2 o'clock. So we are requested to be here, maximum number of people. As soon as your food is over, please come back. We will start at 2 o'clock. Thank you. Thank you very much.
library, they define the stage of development of the society. In India, in the past, Nalanda, Takshila and Bikramshila, libraries were known to the world, and many modern universities, libraries in the Western world, they are doing the human service in expanding the horizons of knowledge, research and innovation to the society. I must acknowledge that this conference is at the right time of transition, because Panicker Foundation has taken upon a mission to expand the reach of libraries to each Gram Panchayat in the country, so that the people living in rural, remote areas can also benefit from the knowledge that is imparted through the libraries. But in the last few decades, the library, the concept of library has undergone a major change with the massive and reach and expansion of the new technological innovations. Libraries no longer contain the thousands and hundreds of thousands of books with the large number of racks. They are now getting in the different form, like having few computer screens with a back-end systems, so that any person who wants to acquire the knowledge, gain some insight, can reach out to those world behind the computer screens. They have literally gone into the clouds. At this stage, the role of the library, the shape they will take, how they will ensure that only the curated and authentic information is available to the knowledge seekers, individuals, that has become a challenging task. And I do believe that this conference could deliberate on how to segregate the grains from the chaff. Lot of information, because the flow of information is easy. Lot of misinformation also flow in the garbage in the name of information. And a good library must know how to filter these out. So, coming to the brief, the more libraries have now become a kind of information center which disseminate the curated, authentic information to the information seeker. In this direction, CSC E-Governance Services India Limited has also made a small beginning in collaboration with the Panicker Foundation. To give you the brief of CSC E-Governance Service India Limited, or CSC SPV it is called. It's a company promoted by Government of India, which has been given the task to supervise and nurture the common services center spread across the country. These common service centers are unique. Their purpose is to make the benefits of digital innovation or digital revolution available to those disadvantaged sectors of the society who cannot avail it themselves. Those living in rural, remote areas, or those who are not capable of handling the digital task themselves. And it's uniquely positioned because these centers are not government centers. It's not owned by the government, neither owned by the CSC SPV. These centers are managed by the youth of the same area, and they deliver the service to the citizens, their neighbors, their relatives, their cohabitants, and in lieu of delivering the service, they charge a small fee prescribed by the government. So this is an entrepreneurial model which has been working in the country, and I am proud to say that today the number of active kiosks has exceeded 5.75 lakhs in the country, and 80% of that is in the rural area. These centers are providing government services, and not only government services, they are also providing the B2C services, banking services, insurance services, and any other services which is available through the digital means. This improves the ease of living for the rural people. They don't have to go to the cities to avail the facility. They don't have to go at various places, go through the lots of reams of papers. It's all digital, delivered in the kiosk by their neighborhood friendly person and at a fee charge. They work in a competitive environment.
So the service quality determines the much they earn. And I'm happy to share that this experiment has been successful since now 16 or 20 years of its beginning. This whole scheme has become profitable. The VLE, village level entrepreneur, as we call it, the kiosk operators, they are earning the money, and a small cut that CSC SPV takes from the fee for maintaining the all IT infrastructure and the support system has made CSC also profitable. In fact, CSC has made more than 100 crore profit last year out of this operations. So when we have the profit and we realize that need of modern day library is also there in the villages, we thought of channelizing some of the CSR funds that we have to develop the library system in the villages, Gram Panchayats, and Panicker Foundation has been very graciously helping us in this venture. So last 3 years or so, every year we are opening up about 100 centers in the Gram Panchayat office itself. The model is very simple. Gram Panchayat provides the space, the basic facilities, and CSC SPV provides the hardware, about 3 to 4 computers, all networked. The VLE, who also sits in the Gram Panchayat as a part of the scheme to deliver the CSC services, he becomes the custodian of those property, though owner is the Gram Panchayat. He helps the villager, the students, the young job seekers, everybody to access the information, gain the knowledge using these systems free of cost. And if a person wants to avail some of these facilities, like he wants to enroll for a course, he wants to appear for an exam, for these activity, the VLE charges a fee, which is already permitted and prescribed beforehand from those citizens, and give them the facility so that they can avail these facilities from the benefit of their home itself. So this experiment of ours for last 3 years, when we had about 100 centers in each year, this had given us very encouraging results. Panicker Foundation has trained our VLE how to handle this information. They've also shared with us some of their resources. And what we are finding that response has been very encouraging for all of us. A lot of children from the schools, they come to those library after the school hours, handle those keyboards and all, play things, learn, and schools also encourage it. Many young boys and girls, they come, they acquire the online education, and they also apply for the job applications, seek the information. Many other villagers come to see if they are eligible for a government scheme. So there is a wide variety of requirements that are being met by these information centers. And what we are thinking of, enthused by this, our experiment at a very small scale, that in the country there are many large corporates. Some of them are our business partners also. So why not channelize their resources and expand this Gram Panchayat level information center come resource center, information kiosk come resource center to each and every Gram Panchayat of the country. We are right now working on the impact assessment of our experiment, and we do hope and plan that with the support from the Panicker Foundation, we will take it to the other large corporate entities and also to the government, and make this modern library available to the villagers of every Gram Panchayat. This is our hope, our vision, and I do hope that with support from everybody, we would be able to achieve this in next few years. Because this is what is the future of the country, that flow of authentic and curated information must be available on demand
so that whoever needs it, whenever he needs it, it can be accessed, and that information can be used for driving the economy, driving the innovations, and driving the skill set of the population. So I am hopeful I am very bullish on this, and I hope that with the help of Panicker Foundation, this small initiative will one day become a large initiative that will change the rural mindscape of the people of the country. So this in brief is what I have for you. Thank you very much. I'm open for the questions. Sir, thank you very much for the beautiful explanation of your activities. Can you just tell me what are the formalities for opening a CSC center in a panchayat? Can you come again, please? What is the formality? Suppose somebody want to open a CSC service center. What are the formalities? How much you have to invest on it, and what are the formalities like that? Great question. Actually, to open a CSC centers, every Indian citizen who is adult, who is a class 10 passed, can apply online. He doesn't have to pay any fees. There is a small self-online entrepreneurial course curated by ISB Hyderabad that he has to pass. It's easy to pass. And then he has to apply with his ID proof and residence proof to CSC. CSC allows him to become a CSC VLE. CSC does not charge anything. But to run the kiosk, he needs to invest about 50 to 1,000 to 1 lakh rupee, because he needs to have a laptop, a printer, a biometric device, a macro ATM, these kind of things, and about 100 square feet of space. So with this, he is ready to go. In particular, for those who sits in the Gram Panchayat, we have tie-up with the many state governments, where the state governments have come up with a very innovative part, because there is not much footfall in the Gram Panchayat office. They are giving the space to our VLEs. The VLE operate from the CSC centers. Some state governments have already done it, and some are in the process. They are also making these VLE as a banking correspondent, so that banking activity can be taken up there, and also the Aadhaar update center. So it becomes a complete center where if the citizen has any requirement, whether it's government service requirement or banking service requirement or other private service requirement, they can come to CSC center at the Gram Panchayat and get the service at their convenience. This makes Gram Panchayat office also vibrant, because people keep on coming, and it makes CSC also viable, because CSC also delivers the Panchayat services and he remains there till the time. We are adding this library concept to this part of the program of the state government, that Panchayat gives another small room where 3-4 computers can be put, and some person can come and operate those systems. This system is owned by the Gram Panchayat, but remains under the custody of the VLE, so that he takes care of their operation and maintenance, and he delivers the information free of cost. But if somebody takes some educational service or other service from him, he charges as per the standard fee. So this is how the system works. Anybody to talk something? Do we have any other questions from the audience? Oh, thank you, sir. Thank you for your nice talking.
Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to welcome all to this session. At the outset, I am putting my great thankfulness to Balagopalji for inviting me to this international conference and giving me a chance to chair this session. In this session, there are 6 presentations. One is over, 4 online and 2 offline presentations. First, now we can dedicate 10 minutes for the presentation. 10 minutes is for the recorded presentation. Now, before coming to the topic, cultivating libraries as a community hubs. Now, our department, under my guidance, 2 dissertations, 2 research have already done. In this, some topics connected with this idea. That is how we can give information services or some help for accessing information to the care home residents and the differently abled persons. Now, when we analyze some of the research in this area, in the care homes, we think there are people who are living there are poorly of some disabilities. But many of the people who are very interested in accessing this information. Now, in this context, we have to think, many of them are not directly coming to the libraries. Now, in this context, we can think how we can, public libraries, same way Panchayat libraries, how we can deliver our information to these care home residents. In the same cases is with the disabled persons, different categories of disabled person. So, in our family setup in Kerala is also changing. Now, we are all speaking of social inclusion. At the same time, Kerala is facing social isolation also. So, how these people can come to the purview of the libraries? Can we have a get-together in the libraries, or we can deliver in the place they are living? That is my appreciation in this regard. Now, coming to the session, I am calling the first presenter, Dr. Suthi S. Vijayan, to the stage. Dr. Suthi S. Vijayan is currently working as Assistant Professor and Head of the Department of Library and Information Science, University of Kerala. With doctoral degree in Information Science, he is an academic focused on library and information science education and research, with contribution to scientometric analysis and digital library resources. He has co-authored numerous papers on library and information science, journal metrics and technology applications in libraries. His areas of expertise and interest include application of information technology in libraries, scientometrics, analysis of LIS journals in databases, disaster management, open access repositories, and e-resource utilization. Now, the time dedicated for the presentation is around 10 minutes. Now, over to Suthi. Good afternoon to all. First of all, I thank the organizers to give an opportunity to present
a paper on disaster management, and my topic is the role of library and librarians in disaster management. Okay, as we know that in India is one of the most disaster prone countries in the world, facing the recurring of the cyclones that flood, earthquake, landslide and health emergencies. And in such circumstances, the library can play a vital role in strengthening the community resilience through access to reliable information sources, awareness generation and social support. And in India, all the libraries, public libraries, academic libraries and panchayat libraries are spread across the urban and rural areas, and they can act as a lifelong learning centers and communication bridges and safe spaces. And librarians can act as a trusted local information mediator to give the correct information at the time of the disaster and disaster preparedness, the response, recovery, and aligning their service with the NDMA, that is National Disaster Management Authority, and also with the UN Sustainable Goals, that is goal number 11, Sustainable Cities and Communities. And there are different types of the disaster. You can see natural disaster, man-made, environmental, space-related disaster, biological, geopolitical and social disaster, cybersecurity incident and humanitarian crisis. And there are different phases of the disaster management cycle, and it is prevention, preparedness, mitigation, response and recovery. Prevention means first we identify the risk identification, and after identifying the risk, we can go to the risk mitigation techniques. That means how we can reduce the disaster possibilities. And after then another step in the prevention is educate the people by educating and raising awareness about the disaster risk and establish early warning systems. That means disaster and possible prevention measures are in the category of prevention. And next area is the preparedness. That means emergency plan. That means evacuation, proper communication given, and local authority corporations are included into the emergency plan. And the second step is into the preparedness is the rescue kit. We can provide the rescue kit to the disaster, given to the necessary items like food, water, first aid and flashlights to the person. And the third step is regarding the training and the training process. That is regular training given promote the preparedness to the disaster response. And also we can develop the resources. That means resource mobilization such as manpower, equipment and funds before a calamity. And the third steps related to the disaster phase is mitigation, that is structural protection. While we are constructing a building or modifying the infrastructure to resist the disaster, and non-structural protection and community-based mitigation. And the fourth is a response, that is quick response. That means save and rescue, medical treatment and evacuation at the time of the disaster. And then coordination with the local authorities, and proper communication, avoid misinformation at the time of the disaster, and also the assess the damage and urgent needs to impact the community quickly. And the final steps into the phase is recovery, and that is rehabilitation, reconstructions, and psychological assistance. After the disaster, affected people and the communities, mental health and psychological helps are required. And it will take a long time recovery from that also. And the next step is the role of libraries in the disaster management. And the first one is the libraries can act as an information hub.
at the time of the libraries can act as an information hub. And the government can give the information regarding the weather alert, emergency contact information, government advisories from the local authorities, IMD, MDA, etc. And libraries can also give the awareness about the campaigns, exhibition or talk on disaster preparedness, first aid and evacuation plans to the public. And the second one is community support and relief centers. And librarians can often function as a community gathering places and transformed into a temporary shelters or communication point or supply distribution centers. And they can offer clean water, charging points and internet facilities for better communication. And libraries can provide the psychological comfort and space, safe spaces for the people to connect and recover. And the third area for the librarians is the preservation of the knowledge and the heritage. And the libraries are responsible for storing the documents, that especially the traditional knowledge. And many libraries are already digitized the rare documents and rare local records and or documents and oral stories. And the fourth step is digitizing the connectivity and access to the government services. That is giving the Wi-Fi connections, Digital India initiative, offering the free Wi-Fi and digital access to the points. And also given relief applications, insurance support and government portals for the post-disaster situations. And also the rural libraries, especially the rural libraries can connect through the common services centers for the digital support needs. And the next is training and preparedness within the libraries. That is a disaster preparedness plan, then the local disaster management authorities. And next steps relating to the disaster is role of the librarians into the disaster management. First, the librarians can act as a first responder, ensuring that the public receives verified and the life-serving information. Sometimes misinformation are spread. Okay. Mis or fake informations are spreading at the time of the disaster. And librarians can act as an educator and a trainer at the time of the disaster. That is, information literacy sections and training workshops will conducted, and to find, evaluate and use the reliable information during the crisis. And they can act the collaborator role and the coordinator. That means collaborate with the local authorities, NGOs, then Red Cross, etc. And they can also work with the schools and the college library. And guardians of they can act as guardians of the heritage and the record. That means safety of the archival materials and local administrative documents. And next stage is social and psychological supporting that. As we know that safe emotional space, libraries become the safe emotional space where people engage in reading or storytelling, or through cultural activities they can reduce the trauma. And next, the government and institutional initiatives supporting through National Mission on Libraries, National Disaster Management Authorities, then State Library Department, etc. And regarding the challenges and the lack of the specific disaster management policies for the libraries and limited training and funding for the disaster preparedness and the response. And another challenge is the infrastructure and ICT facilities in the rural, especially in the rural libraries, and also absence of the coordination between the public library system and the disaster management authorities. And recommendations: formulate or frame a national library disaster management framework in alignment with the NDMA guidelines,
and disaster management, include the disaster management in the library science curricula, and librarian training, and develop the digital resource repositories, then promote communicative library partnerships, then encourage public-private partnerships. And in conclusion, so we can say that libraries libraries in India are just not the centers for reading. They play a vital role in the lifeline for the community environment and resilience. And by empowering the librarian with the right tools, training, information and technology, India can transform its library network into the national-wide information safety net, supporting the citizen before, after, and during the disaster. Thank you. Now it's the time for discussion. Now this topic is very important in all sectors, not only in libraries, but different scenario we can think. Now you are the best person. What was your experience when you are running so many panchayat libraries in the flood time? Even though I am not working in a panchayat library, I have some, as a teacher, who has taught people how to recover. He was dealing one aspect of that. One aspect means how libraries and librarians can play a role in mitigating disasters. But how libraries, how the effects of or ill effects of these disasters, how can you protect the libraries? This was a topic which I have been studying because I had some experience, because many of you know in Kerala there was a heavy flood in 2018, and there was a flood in 2019 also. It was not as devastating as the 2018 one, and I happened to see some of the libraries, what they were resorting to. Their collections, in some of the libraries, the entire collection was soaked. That means because the water has risen up within the, and it remained like that for a week or so. Then what the librarians did was, once the water was drained out, what they have done is that they have taken out the books, dried it out on sunshine. And what is the ultimate result? The result is that paper will convert themselves into pulp. Okay, once they are soaked. And once they are dried out, you may not be able to separate the pages. Everything will be, if you tear out, pages will be torn off. This is what I have seen. Because even before that, I have seen the same scene in Chennai. Because Chennai is notorious for frequent floods. And what happens is that even in the Konnumara Public Library, that is one of the, national libraries or the depository libraries in India, they also were doing the same thing. When I visited one after a flood, they were just drying the books on the lawn. And what will happen, they may not be. When you take it out, what happens? So what is the solution? The solution is that cold freezing. That is the method. What is meant by cold freezing? Cold freezing means put them within freezers. Libraries may not be having freezers. There you have to enlist the cooperation of the society. There may be cold storages, freezers, etc. And you have to seek their collaboration. Or if you have, you can depend upon the households. You can put them within the fridge. Perhaps you may wonder, if it is put within the fridge, that will never dry up. No, it will be dried up. And the result is that you can separate the pages. So that method is called cold freezing. Or simply, you put them within a room and switch the pedestal fans on. Pedestal fans as well as the fans on. Okay, that will not be as devastating as drying them in the sun. Okay, this is a simple measure which I wanted to share with you. There are several other methods. This being, not an academic forum, I am not venturing into that. This is just to, yeah, please. Anna, do you? Yes, please. Yes. Hello, I am Mr. Rajiv from Kottayam. First of all, my
I express my gratitude to Mr. B. Balagopal sir, who has conducted such a very good conference in our city. I want to say one more thing. These two subjects, please listen to me. Several subjects were discussed here, and a number of patients are also given such very good instructions. But the problem is how to implement all these in our library. Very difficult. First of all, you have to think that 90% of our libraries are facing financial crisis. You cannot compare with Tamil Nadu. You cannot compare with Punjab. We are getting few amount from, even we are facing pay to the librarians. So how we can implement all these things? This is the first thing I want to say. Ideas are good, wonderful ideas, but how to implement these subjects in our rural area? We have certain libraries which is having very good finance. For example, Kottayam, Kannur, then again this Alapi, very good library, they can do this. So my proposal is this. One thing, we have to approach the public. We have to attract the students as well as the younger generation to the library. What we can do? Why can we start a public telephone booth, public helpline booth? We have already have, okay, topic, that is the last thing. We have done at Etumanur, public telephone booth. So, number of questions will come. For example, they need ambulance, they need this blood donation, everything can be done in library, so that people will encourage. Suppose if we need some blood, then you can assist this call, this number. This is the thing I want to put, but the ideas are good, but very difficult how we can implement, so you have to discuss on such a manner. That is my answer. Yes, sir. Do you identify the disaster-prone areas and give advice to take precautionary measures? Explain it. Okay, I have already visited some Panchayat libraries which is affected with the flood, and as he said that it is very difficult to get the support from all the support from the government. We can complete that process with the help of the private partnership also. We can never complete that process with a full support from the government. That is happening in the libraries. Okay. Thank you. Okay. In next are online presentations. These presentations are recorded. And the first presentation is Dr. Stephen Weber. Stephen Weber is currently Director, Policy and Advocacy, International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, The Hague. In this role, he leads efforts to promote a supportive policy environment for over 320,000 libraries worldwide, serving more than 1 billion users. His team focuses on key areas including copyright, access to information, development, cultural heritage, internet governance, and human rights. He has a particular focus on copyright and open science, especially through IFLA's activities at the World Intellectual Property Organization. He also oversees the Knowledge Right 21 program, which promotes information laws that benefit research, education, and access to culture. Previous to this current assignment, Dr. Weber worked at the British Embassy in Paris.
He served at the United Kingdom Permanent Delegation to the Organization for Economic Cooperation and Development. He specializes in global advocacy for libraries' role in policy making, particularly exceptions and limitation in copyright law to enhance access to knowledge. He has contributed to the international forums on digital preservation, open access, and equitable information policies, emphasizing collaboration and organization like Internet Archive and Creative Commons. Now we can hear what this prominent director of IFLA is telling us on this particular theme of our conference. Hello, my name is Stephen Wyber, Director for External Affairs at the International Federation of Library Associations and Institutions. I wanted first of all to congratulate Dr. Balagopal on the organisation of this International Library Conference, and in particular for keeping the memory and the work of P.N. Panicker alive. His work is arguably as relevant today as it was when he was still active. And indeed the timing of this conference is particularly apt, coming just a day before the opening of the World Social Summit in Doha, Qatar. This will focus on what we need to do to ensure social development, combating poverty, promoting decent work, ensuring labour market participation and fighting discrimination. All things that libraries are doing day in, day out. We will be there making the case for how libraries are an essential part of the inclusion and empowerment infrastructure in any community. But ultimately, of course, all we do as IFLA is showcase the work that you, libraries within India, libraries around the world are doing. I'd like to argue that this is not just a case of libraries contributing to society. The relationship between libraries and communities is symbiotic. Each contributes to the resilience of the other. Clearly, libraries provide the spaces and the opportunities to build skills, to adapt, as well as to safeguard and evolve the knowledge that keep communities rooted, that keep them together, that provide a basis for decision-making, for reflection, for creativity. But in turn, libraries rely on communities. A library that cannot count on its community to support it, to engage in it, is not likely to survive long. It'll find it difficult to guarantee resources, but arguably it's not doing its job. So during this conference, you'll hear plenty of great insights into how libraries can support better lives, stronger communities. You'll hear plenty of these during the duration of the conference. And of course, I hope you will all go away with lots of new ideas, lots of new inspiration, lots of energy for how to do this. This is arguably the same job as IFLA has, to support libraries around the world in doing this. Now, we are not a library. We're not a national or a state library association. We're certainly not an individual institution. We're operating at a global scale, even if, of course, we bring together and represent libraries from around the world. This does, however, bring opportunities, even responsibilities. As set out in our strategy, we think there are at least 5 things that IFLA, as an international library organisation, is uniquely placed to do. Firstly, because we ultimately share the same objectives and many of the same challenges. A library in India can learn from one in Brazil, which in turn can learn from one in Indonesia, which in turn can learn from one in Moldova. We have enough in common to be able to look for solutions together, not least to social challenges. The job of IFLA is to provide the space, the structure to do this. Secondly, we don't just learn from each other, but we also cooperate together. To realise the promise of universal access to information, we need to be able to share this information. This in turn requires standards and infrastructure, which in turn require governance. Again, something where uniquely IFLA is able to do something, to contribute something to the effectiveness of the field and its impact. Third, there's advocacy. There are discussions taking place at the global level, including of course the World Social Summit next week, where there's a real need for the voice, the experience of libraries, as well as their values, in order to influence decisions, to ensure that our potential is recognised, to uphold these values and missions that we pursue. It's key to have someone that's there. So that's something that IFLA is well placed to do. Fourth, there are partnerships.
Clearly, there's plenty of partnerships that are already taking place on the ground, but through our work globally, we can spread our networks, we can form links with organisations at the international level of local government, of digital inclusion organisations, of education organisations, and through this create the environment for stronger links at that national and local level. Because libraries can achieve so much on their own, but crucially we can achieve so much more if we work with others. Finally, there's simply the fact that librarians globally belong to a shared profession with a common mission and set of underlying values. It's therefore only normal that there should be a sense of solidarity between professionals around the world. And this is something that IFLA, as an international organisation, is uniquely able to bring to life. The strategy that we work with is designed to realise this potential, to support the field, in turn to support communities. Therefore, in addition to an enabler focused on ensuring that we can continue to serve into the future, we have 3 impact areas. The first focuses on a vibrant professional community made up of our members and the volunteers whom they support to be part of their work. They are the engine of so much of what we do, generating key tools such as our public and school library manifestos, guidelines for library services to displaced persons, persons with disabilities and more. They provide a space, a structure for advancing professional practice by bringing together the widest possible range of experience in order to find solutions at work. The second impact area is about our advocacy and partnerships work, making sure that funders, governments and others understand what a library is, but crucially what a library can be, can do, if we have the right resources and environment. It is both about our engagement in international fora, such again as the World Social Summit, UNESCO, UN Habitat, the Organization for Human Settlement, UN Development Programme and others, and the broader Sustainable Development Framework. But it's not just that, it's also about providing the tools, the confidence, we hope, the inspiration necessary for libraries to be more effective advocates at every level. Because in the end, no one is going to stand up for the rights, for the interests of our users but us. If it's not us, no one will, so we really need to do that. Finally, the third impact area focuses on building capacity. This is because we understand that it's not enough to have just a strong global library field. We also need strong regional, national, local library fields, associations, agencies, activist national libraries and state libraries and more. We need strong and sustainable structures and institutions able to provide training and community, to innovate, to realise economies of scale. In this way, we can develop programming that can improve lives more than we could ever do on our own. So, I encourage you to think about how you can use the range of possibilities that IFLA offers in order to enhance how you can in turn build community and improve lives. In the reflections you have during this conference, think, what are the questions, the challenges that you face, and how could you bring these to a global level in order to seek the widest possible range of answers? Think too, what are the partnerships that could help you do more? Who has the resources, the skills, the connections, the infrastructures to do things that we're not able to do? And how can we make clear to them our own strengths, the spaces, the collections, the staffing, the services, and build up partnerships that allow us to be more effective still in promoting inclusion and empowerment? And finally, how can we build structures at all levels that allow us to realise our potential, to take the best informed approach in order to help our communities really realise their potential? So, as I said, I hope that throughout this conference you look at those experiences, you think about the similarities, you think about how you can make an organisation like IFLA work best for you. And I also encourage you to think about how you can engage. We have so many opportunities to follow the work of our sections, to be part of those sections, to follow webinars, training courses, to look at materials, to consult guidelines and apply them, to discuss them in your own settings. We'll be back in Asia Oceania again for our World Library and Information Congress next year in Busan, and I certainly hope as many of you as possible can make it and we can take forward some of these conversations. But in the meanwhile, I just wanted to repeat once again my thanks to Dr. Balagopal on the organisation of this conference, to thank him, to wish him success, to wish you all success
over the coming days. And I hope that you will come away, as I said, with more ideas, more inspiration, more energy, and I hope also a stronger desire to engage at the international level to build stronger communities and better lives. Thank you. In fact, Mr. Stephen Weber is the director of IFLA. IFLA, as I have already mentioned yesterday, is the International Federation of Library Associations and Institutions. And he was talking from the perspective of IFLA, how to counter the global problems. Okay, how libraries can be of use and how IFLA can play a major role in countering some of the global problems like terrorism, poverty alleviation, mitigation of poverty, and other, so many other problems which are plaguing the world. And what IFLA can play and what librarians can play unitedly together, that is what he was repeating in mitigating these problems. He was talking as the director, and therefore naturally he is talking at the global level. Okay, that's the essence of what he said. Thank you. Now. Anything to add? Okay. There, they can come up with some ideas. Next is also an on recorded presentation by Miss Loida Gracia Febo. She is an international library consultant since 2015. As a globally recognized leader in librarianship, she provides expertise on diversity, equity, inclusion, leadership development, and community engagement for libraries worldwide. She advises organizations on strategic planning, advocacy, and innovative services with a focus on empowering underserved communities through information access. Previously, she was Executive Director, American Library Association's Office for Diversity, Literacy and Outreach Service, where she led initiatives to promote cultural diversity and literacy programs. She also served as Branch Manager and Youth Services Coordinator, Queens Library, New York, managing multilingual collections and community programs for immigrant populations. Gracia Febo is a passionate advocate for global library development. She has consulted for institutions in Latin America, Europe, Africa, and Asia on topics like digital inclusion and sustainable library models. She serves on boards of IFLA and other entities. She was recognized with awards like 2019 IFLA Broomfield Award for her advocacy work. Now we can hear what she says. Loida Garcia Febo. I am a past president of the American Library Association. My term was from 2018 to 2019. I am the current chair of the IFLA Management of Library Associations section. All library associations members of IFLA are members of our section, and I am a member of the governing board of IFLA. It is a true honor to join you today at this important conference, celebrating libraries as powerful agents of community transformation and making the 80th anniversary of the PN Panicker Foundation. Libraries are far more than a collection of books. They are vibrant centers of learning, opportunity, and connection. Today, I would like to share how my work, both globally and locally, supports community building and enhances livelihoods through library service. In my role as chair of the IFLA's Management of Library Association section, I have had the privilege of working with library leaders worldwide to strengthen library associations and networks.
Our work focuses on helping to build strong and resilient library associations that can respond to the needs of their communities, supporting local initiatives, promoting literacy, and fostering inclusion. Strong library associations create stronger libraries, and stronger libraries create stronger communities. Through my work as chair of the American Library Association United Nations Subcommittee, I have witnessed firsthand the global impact that libraries can have on achieving the United Nations Sustainable Development Goals. I have collaborated with many librarians to organize and speak at UN events, as well as international gatherings, to advocate for libraries as essential instruments for education, economic empowerment, and social cohesion. Libraries connect people to information, resources, and networks that are critical for livelihoods and community resilience. Libraries today are also evolving as centers for digital literacy and innovation. In recent years, I have been involved in initiatives exploring the role of AI and technology in libraries, including moderating events, fostering dialogue towards commentary for the national AI strategy of countries such as the Czech Republic. I have published about AI and libraries since 2019, when as an ALA president, I wrote a president's column about it, featuring different libraries across the nation and the relationship between AI and libraries. All of these demonstrate how libraries can equip communities with new skills and tools to participate in the digital economy, supporting entrepreneurship, job readiness, and lifelong learning. The ALA United Nations Subcommittee presents an annual event linked to the United Nations AI for Good. This year will be our 4th year. At the same time, as I mentioned, all these different initiatives, libraries are places of care and support. Part of enhancing community capacity is ensuring the wellness of library workers themselves. Healthy, supported library staff are better able to serve their communities. I have long advocated for wellness initiatives within libraries, recognizing that empowered and resilient librarians are at the heart of effective community service. Equally important is the role of libraries and what they play in inclusive development. Across the globe, libraries provide programs that empower women, youth, and underserved populations. From literacy initiatives to vocational training, from entrepreneurship support to technology access, libraries provide pathways for individuals to achieve economic stability and personal growth. Every program, every service, and every connection helps build stronger, more resilient communities. In closing, I want to honor the Panicker Foundation for its decades-long dedication to literacy, knowledge sharing, and community empowerment. Your work exemplifies the transformative power of libraries. As we celebrate this milestone, we also celebrate the countless lives touched by libraries, the students inspired to learn, the entrepreneurs gaining the skills to thrive, and the communities strengthened through shared knowledge and collaboration. Libraries are more than buildings, they are engines of social change, economic opportunity, and human potential. Together, through advocacy, innovation, and care, we continue to ensure that libraries empower communities everywhere. Thank you so much, and all the very best.
From Loida Garcia's nice presentation, we can understood what she said, everything. Highlighting the community growth of the libraries and how all the categories of society can be included in it. The next presentation is Dr. Dilora Begum. Dilora Begum is Professor and Chairperson, Department of Library and Information Science, East West University, Dhaka, Bangladesh. She has over 20 years of experience in academia and library science. Dr. Begum has been a pivotal consultant for over 30 public and private organizations, guiding them in developing their library systems. She is a recipient of research grants from UGC Bangladesh and international bodies like IFLA for LIS innovation. Dr. Dilara has more than 80 scholarly articles in peer-reviewed journals published by renowned publishers like Emerald, Sage, and other prominent publishers in library and information science. A dedicated advocate for modernizing library service in developing contexts, Dr. Begum's work emphasizes technology integration for accessible education, particularly in Bangladesh's evolving digital landscape. Now we can concentrate on what Dilora Begum is addressing. Warm greetings from Bangladesh. I am Professor Dr. Dilara Begum, Chairperson of the Department of Information Studies at East West University and the President of Media Information Literacy Network, Bangladesh. It is a pleasure to speak at the International Conference on Libraries Empowering Communities. In Bangladesh, libraries are not just spaces. They are vital forces in community building, and our academic and public libraries work tirelessly to create inclusive environments that foster lifelong learning and digital literacy. Libraries serve as a community anchors, empowering individuals to access knowledge, develop skills, and connect meaningfully with one another. To enhance these transformative efforts, we founded the Media Information Literacy Network, a national platform developed by Department of Information Studies, East West University, Dhaka, Bangladesh, in partnership with the UNESCO Dhaka office. Officially, that was launched in July 2025. The network unites universities, educators, and information professionals to champion critical media information literacy skills among our youth and academia. MILNET BD thrives through the university level clubs and an inclusive council structure that addressing urgent challenges such as misinformation, disinformation, hate speech, and digital harms. We also promote mental health awareness, ethical AI usage, and responsible digital citizenship. Recently, we celebrated Global and Media Information Literacy Week 2025 at East West University with the inspiring theme, Minds Over AI. MIL is Digital Spaces. The week featured a rally, panel discussion, a quiz competition, and a debate, all designated to engage students from professionals from 14 universities across Bangladesh. Through this initiative, we empower youth to critically engage with digital content and become digitally literate citizens, ready to navigate complexities of today's information landscape. The slogan, Read and Glow, championed by Sri P.N. Panicker, beautifully aligned with our mission. Reading lays the foundation, while growing means developing the capacity to analyze, evaluate, and ethically use information, especially in the digital spaces. This is where libraries and media information literacy education harmoniously unite to create informed and resilient communities. I extend my heartfelt gratitude to the P.N. Panicker Foundation for organizing this inspiring conference and for the opportunity to share our journey. Special thanks to Sri N. Balagopal, Vice Chairman of the P.N. Panicker Foundation, and Dr. K.P. Vijaya Kumar, former Head of the Department of Library Science at University of Kerala,
for their invitation. Together, let us continue to the read, grow, and empower one and another. Thank you. From this talk, we understood what libraries can contribute to the different communities. Now, the 2 days, we have a thorough discussion on different aspects of developing libraries as a community hub. Now, we can hear some of the presentation from the librarians who attended here. First, I invite K.S. Sunil Kumar, librarian, Churnikara Grama Panchayat. He will present a 4-minute video of his library and he will speak some of his experience. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത്തരത്തിൽ പി.എൻ. പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും അവസരം തന്നതിന് എൻ്റെ സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് വളരെ പ്രൗഢമായ അവതരണങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്കാഡമിക് തലത്തിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ലൈബ്രറിയന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മളെങ്ങനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നേരിടുന്ന വളരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, മാറിയ കാലവും മാറിയ ലോകത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ, ലൈബ്രറികൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വളരെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ സാധ്യതകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ തേടി ആളുകൾ വായനശാലയിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ ലൈബ്രറിമാരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വായനക്കാരെ തേടി പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത്. ഞങ്ങൾ അക്ഷരദീപം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുകയും അതുവഴി വീടുകളിലേക്ക് പുസ്തകം എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീയൊക്കെ നമ്മളറിയാം, സ്ത്രീകളിലൂടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എന്നാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ആപ്തവാക്യം തന്നെ. അപ്പോൾ വളരെ 10-25 വർഷമായിട്ട് കേരള സമൂഹത്തിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തികച്ചും സന്നദ്ധരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന 56ഓളം വനിതകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2023 മെയ് 27 തുടങ്ങിയ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 3-ാം തീയതി 1000 വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് 1000 വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചൂർണിക്കര പഞ്ചായത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനം നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് എറണാകുളം. അതിൽ ചൂർണിക്കര പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോ റെയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഏക പഞ്ചായത്താണ് ഞങ്ങളുടേത്. അപ്പോൾ തന്നെ ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു വികസന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ ചെന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാനോ വായിക്കാനോ കഴിയാത്ത ആ സമയക്കുറവ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകൾക്ക്, ഇതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി ഇട്ടത്. ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഇന്നിപ്പോൾ 2.5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
നല്ല രീതിയിൽ ആ പദ്ധതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2023 ജൂൺ 19 വായനാ ദിനത്തിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ഇറക്കിയത്. ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആകാശവാണി കൊച്ചി നിലയത്തിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് രാജഗിരി കോളേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു ലൈബ്രറിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണലിൽ തന്നെ ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കൂടി നമ്മളിവിടെ ഒരു കാർഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വായനക്കാരാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമയമില്ലാത്ത വനിതകൾ മാത്രമല്ല, പ്രായമായ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ പ്രായമായ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് പുറത്തു പോകാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ വായനക്കാരായിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു സഹായമില്ലാതെ ലൈബ്രറികളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, നമ്മുടെ വോളണ്ടിയർമാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ 1034 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു പദ്ധതി നടത്തുന്ന ഏക തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ചൂർണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് അവിടെ നടന്നൊരു എളിയ പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈബ്രറി മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഊർജം പകർന്നു കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ചൂർണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറിയുടെ അക്ഷരദീപം പദ്ധതി അന്നൂറിന്റെ നിറവിലേക്ക്. പുസ്തകങ്ങൾ തേടി വായനശാലയിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരെ തേടി അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ വായനയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൂർണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വായനശാല. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്ന് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അക്ഷരദീപം എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ വായനയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ചൂർണിക്കര പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്
പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയ 57 വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിലൂടെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തുന്നത്. ഓരോ വോളണ്ടിയറിനും നിശ്ചിത പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തക സഞ്ചിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 800 വീടുകളിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പുസ്തകം എന്ന നിലയിലാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക. എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച വോളണ്ടിയേഴ്സിന് തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ വന്ന് പരസ്പരം മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായി പഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി അന്നേ ദിവസം പകൽ മുഴുവൻ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ തലമുറയെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് ചൂർണിക്കര പഞ്ചായത്ത്. അക്ഷരദീപം പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു തലമുറയെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തും വായനശാലയും. Next is a special talk, a short talk by Dr. M.R. Tamban sir. He is a former director, State Institute of Language. Please. വേദിയിലെ സദസ്സിലെയും എത്രയും ബഹുമാന്യരെ, പനിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സാരഥിയും എല്ലാമായ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ, മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോഹം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറിയനാകണമെന്നായിരുന്നു. കൊല്ലത്തെ കളക്ട്രേറ്റിനടുത്താണ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ തീരത്ത് തേവള്ളിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു കൊള്ളത്. എന്നും വൈകിട്ട് ലൈബ്രറി പോകും, പുസ്തകമെടുക്കും. ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, മരിച്ചുപോയ PK രാജൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാർ വായിച്ച കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. ആദ്യം ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവല്, പിന്നെ മുട്ടത്ത് വർക്കിക്കാനും, പിന്നെ ഗഹനമായ വായനയിലോട്ട് പോയപ്പം ഒരു ലൈബ്രറിയനായിരുന്നെങ്കിൽ പുസ്തകം വരുമ്പോഴുടനെ തന്നെ എടുക്കാറ്. അപ്പം എത്ര തിരഞ്ഞാലും പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ നിന്ന് പുസ്തകം കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ ലൈബ്രറി എന്നോട് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു തരും. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും, പോയി നോക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയനാണെങ്കിൽ വരുന്ന പുസ്തകം അന്നേരം വായിക്കാം എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്തായാലും എൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അന്ന് വായിച്ചതിൽ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. റഷ്യയിൽ ഒരു ചക്രവർത്തി ഒരു മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു നദിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ നദിയുടെ തീരത്തൊരു സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി, ഒരു വായനശാല ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർത്തു. പിന്നീട് മുകുന്ദൻ്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദാസനെ ഓർത്തു. ദാസൻ്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു അധികാരം കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞാൻ വായനശാലകളാക്കുമെന്നുള്ളു. അപ്പോൾ അത് അന്നേരം ഓർത്തു. വീണ്ടും വായനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് എൻ്റെ ചിന്ത പോയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനിലാണ്. അദ്ദേഹം അദ്വൈതം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. പ്രതിഷ്ഠ തുടക്കം അരുവിപ്പുറത്തായി, പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് ജാതിഭേദം മതദ്വേഷഭേദമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്തിനെ വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാപനമെന്ന പുതിയ നിർവചനം നൽകി. അത് കഴിഞ്ഞ് ശാരദയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അത് അവസാനം ആലുവായിൽ ഒരു വിഗ്രഹവുമില്ലാത്ത അമ്പലം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആരാധിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അങ്ങനെ അദ്വൈതത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തി. പക്ഷേ ശാരദാദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണ്ട, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കലാലയങ്ങളാണ്, സ്കൂളുകളാണ്. ചാവറയച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പള്ളിയോടും അപ്പോൾ ഓരോ പള്ളിക്കൂടവും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സ്കൂളുകൾ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വായനശാല വേണം, തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വംകാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടിപിടി കൂടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വായനശാലകൾ കൂടി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. വായനശാലയായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനമായാലും അത് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊടി പിടിച്ച ഒരു ഷെൽഫിനകത്ത് കുറച്ച് പുസ്തകം ഒടുക്കി ഒരു മേശയും ടേബിളും, അത് വായനശാലയായി. ഇന്നത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എൻ്റെ മകളുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ പോയി. അവിടെ ഞാനൊരു ലൈബ്രറി കണ്ടു. നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോയി അത്തരം ലൈബ്രറികൾ കാണുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്തംഭിച്ചു, ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ലൈബ്രറിയൻ ചോദിച്ചു ഏത് പുസ്തകമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയ്യോ ടെൽമി ഇത് ആദറിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിരയെല്ലാം വന്ന് എന്നെ കാണിച്ചത് വേണം. ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം അന്നേരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വളരെ നാടകീയമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് 2 മിനിറ്റേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു റോബോട്ട് വരുന്നു, അയാളുടെ കയ്യിലൊരു ഏണിയുമുണ്ട്. ആ റോബോട്ട് ഏണിയിൽ കയറിയിട്ട് നെഞ്ചിൽ ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട്. ആ സഞ്ചിയിൽ ഈ പുസ്തകം ഇട്ടിട്ട് നേരെ ഇഞ്ഞു വരുന്നു. എല്ലാം കൂടി എനിക്കൊരു 3 മിനിറ്റാണ് ഈ പുസ്തകം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഞാൻ അന്നേരം ആലോചിച്ച് പണ്ടൊക്കെ ഈ പുസ്തകം നോക്കി വന്നാൽ എനിക്ക് പിന്നെ തുമ്മലാണ്, കാരണം ഈ പൊടിയെല്ലാം കയറി മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. അത് പോയിട്ട് ഇത് മതി. കാരണം ആ മാറ്റം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് വരും. ആ മാറ്റം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലമാണ്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള, രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ മതിലുകളും അതിർവരമ്പുകളും ഇടിച്ചു നിരത്തി ഈ ഭൂഗോളത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്നെ മക്ലുഹാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, 80കളിൽ പറഞ്ഞു, ഇനി പുസ്തകങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോയാണ്, വായന മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 80കളിൽ തന്നെ മക്ലുഹാൻ മരിച്ചു, പക്ഷേ വായന ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിൽ വായന റീഡിങ്ങിലോട്ട് മാറിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം വീണ്ടും പുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇവിടെ വായന മരിക്കും, പുസ്തകം മരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കൂടി വരികയാണ്. അത് വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, എന്നാലും അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്നവരിപ്പോഴും കുറഞ്ഞു കാണും. കാരണം എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ലൈബ്രറി പോകും സായാഹ്നത്തിൽ. ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയിലും പോകേണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. മൊബൈലിൽ ഏത് പുസ്തകവും എന്തും കിട്ടാവുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാറ്റം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ലൈബ്രറികളെല്ലാം നവീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയന്മാർക്കെല്ലാം പുതിയ സാക്ഷരത, ഇപ്പോൾ അക്ഷരം പഠിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷരനാകുന്നില്ല, കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ പഠിക്കണം. അതിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ, പ്രാവീണ്യം നേടാൻ ലൈബ്രറിയന്മാർക്കും കഴിയണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. കാരണം ഇനി അടുത്തൊരു ചടങ്ങുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പ്ലീനറി സെക്ഷൻ. അതായത് 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാരും ഇന്നിപ്പം പേപ്പർ വായിക്കാറില്ല, അവർ ലൈബ്രറി പോകാറില്ല, പുസ്തകം പോകാറില്ല. എന്നെപ്പോലെ പ്രായം ചെന്നവരാണ് ഇന്ന് ലൈബ്രറി പോകുന്നതും പുസ്തകം എടുക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ. ബാക്കി ആരും ഇന്ന് ലൈബ്രറി പോകാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ റീഡിങ്, വായന ഇവിടെ നശിക്കുന്നില്ല. പുസ്തക വായന റീഡിംഗ് ആയിട്ട് മാറി. റീഡിങ്ങിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണം. ആ റീഡിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാകണം. 50 കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് 50 അല്ല 70 കഴിഞ്ഞ് 80 ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനപ്പുറമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ സാക്ഷരതയൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവനാണ് എൻ്റെ ഗുരു ഇന്നിപ്പം മാറ്റി വന്നിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേരം ലൈബ്രറിയിൽ റീഡിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം തരികയാണെങ്കിൽ വായന നിലനിൽക്കും, പുരോഗമിക്കും. പിന്നെ ഈ 50 താഴെയുള്ളവരോട് അവർക്ക് പ്രചരണം നടത്തണം. നമ്മുടെ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷനെ, അതുപോലെ ലൈബ്രറി കൗൺസിലും പോലുള്ളവരോട് അവർ പറയിക്കണം. കാരണം എല്ലാ മഹാന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വായനയിലൂടെയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി, അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രാമായണവും മഹാഭാരതവും വായിച്ചിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ വേൾഡ് വിസ്ഡം എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട്, ദി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു എന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതിൽ പുസ്തക വായനയിലൂടെയാണ് മോഹൻദാസ് മഹാത്മാഗാന്ധിയായി മാറി. അതുപോലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാര്യമെടുത്തിരുന്നാൽ, ഏത് മഹാനിൻ്റെ കാര്യമെടുത്തിരുന്നാലും അതെടുക്കുക. അതുപോലെ നവോത്ഥാനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിപ്ലവങ്ങൾ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നത്,
സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ വോൾട്ടേറിൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട്, റൂസോയുടെ പുസ്തകമുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ വിപ്ലവത്തിന്, റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് അതിൻ്റെ മാർക്സിൻ്റെ, ഏംഗൽസിൻ്റെ, ലെനിൻ്റെയൊക്കെ പുസ്തകമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അവിടെയും നിനക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, ടാഗോറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രേംചന്ദിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, വള്ളത്തോളിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഏത് വിപ്ലവം, ഏത് നവോത്ഥാനം, ഏത് പരിവർത്തനം നടന്നാലും അവിടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കാദമിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ, അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തക പ്രസാധന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറി. അപ്പം 50 താഴെയുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെ വായനയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച്, വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാസം മാറ്റിവെച്ച, രാമായണ മാസം മാറ്റിവെച്ച അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലോകത്തിന് മാതൃക കാട്ടിക്കൊടുത്തൊരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേതെന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഈ ലൈബ്രറിയന്മാർക്കും ഫൗണ്ടേഷനും എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. Thank you, sir, for sharing some valuable ideas and empowering us. Next is sharing some of the experience of Sri Vinod Kumar, Secretary, Sajjan Granthalaya, Payyanur. Good evening, respected dignitaries in the dais, ladies and gentlemen, and my dear friends. I am representing a rural library, not a local self-library. I am from Payyanur, popularly known as Second Bardoli in national movement. And Sanjayan Smaraga Granthalayam, Payyanur, is a memorial institution in the name of Sanjayan, who is a man of letters, who is a satirist, and he is also known as the king of humor. Hasa Samrat, Sanjayante പേരിലുള്ള ഏക സ്മാരകം പയ്യന്നൂരിലെ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം. And it is noted in the history that a memorial institution is established in the name of a writer on the day of demise itself. Sanjayan left us on 30th September 1943 at his 40. He was 40. On the day itself, a memorial institution was established at Payyanur by the freedom fighters and the followers of Sanjayan. This library now is having books of 40,000. 40,000 books and around 1,600 members. The area of operation is one Payyanur municipal area. This library has a vast experience in freedom movement. At that time, the workers of the library presented a drama called Bharataratham, which was banned by the British government. Even now, this library is working well and trying to settle a digital library. These 40,000 books are fully automized during 2002 itself. During that time, we approached several agencies, including Kerala State Library Council, to help us to computerize
the rural library. But everybody left us, nobody helped us. Everybody told us that you start today and you can complete by 3 or 4 years. But we have completed within 6 months during 2002 itself by developing our own software. Our Yuvedi member, Mr. V.R. Sajesh, is a relative of me. He developed a software, library software, and that library software, even now, we are using on, we are relying on it, even though we have Koha support is also there. Now we are looking to digitalization. That digitalization is not a easy process. These 40,000 books has to be scanned and recorded. There is a village task. There is a very good task. But we are on the way. Then our library has different wings: women's wing, youth wing, and children's wing, old aged group. All these wings are working well. All they are met once in month. Especially our Vanida Vedi will meet on every second Saturday evening. They will discuss on books, public issues, gender issues, everything. They will take it as a subject. And we are also running a nursery school from the very beginning of 1971. And I am proud to say that I was the student in the first batch. After that, my children also studied there. 3 or 5 generations gone through the nursery school. Even now it is running smoothly. Up to last year, Kerala State Council for Child Welfare had some assistance. Now all the assistance has withdrawn, but we continue. In the year 1995, we have got DC Books Award, DC Puraskaram. At that time it is known as Swadi Puraskaram, the first Swadi Puraskaram given by DC K.K. Murray, the first prize received by our library in the year 1995. After that, EMS Puraskaram for the best rural library in the state, completed 50 years, is also received from the then Chief Minister V.S. Achyutanandan at Panicker. Our library is fully automated, searching options given to all members. They can search their required books even from their houses. But it is not the necessity of, it is not the requirement of the coming generation. We know that. Complete digitalization is required by the new generation. And we are going to such a target. It is not easy, we know. It is not easy. We have no such ways and means that my friend has told earlier. It will have a huge fund is necessary. As a rural library under the Kerala State Library Council, you know what amount will get from the Library Council, only 50,000 rupees per year for purchasing books, and librarian allowance per month around below 5,000. Our librarians are paid below 5,000 rupees per month. Such a librarian is used to work all these things. Our library will open at 7 a.m. in the morning. Not library, the reading room will open at 7 a.m. in the morning. Library will open at 10 o'clock up to 8 p.m. 2 librarians are there. And in short, I complete my words with the thanks to Panicker Foundation to giving me an opportunity to face you. Thank you. Thank you all.
Next, I am inviting Sri E.A. Balan, Fine Arts Library, Payyannur, for sharing his experience. For 5 minutes, because the time we have to attend this. The dignitaries on and off the dais. Only few words. Respected dignitaries on and off the dais, I am truly thankful for this opportunity to speak here today. Honestly, my invitation to speak come as a surprise, but I feel very happy and honored to be part of this international seminar, organized under the leadership of the P.N. Panicker Foundation. The seminar is very meaningful and timely. It happened me to understand how much the library system has changed all over the world. Libraries are no longer just places of keep books. They are now centers of learning, innovation, and community development. As Vinod Bhave said, think globally and locally, act locally. The message perfectly fits the spirit of this seminar. We can learn from global experiences and apply these ideas in our own local libraries and communities. I have learned many new ideas from the seminar, and I will surely try to implement these new concepts in our own library. I am coming from a village library, only doing it in only short period in Payyannur, famous in Payyannur Mahadev Gram, Fine Arts Library and Reading Room. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Next, I invite Arjun P. George for a short presentation. He is a dedicated social worker with background of social work with MSW. He is the former coordinator of P.N. Panicker Foundation. He has been worked with UNICEF, Kerala Disaster Management Board. Today he is making a presentation on the topic Bridging Digital Divide, the transformative role of rural libraries in e-governance. Good evening to all, and thank you for the chair for calling me for this presentation. This presentation is the bridging the digital divide. The last 2 days we are discussing the different levels of upgrading our libraries and making our libraries to a transformative agencies of center of knowledge center. So it's a role of transformative role of libraries in a role of e-governance. Nowadays the rural libraries not only a center for books, it's a center for multi-level activities and e-governance also. You can see the picture. It's a picture from Wayanad. While we are doing digital literacy campaigns in Wayanad, it's a tribal lady around 60 years and above old studying the digital literacy while we make a digital literacy campaign in Wayanad. And the bridge of knowledge and inclusion, where we can include the society. The first phase of inclusion is done in the libraries. So we can see Kerala Literacy Mission movement.
first mission of inclusion and inclusivity start from the libraries, and rural libraries provide free access to computers, and it helping the marginalized society like women, children and senior citizens now. Yeah, the libraries can be an equalizer for ensuring the technologies and making the gap filler of the generations. And digital literacy and skill development. The photos I used in this presentation is the ground photos where we done the digital literacy campaignings. And many rural libraries now serve digital learning centers offering basic computer literacy and helping the women and children to develop the skills. Nowadays, our library in my village, Odakodi National Vayanashala, they are providing the women for the opportunity of selling their immense goods in the online also. So there are libraries having innovative and inclusion also. The picture, while the children after completing the school, they are using and studying their materials in from the libraries. And for women, yeah, I already saying, and the welfare schemes and other so many things we can done from we can implement some initiatives also, and in supporting of digital e-governance, we can now access the digital. Already we have a great section with CSC, and now the digital local system is there, and some of the people-friendly materials and people-friendly technologies is there that also can make better inclusion in the library. Some of the initiatives in national wide is K-Smart and CSC. We can provide the basic things in e-governance from the libraries also, and there is NDLI, National Digital Library of India. It contains around 10 crore contents, so it also free to access. Tamban sir just now say that libraries should have access to e-libraries. Here the government already, Panicker Foundation has a very immense attach for National Digital Library of India, because it launched in the June 19th of 2018, all countrywide. So National Digital Library is one of the prominent e-learning system in our country. So we can access freely 10 crore content from different international libraries is associated with that site also. And Coursera, yesterday Balagopal sir said that we can access the top universities courses from our home and our libraries. Coursera is one of the prominent site that bridging that gap also. Coursera providing some international level courses in free of cost, and some of in the certification fee. So this type of initiative can be used in the libraries, and it can be implemented from the limited resources that we can having in our libraries also. And as a conclusion, I concluding my presentation that with 2 words, libraries can provide information for all, and nowadays library can provide development for all, because when I started this thing that library is the first step for development. Kerala developed by Panicker sir's movement on library. So it's a development for all. And thank you.
and thank you for giving me such a great opportunity in this international seminar. I express my special gratitude to my mentor and my role model, N. Balagopal sir, chairperson, vice chairman of Panicker Foundation, for this prominent and opportunity. Thank you. So the last session is coming to a close, and now it is time for the tea break. And before that, we wish to honor our guests. First of all, Dr. Tamban sir is there, and I want to hand over our bag and memento. Now, I wish to honor our chairperson, okay, by handing over the memento. Now it is time for honoring our speaker, Dr. Sudhi S. Vijayan. Okay, I offer thanks for all, for the patient I have been, because you have been sitting throughout 2 days, and I see, because many of the national and international conferences in the last session, there will be only very thin attendance. Okay, now a parting message. Since you have studiously attended these sessions, I just have a piece of advice. While you go back, all of you are users of internet, I hope. Okay, you just search for Oodi Public Library, Oodi, O-O-O-O-D-I, Oodi Public Library, that is in Helsinki, Finland. Just to have an idea how a library can function as a community, real community center. Perhaps you may feel that they can afford to have such centers. It's a 3-storied building with 1 floor earmarked for children, one floor earmarked for elders, etc. And wonderful thing, the entire community comes to the library. Okay, programs are so organized that the entire community gets a chance. Thereby, they are ensuring social inclusion. Okay, at least some of you may be searching for it. O-O-D-I. Public Library, Helsinki. Just as a model, perhaps you may feel that it's not possible for us, but we should at least strive to, or aim at achieving such a success story. Thank you all. നമുക്ക് അടുത്തത് ടീ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വി സുരേഷ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹഡ്കോയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ലോകത്ത് തന്നെ അഭിമാനമായ, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ, ലോകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി, ബിൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി, അല്ലാതെ ഈസ് ബിൽഡീസ്, നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വക്താവാണ്. ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ടാളസ്റ്റ് സ്പീക്കർ in green technology and smart cities.
അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ രാജ്കുമാർ സാറാണ്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ചെയർമാൻ. പിന്നെ അതിനെ കോ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഭാരൻജിയാണ്, ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവരെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. സുരേഷ് സാർ, പ്ലീസ് കം. പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാറിൻ്റെ സ്പീച്ച് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. സാറേ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല സാറേ, ഇതിന് ചായ കിട്ടത്തില്ല. മിനിസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാറിൻ്റെ സ്പീച്ച് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാറിൻ്റെ കേൾക്കേണ്ട സ്പീച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ ഹഡ്കോയുടെ ചെയർമാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസും ഇവിടുത്തെ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ കീ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്കുമാർ സാറേ, യു ഹാവ് ടു ചെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഹിം. ആൻഡ് അവർ കോ ചെയർ പ്രഭാരൻജി ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. Good evening, delegates from all over the country. It's my pleasure to be with you in this session. And see, these sessions, I have also attended few of the sessions. I've been hearing more about the libraries and about its digitalization. I have been associated with some of the libraries. And as far as Kerala is concerned, I should say, my friend Balagopal, when he asked me to chair this session, I was wondering what exactly is my qualifications as a former chairman of the Institution of Engineers and Institution of Valuers, and as the present chairman of the Institution of Technical Arbitrators. I don't have much role, I thought. But I remember my good old days, our school days. Mr. Balagopal was my schoolmate. And when Panicker sir was taking his library assignments through, I had the pleasure to see him in many occasions, especially in our temple, because he also used to come to our Jagadish Sri Krishna Swami temple daily. My father also used to go there. I also used to be there, and Balagopal was my schoolmate, so that may be the reason he prompted me to make a small delivery here on this occasion, because we have been associated with, especially, I have also been associated for the last more than 55 years with Ullur Memorial Library in Jagadi. Now, all these libraries were actually the growth centers as far as Kerala's development is concerned. And presently, I am associated with the library of the Institution of Engineers, because we have got a very wonderful library with maximum technical books. I don't know if any of the people even in the city are aware of it. But Ullur Memorial was a place where we used to have sufficient, because we had our Balajana Sakyam there. It was a knowledge center. So in Kerala, during Panicker sir's time, all these local libraries were becoming the knowledge centers locally. So I had my all my association with the local public and with the other friends, and we used to have a lot of discussions in our library sessions. That was wonderful. See, many of the leaders who have come up in the society later on also were together with us in Balajan Sakyam and all that. So that was the culture of libraries in Kerala, and especially
about North, because I was in Kannur as a manager of the District Industry Center for 3-4 years. So what I feel is Kannur, see the development in Kannur, I've been glad to hear about the libraries in Pioneer and all that. Libraries were the focal centers or growth centers based on which people were getting a lot of knowledge. Actually, the exchange of knowledge. It was earlier itself, it has become knowledge centers in Kerala. But all over India, when we heard about the number of libraries all over India, it is comparatively very less compared to the number of libraries in Kerala. The movement was actually taken care of by great Panicker sir when he has the dedication to see that that movement is taking place, and that is how the so many libraries have come up and have been nurtured by sir and his disciples in the last several years. And that is how the library movement has come up. But now there has been a drastic change from libraries. Now even my children, I feel, have missed the libraries, and my grandchildren definitely are missing the libraries very much. Because they have been, if I ask my grandson about any doubt, he will immediately see the mobile and tell me, this is what it is. I asked him, did you read such and such book? Then he will definitely say, so no, Papa, I will refer to you give me your mobile, I will tell you more about the book. That is a culture. But even in that, we require a social, societal movement through the libraries only, and the digitalization is a very important point. I've been hearing somebody telling earlier that libraries with ladders and all that. Now it's not even ladders, but digitalized libraries are giving us all the details, and this process, I hope that will definitely change the order of the libraries in the all over the country. So in this context, I have been given a pleasant, surprising task of introducing Mr. V. Suresh. I don't know whether many of you had heard of Suresh. Surprisingly, I knew that he's also an engineer. Myself being an engineer who had gone to bank, I was a banker engineer. He's also a banker who was basically an engineer, but he has been a banker. And he has been in banking, he was the CMD of the HUDCO. You might have heard of the HUDCO, a very important bank in the public sector in India. And then for home finance is their main portfolio. And I is an engineer who has been a chairman, policy advocacy and government relations, India's Green Building Council. So he will be able to tell you a lot about sustainable development and all that. And he's the proper person who can definitely talk to you more about that. He is the president of the Emeritus Focus, member Kerala Urban Policy Commission, and chairman National Building Code of India. And so he has got many things to his credit, and I have great pleasure to welcome him to deliver his address to us. Thank you. Depends on how long you want. A very happy good evening, ladies and gentlemen. We are the fag end of a 2-day program. There's supposed to be valedictory session. Valedictory session is supposed to close what happened in the last 2 days. Not specific on a topic, especially when you have an international conference on libraries, empowering committee, dealing with the development in all contexts. As right or wrong, we have people from Syndicate Bank, State Bank of India, and I'm from the Housing and Urban Development. All the three are financing institutions. And rightly or wrong, we are also engineers. I'm a civil engineer, he's a mechanical engineer, and of course from the finance background, three are there. But I think what we're going to talk, the importance of information and knowledge, and library as an important source which gives you all the information. I graduated about 60 years back. This is my Diamond Jubilee year after my graduation, 1965. And I do remember when you used to study in the colleges and schools, and library was a very important source for information for all of us, either in our normal studies or science or technical, or also in the engineering and various other aspects.
And mine is one of the oldest engineering college in the country, not only in India, but also whole of Asia. That's the College of Engineering in Gindi in Chennai. You have one College of Engineering in Trivandrum. Am I right, sir? That's about 230-year-old organization. So set up right from the Britishers' time. So it had a great repository of knowledge of documentation and information on all branches of engineering: civil, mechanical, electrical, mining, textile, printing technology, chemical technology, whatever technologies you have, your information on all of them in very great detail. So we used to really we're happy that whatever we want to learn, not only in the colleges, but also what's happening in the world all around. Why are we looking into library? Primarily as a source for reference for a large number of topics. And let me tell you, at this year, after 60 years of my graduation, I want to tell you that what all we have learned, I want to confess that we come to the conclusion we know so little with respect to what is the information that's growing continuously. The technology and information in this particular segment is phenomenally changing over the years, last 60 years time period, and whatever development is there. And then we are no more at a time when we are dealing with books. Go to a library, take a book and start reading that. And that's all gone. We are in information technology age there, where like so many speakers talked about digitization initiative being done, and whatever is being done for technology being taken down to the people instead of they coming to the library of knowledge library or knowledge Vahini or mobile libraries going on. In addition to that, now the biggest is digitization in a large way. Today, if you want any information on anything, particular thing, the first thing is let's ask Google Uncle, what does he have? Anything you want to know, anything about any aspect in the world, so all that you do is search on a Google, okay? And you put the topic and you get all the information available. And if that is not enough, you had also information available through so many other sources available in a very large way. And now latest information is that lot of new knowledge bases are going to come. Wikimedia and Grokimedia is going to come. Just going to be set up by Elon Musk. Elon Musk is going to send a new particular base by which Grokimedia will come into Wikipedia. So you don't require a Google or a Wikipedia or a Grokimedia going to come. Anything you want to ask about anything, in addition to ChatGPT, which is what you want to write your article or a thesis on any topic, they can identify what your theme is, that your ChatGPT will give you all the information that's required on that particular area. That's the age in which we are living now. With respect to what I was as a young man coming out of college at the age of 21 to what I am at 82, I can tell you the youngsters are able to get information on all that. Don't refer to only library alone, but find out the source from which you can come, because the nature of additional books and references on large number of these technologies are gone phenomenally large over there. It's multidisciplinary in nature. Now, my topic that has been given over there is all about sustainable development. To make it very simply understandable, how can you make the life of people better in this universe, be it in terms of the type of problems that's going around, be as a civil engineer or a mechanical engineer or a public health engineer or even as a doctor, etc., etc. On climate change is a very major idea. Sustainable development goals were all started in somewhere in 2000, but it became it was called Millennium Development Goals. Later on, that was in 2000. But then it became Sustainable Development Goal in 2015. All the 193 countries are joined together and identified 17 goals under that to make life of people much better into the water, into the sanitation, into the energy, into the housing, in terms of access to all your basic facilities and all that. That's all that is talked about. How do we, and information on that cuts through many various disciplines. It is not only the architects, the civil engineers, the mechanical engineers, chemical engineers, the social scientists, the climatologists, everybody plays a very major role in that particular one. So, and along with that is a latest one on climate change. And you see the climate change, the immediate effect is a series of earthquakes coming all over. If you'd have seen maybe in the last around 70, 80 years time period, what happened the last 20, 30 years is much, much more, because the occurrence of earthquakes are coming more periodically.
the number of cyclones coming with the climate change happening in different parts, either the Bay of Bengal or the Arabian Ocean, along with the southeast monsoon and the northeast monsoon, you get series of cyclones visiting with high winds coming and damaging all the area. So it's a very major one of forces above the ground, forces below the ground, which are earthquake, which is coming at regular. Nobody can predict that. At least cyclone you can predict 48 hours notice with Indian meteorological data and remote sensing satellites. And now latest, yesterday ISRO has sent the biggest satellite abroad, onto the space there, which will give you lot of information available for all the scientific communities on telling on every aspects on changes that's going to happen over there. They'll give advanced information. They'll give information so that you can evacuate people from the coastline. This cyclone is going to hit 48 hours from now in this location, the landfall, so you can remove them. If about 20,000 people would have died maybe in 1990 Orissa cyclone, now only not even 1% die, because information is available to that extent for sharing all that information in a very large way. So climate changes is happening, and so Kerala has visited this particular thing, a series of very high intense rainfall. What's happening is not the rainfall that matters, it's high intense rainfall in a short possible time. What normally should come in 2 to 3 months time period, suddenly the intensity of the rainfall happens in 2 to 3 days time period. Same amount of water that you would have got in about 2 to 3 months, you start getting in a short little time. So that makes the river overflow, the flooding happens of all the cities, and as a result of that, in upper lands, you have the landslides coming in a very large way. So landslides lead to also a lot of damages. You are aware of whatever has happened in different parts of Kerala itself. You are aware of the Wayanad and other related area, Idukki and hill districts area. So if you have the landslide and heavy rainfall in the higher area, with the midland please, all the flooding there, you have the sea erosion and heavy winds coming on the coastal region. So all the three areas on the hill plain, coastal region and the mid area, you have all the three types of problems coming. So information on all these are now being continuously made available to all the cities. There's people who run the cities, governments who want to deal with that. Information is being made available in a very large way as a result of that. While detailed information into the books and references are available in a big way, but this is a very, very important thing. So landslides, cyclones, heavy winds, earthquakes. We have not faced earthquake here, but we have seen myself the earthquake problem in Gujarat, where in less than in one day, in 2 seconds, not 2 minutes time period, on January 26, when the earthquake took place on the 26th of January 2001, roughly around 8 lakhs houses got damaged and about 14,000 people died in less than 1.5 minutes time period. But the same earthquake, it happened in Seattle 1 month later. That's in where the Microsoft place is there. But only 1% died of heart attack. Why? Because they had the information on that this is going to an area where earthquake is going to come, and therefore you got to, your vulnerability atlas is available on vulnerability of all the places for all this horizontal motion and all the forces coming on the, so everybody, the architects, the engineers, the builders, the municipality, the commissioner, all the concerned, they are ready to do all their buildings safe. So only 1% died of heart attack, not a building collapse, because you make all your building earthquake resistant, you make it earthquake cyclone resistant, landslide protected. So this is all very important thing, that knowledge and scientific information has come in a very large, big difference from what it was 65 when we graduated to what we are in 2025. So while these are all what I call resilience against disaster, resilience against earthquake, resilience against winds, landslide, flooding, sea erosion, tsunami, all natural calamities which keep on coming on, which we don't have control. It comes from up over there because the series of climate changes that's happening because of the enormous amount of greenhouse gas emission that's coming from here. Number of automobiles are going up and up, with population increasing from 600 crores to now is about 800 crores in the world. India itself, from 100 crores we have now come to 140 crores. You are aware of that. I'm talking global population.
and as well as India's population. With the population increasing in a very large way, with the amount of pollution coming into the air as a result of the vehicles that we use, which are fossil fuel, you're burning the coal for getting the energy, and all this energy that comes over there is by using the fuel of a very large, that brings a lot of carbon dioxide in there, that heats up the whole. That's why the climate change is bringing large number of changes all over the world. The sea levels are rising, many islands are getting completely washed off. So these are all important areas in the world. Resilience is an important component we'll adore. So resilience against all disaster is one thing. The second major thing is sustainability. Sustainability is in respect of all the Panchabhutas that you have, namely the water, which is without water no life can be there. So the water as an important source for life, and how do you ensure the good drinking water is ensured to all people? You are able to deal with that. How do you integrate with water management? And energy is a very major problem. Now, you require energy for the fans, you require energy for the lighting, you require energy for the air conditioning, energy for the lifts to go up, energy for everything required. Now, that energy requirement is becoming more and more. So how do you reduce that energy component by integrating energy management, by bringing green building components by which you passive and active design of the building, the energy consumption can be brought down by 30 to 40%. My own house, I'm very happy and proud. I put 4 years back a 5 kilowatt solar panel on top of my house there. Okay? And can you believe it generates about 25 to 30 kilowatt every day? I require only about 4 to 5 kilowatt of energy. Remaining 25 kilowatt of energy, I am giving back to the grid. Can you believe the amount of the grid energy that's being saved? And this is exactly what in Nedimusheri Airport, you require 38 megawatt of energy. They have today about 42 megawatt of energy. All the energy required for the airport is meant for the renewable energy, which is not the energy from either from oil or petrol or coal-based energy in a large way. So large number of new changes are happening in the area on integrated water management, energy management. Waste management is another major area. It's another thing of sustainability. How do you deal with all your problems of waste? It's your problem. All your domestic waste being thrown around, food waste being thrown around, all your industrial waste in terms of liquid being put into water bodies, to take care of all the waste management is another major concern area. So once I get into all that on liquid, solid waste management, so water management, energy management, waste management, these are all enshrined in your sustainable development goals. The 17 goals, all the countries, 193 countries have signed the document and say that we'll achieve this by 2030. We are in 2025. We are nowhere near that particular. We are all signatories to deal with that. So a lot of changes are happening. Rainwater harvesting, aquifer recharging, using renewable energy in a large way, waste to be converted into energy in a large way. So the waste doesn't become a problem. Waste can also be a resource in a large way. While all these are being talked about, you are hearing this new word called net zero carbon. Tell me how many have heard the word net zero carbon? Net zero carbon. I am asking about the word. How many have heard the word net zero carbon? You have heard. Because all of us are committed. And all the 193 countries are met together in COP20. Now COP30 is going to happen in Brazil in November. All of us sit together. It's called the Conference of Parties. COP is nothing but conference of parties together to sign what is required, because your climate change is going to create a lot of problems. In the temperature is increased by 1.5 to 2 degrees more than what it was in around 20-30 years back. But that will create a lot of problems. How to bring it down, and therefore trying to technologies we can reduce the carbon into the body, into the air, into the land, everything becomes an important component. So we are committed. Developed countries are committed for 2050. And China has committed 2060. India has committed for, by what year? By what year? 2070. We all committed for net zero carbon by 2070. This is committed by our Prime Minister 7 years back in Glasgow at COP26. 26 over, 27 over, 28 over, 29 over. Now we are in COP30. Each year they meet
to see what's happening. And that's going to be another major area other than just the green building and other related one. So the limited area that I'm trying to put across is, it's a good area. We are all meeting under the thing of library and knowledge sharing. And knowledge sharing is a very major one. It is now multidisciplinary. It is interdisciplinary. It is not one discipline's job over there. The job that you do in one sector will have its impact on the other. Yeah, a solution to a problem will lead to new problems for the other side. So, like they say, electric car will solve the problem because I am not using diesel and petrol. Am I right? So EV is supposed to be a great solution. Electric cars is supposed to be a new solution. For every 100 cars, now we are getting about 12 or 13 cars. Europe has got 50 out of all the cars are all EV, electric vehicle. No more diesel cars or petrol cars, all are electric vehicle, EV is called. So EV means you've got charging point. Nobody even thought of that. Electric vehicles are coming to the market. Suddenly you are looking, electric cars are coming, what will you do? Then now we are thinking, you've got charging points you put for that. In your residences, in your hotel, in your hospital, in your offices, everywhere, thinking of the charging points. Now suddenly we are waken up to that particular one. But you should also understand, even if you put the charging points, where are you going to charge it from? Electric car is a good solution. They don't use petrol and diesel, but they will use the electricity. But where is the electricity coming from? Where will it come from? It has to come from the thermal energy. Am I right? Unless that also is renewable energy. Your charging points are also connected to solar energy. If you do that, it makes sense on that. So you will have a new, and then all these electric storage has got to be done with lithium and other batteries. So that batteries also has got a certain amount of life only. You have to dispose of that. What will happen to that particular life cycle changes that will happen. So every new solution will lead to some new problems, which will also be a end of the life. So it's also an area on how do you deal with each one of the activities, human activities, in the engineering activity, and you'll find solutions to that problem, and that should not lead to new problems. And how do you deal with the end life cycle analysis? They'll take a life cycle of 10 years. If you think this building has stood more than 100 years, I know it, because the way in which it's done, least amount of steel and cement, that's also an area close to my heart, on cost-effective technologies, using less and less of steel, cement, aluminium, glass, because that's also a lot of embodied energy. I hope you know that. Building materials that you use in your building also require a lot of energy to produce. You don't worry about that, because somebody gives you the steel in your house. Somebody will give the cement in your house. Somebody will give you all the glass in your house. But that requires a lot of energy to produce that material over there. That again brings a lot of carbon dioxide. So now the new dimension is no more operational energy, embodied energy of building material. That means every building material that you use over there, that requires a lot of energy to produce that. That is bringing carbon dioxide in the air. So if you want to reduce the net zero carbon, not only reduce operational energy, that's what we did in the green building movement, but also in the embodied energy of the building material. It's a very big task. How to reduce the consumption of steel, cement, glass. If that you can't do, at least the amount of energy required of producing that. All the cement manufacturers are now doing such a way by which if 1 ton of steel produces 1 ton of carbon dioxide, they are trying to new processes by which that amount of carbon dioxide come down. 1 ton of steel will make 2 tons of carbon dioxide into the air. How to bring the new chemical process of the steel manufacturing process undergoing change. Very major changes happening. This commitment which has been given by developed countries by 2050, 2060, 2070 would mean lot of effect on all these aspects put together. Now you'll understand the canvas is so wide. When you really want to talk on climate changes, sustainable development, water management, energy management, waste management, and to deal with sustainable development goal, 17 goals to be achieved, not an easy task. And information is, so much information is available, and now those are all available in discs and no more in the books format there. They are available, and the whole thing is available, and as I told you, the various sources by which you will be able to access the information. So many new scientists bring on new solutions each day. You know, we keep on hearing about that. But you require access to all of them. How do you really access that particular? So not only in the book form, that was all the library started. Digital libraries are coming in a large way. Discs and the whole thing can be downloaded with all the e-governance related information. I was very happy to hear small rural libraries are already doing that in Kerala itself.
That itself is a very major initiative of pushing it forward. And I was very happy Balagopala sharing with me that the Ministry of Education through the Government of India has got a very, very powerful program of digital libraries and digital information, the knowledge revolution to be transferred down to people in a very large way. It is not only the library, about 5,000 libraries have been started as a result of Panicker Saab's great vision as the library movement in Kerala. Maybe around 2,500 are working now, I do not know, must be around that, sir? Around that. But in addition to all the schools, all the colleges, institutes, corporate offices, they have their own libraries also of having the information on large number of the things, and all these information are not necessarily in the book format, but latest way where the knowledge can be transferred in a digital form. That's exactly the way people are looking forward to in this particular thing. I'm very happy that I've been called upon to speak a little time. I'll be most happy to take any questions or so on. But more important is that since two bankers are already there, a chair and a co-chair, and I was also a banker in that sense of funding all the housing and city infrastructure development, water supply schemes, sewerage schemes, road schemes, flyover schemes, metro schemes, airport schemes, all these things we have done in our own life. So when we financiers put money into these particular projects, we can also put a condition by which that these particular things, that's called the techno-financing route. Namely, I will give money only if it is sustainable. It's a very important. Reserve Bank of India is already suggesting that sustainable development should be one of your cardinal principles underway, because the piper can call the tune. If I don't give the money, the project won't come. I will give the money only if you do this, which are all abatement technology, resilience technology, or sustainable building technology. Unless we use those particular things, which World Bank is doing it, Asian Development Bank is doing it, big funders. So like that, our own financial institution, RBI is trying to push through that. You have many scheduled banks here, as well as development financing institutions like HUDCO, IDBI, IFCI, ICICI. They are all financing institutions. So you require a techno-financing regime to deal with that. The other major thing is all the techno-legal regime. Namely, all the construction that happens over there and development that happens over there, there are books which regulate that, like the building bylaws, the Kerala Municipal Building Rules, Kerala Panchayat Building Rules. That's what governing all your countries. You want to put a hospital, you want to put a hotel, you want to put a housing, you want a commercial complex, a data center, you want to put a mall, you want to put a factory, and all these are governed by regulatory regimes available for environment protection, as well as building safety, structural safety, health safety, fire safety, public safety, environment safety, etc., etc. And that's where the National Building Code of India comes in as a model there. Right or wrong, I've been associated with the right to the first version of 70. Now the latest version of 2025 is going to come now, very, very shortly. Wonderful document. All these issues on sustainability has now come into it. Life cycle costing has come into it for the first time. It was not there till recently. Nobody used to worry. And embodied energy has come into the code. So very shortly, that will now start implementing that. I hope you know that, because the Energy Conservation Building Code has come over there as part of the Kerala Municipal Building Rules and Kerala Panchayat Building Rules. For those who deal with that, they will know you got to give a compliance to energy conservation aspect already being incorporated. Then only you will get a building plan approval. Otherwise, it is enough building to be so much setback from the front or side or rear, how much height you can go, etc. That is good enough in the rule, but no more. Now that becomes sustainability element has already come as part of your building plan approval process already. I hope you should know that. So the building code plays also an important. So two aspects: techno-financing regime on the financial institution, techno-legal regime on the regulatory environment are equally important thing on which all people, not only citizens, plus all corporates, all the industry people, individuals who have their own house or hotels or hospital people, everybody concerned should know about the sustainable development issue in a very large way. It's a long area of work, and this is an area where you require information from all over the world. What's happening in Japan, what's happening in Germany, what's happening in France, what's happening in UK, what's happening in USA, especially electric vehicle. I do remember when we wanted to put the charging points to be part of the National Building Code, everybody thought they should. All these days, zero provision is available in any building. Kerala, none of the building rules anywhere in India has got provision for electric charging points. You have some plug points, let's put it over there to charge it.
That's not the way. You got to formally do it, that for 20% of the vehicles over there, you should have a charging point. Where can be the charging point? Well, cars can be put into first basement, second basement, third basement, but electric vehicle cannot be put into lower than first basement. So a lot of provisions are there. Singapore rules, Shanghai rules, Los Angeles rule, Berlin rules. So there all have controls there, where all you can put the electric cars to be parked. Can you put the electric cars to be parked like you put the other normal cars over there? No, the answer is no. So therefore information on what are the practices available in different countries, and those are all information which are shared through the library source over there. Not through books over there, documents, standards, and codes of practices. So they're also now being shared in a very large way. And what is good is a lot of interesting integration, coordination, and also, what can I say, integrated holistic approach is happening. Convergence approach is happening now. Increasing is happening. The mechanical engineers talking about to the civil engineers, electronic engineers, automobile engineers, all are talking to each other, because all their products are going to have its impact on the built environment. The idea is to have a sustainable green built environment, how that can happen. And we have put 2070, we have 45 years more, India, to achieve that net zero carbon. I hope you know that. We have already given a commitment. Net zero carbon, India is 2070. China, Saudi Arabia, Vietnam is 2060. All 38 developed countries by 2050. So the race is already going on. We could all get prepared to deal with that. And on that note, on a promising note, I want to say thank you very much for the time given. I think I've taken much more than the 15 minutes time. That's okay, let the minister come. But if there are any questions, or I'll be happy, it'll be good. That's the best way to participate. Let's get a feel of, I'll be very happy to take as many questions, or what do you think, what all I talk is relevant? Or has it all gone from one ear to the other ear, or gone above the head, or is something very relevant to your day-to-day life? You can ask questions that I'll answer. Maybe that clarification will give you some more time to give some more information. Can I request anybody to raise questions? You want to raise questions? Come, sir. Come to the front, sir. No. Come, let him come. Come. And ask many questions as possible. Please. That's a good international conference, means participation, interaction. Please also. My name is Gracious. Gracious in Trivandrum. Okay, in Trivandrum. Sir, today's economy is ultimately nature-destructive economy. Yes. Any development we can connect it to nature destruction. Final end point is nature destruction. We have to go to nature-centered, green-centered economy. Absolutely. Without that, how we can reduce global warming? You told about electrical vehicles. For production of, in India, 80% electricity is from coal. Correct. There, carbon is emitting. Yes. For a vehicle, making an electric vehicle, lot of heavy metals. Yes. For that, excavation is doing some other place. Minerals are required. Yeah. So ultimately, this is not sustainable development. It is not. I agree. Therefore, sustainable development is. I have an answer. Sir, please, I am stopping. No, I have an answer. Now it is only a theory. It is theory. Okay, thank you. No, it is not a theory. No, you stand there. You raise the question, I'll give an answer. You hear that. You should stop producing like worms. We are just about 200 crores of population in 1900. We became 600 crores by 2000. From 200 crores we became to 600 crores by, in 100 years, we added about how much population? About 400 crores population. We are already in less than 20 years after 2000, by 2025, we are about 850 crores population. Even population increases over there, if you have solutions to everything, provided we also have been done in line with the nature. Nature does not want us to go the way we are growing over there. So you have additional about, so today India, world, India alone for 100 crores to 145 crores, you require additional 45 crores of people, new houses to be done, new schools to be done, new housing centers to be done, job centers to be done, shopping complex to be done, all that will require a lot of construction. If you require construction, it will always come as against environment.
it will have its impact. So the idea is to see how you will do development which is not destructive to the environment, but in line with the environment, so that do the least amount of damage to the environment and nature, at the same time produce the results which are environment friendly, ecologically appropriate, energy saving, and using materials in a large way. So that's a big challenge. That's why we are all discussing the topic over there. You cannot stop that, because that is the requirement. You are keeping on hearing every day, in every election, in the municipal election, assembly election, parliament election, BR election is going on. What are the types of things being discussed over there? What, I will give you this, I will give you this, I will give you this, all your problems, housing will be solved, water will be solved, roads will be solved, everything will be solved, I will give you jobs, I will create so much factories, etc., etc. So my point is, these are all the requirements of a, and let me tell you one, I am glad you raised this question. That is why all developed countries, the population, as I told you, when we were 600, developed countries had a population of 120 crores in 2000. And by 2050, all the developing countries, population is coming down. No children being born. Their population is going to come down to 110 crores. Their development is over. No new housing required, no new jobs to be created. Their economy is very strong. They don't require that. Whereas developing countries from 490 crores, it's going to increase to 820 crores. India itself is one among them. 100 to 145 crores already become like that. So my point is, developing countries are the big problem of population explosion happening. Development needs are there. The requirements of housing, you just heard 2 days back, the extreme poverty reduction, you give better housing and so many water, sanitation, if you give that, all the issues or problem of backwardness over. So all that becomes an important component there. So the answer lies in trying to contain population, which is what China did, one-child policy. And they have already had good result over there, no more than one child. Anybody, nobody can have. 1970 they started. The result of that they are having is already now India is crossing that particular one than China. We overtaken that. Not a great pride moment. So, but population control is a very major one. And once population is already there, use the resources in an optimal way. Optimal way, economic way, efficient way. Okay, by which you don't overuse those natural elements in a large way and use more and more alternative options which are there. So solution is lying in alternative options which are sustainable. Okay, you can't get away. So even if electric vehicle comes as a solution to petrol and diesel, but you have to also see the type of problem of the electric storage through lithium, sodium, and other batteries, which will have its own problem coming. And then the charging point for that should not be the grid energy again, which is coming through the same energy source, but through alternate energy. Okay? The Honorable Minister has come. I'm glad. Thank you. Namaskaram. സാറിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു. Q&A സെഷനിലായിരുന്നു. Anyway, it's very good to have the Honorable Minister to join us. You'll hear him what all things the state is doing in a big way on sustainable development way, in a large way. I close my presentation. If anybody want to interact, I'll be very happy to interact like what I did with this one Q&A. Okay? Thank you very much. Chairman, with your permission, I stop now. Since the Honorable Minister has arrived, I'll request Balagopal to formally welcome our Minister. നമ്മുടെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ശ്രീ അനിൽ സാബ് എസ് കം, അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു. കാരണം ഒരു സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയാം, സ്വാർത്ഥതയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയും അല്ലാതെയും വിൽക്കുവാനും അവരെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും മനസ്സുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ലൈബ്രറിയുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം ഓരോ വീടും ഒരു പണിശാല എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയം
ലൈബ്രറികൾ കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വേണം. കാരണം നമ്മുടെ അനിൽ മന്ത്രിയെ പോലെ ആൾക്കാർ വേണം നമ്മുടെ തലപ്പത്ത്, നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളായിരിക്കണം. കാരണം പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരൻറ്റ് ബോഡിയായ കേഡസിന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും അങ്ങനെ വിളിച്ചു തരും. പക്ഷേ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ തുണിസഞ്ചി നമ്മുടെ സപ്ലൈക്കോ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കിറ്റ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ അവർ തയ്ച്ച്, കാരണം വാല്യൂ അഡീഷൻ അവർ തയ്ച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓണക്കിറ്റിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന സഞ്ചിക്കകത്താക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ മന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം വിളിച്ച് തന്നെ തരുന്ന ഓർഡർ തരുന്നത്. പക്ഷേ ഓർഡർ വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ്, എങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഓണക്കാലത്തൊരു വരുമാന മാർഗമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭകരെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തലോടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഡിങ് സെഷൻ. സാർ, ഈ സെഷൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ 22 സ്റ്റേറ്റിലെയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള 7 പേര്, അതിൽ 3 പേര് ഇൻ പേഴ്സൺ, 4 പേര് ഓൺലൈനായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളെ റീപൊസിഷൻ ചെയ്യുക, അതുമാത്രമല്ല ലൈബ്രറികളെ കുറച്ചുകൂടെ നവീകരിക്കുക. എല്ലാത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രന്ഥശാലകളും നോളജ് സെൻറ്റേഴ്സായി മാറുക, അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുക. വെറും പുസ്തക വായനയും പേപ്പർ വായനയും മാത്രമല്ല, ആ ഓരോ ലൈബ്രറികൾ കൂടി വിവിധ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ, ആ പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ആ പ്രദേശത്തെ എൻവയൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആ പ്രദേശത്തെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈബ്രറി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ലക്ഷ്യം. അതാണ് അമേരിക്കയിലും UK യിലും ജപ്പാനിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ഈവൻ ഇൻ ചൈന അവർ സാവാസ് പ്രൈസിങ് അബൌട്ട് ചൈന. അപ്പം ചൈനയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ്, കൂടുതലും മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ്. കാരണം അവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് VR കൃഷ്ണയുടെ ഒരു വാക്ക് കടമെടുത്താൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, യു വിൽ സീ ഗാന്ധിജി ഇൻ ചൈന. ചൈനയിൽ ഗാന്ധിജിയെ കാണാമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ നമ്മുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, യു വിൽ സീ ഗാന്ധിജി ഇൻ ചൈന. ചൈനയിൽ നമ്മുടെ മാവേസെത്തും അവിടെ ഗാന്ധിയനാദർശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഓരോ വീടും ഒരു പണിശാല എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കി. ചൈന ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്നു. അവരുടെ എക്കോണമി ഏറ്റവും വലിയ എക്കോണമിയായി മാറി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അതിനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതും, മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ്. അപ്പോൾ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ IT എനേബിൾഡ് സർവീസസ് കൂടെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേദി ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധാനമായി നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ, നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലകൾ മാറണം. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലകൾ പുസ്തകം വായിക്കാനും പേപ്പർ വായിക്കാനും വരുന്നില്ല, ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നില്ല. അവരെ കൂടെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇരുട്ടിനെ പഴിക്കാതെ നാം ഒരു കൈത്തിരി കത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സസൈസാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്നത് സാർ. അപ്പോൾ അതിനങ്ങ് വരണം ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ ടൈമാണ്, ഇലക്ഷൻ ടൈമുകൊണ്ട് പാർട്ടി മണ്ഡലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പറയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നു. എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം വരാതെ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തലോടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ട, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നെടുംതൂണാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സുരേഷ് സാറ് നിങ്ങൾ കേട്ടു, ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വക്താവാണ് അദ്ദേഹം. സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെയും ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ വക്താവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഔപചാരികതയിൽ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ SUVIN വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവേണൻസ് CSE. ഇപ്പോൾ എല്ലാം CSE എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? എല്ലാവരും തുടങ്ങണം. ഇവിടുത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ CSEയുടെ രൂപാന്തരമാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ. നമ്മുടെ ലൈബ്രറികൾ CSE വഴി പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. എപ്പോഴും നമുക്ക് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ കൈനീട്ടാൻ പറ്റില്ല, കൈനീട്ടരുത്. നമുക്ക് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിങ് ആകണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ഇന്നത്തെ CSE ഗവേണൻസ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ IT മിനിസ്ട്രി നടത്തിവരുന്നത്. അവർക്ക് 8 ലക്ഷം അല്ല സാർ, 8 ലക്ഷം CSE സെൻ്ററാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്കൊരു ചെറിയ വരുമാനം കൂടാണ്.
അവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സർവീസും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്, ഓൾ ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് മിസ്റ്റർ സുവിൻ. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയ ഇതെല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാർ. ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാ ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോയി, പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ടവർ പോയി, എല്ലാവരും കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുക, അങ്ങ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുക. അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കുറച്ച് പേർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും കൂടി അദ്ദേഹം അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വേദിയിൽ നമുക്കേവർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ശ്രീ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാമായ ശ്രീ N ബാലഗോപാൽ, വേദിയിലുള്ള ശ്രീ ഡോക്ടർ V സുരേഷ്, അതുപോലെ CSCയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ശ്രീവിത് വിജയൻ, വേദിയിലുള്ള ശ്രീ ക്യാപ്റ്റൻ രാജീവ് നായർ, രാജ്കുമാർ, ശ്രീ പ്രഭാകരൻ നായർ, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹിതരെ, ശ്രീ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള നിരവധി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിരവധി പൊതുപരിപാടികളുടെയും വേദിയായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ്. വായനയിലൂടെ എന്തിനേയും കീഴടക്കാം എന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യം, ആ ഉത്തരവാദിത്വം, ആ മുദ്രാവാക്യം പല മേഖലകളിലും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ ചർച്ചാവേദികളിൽ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ, പുതിയ തലമുറയിൽ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത നാളിൽ നഗരങ്ങളിലെ പ്രധാന തെരുവുകളിൽ അവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ നമ്മുടെ NREG വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലാണ് എൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ആ NREG വർക്കേഴ്സായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കായ സ്ത്രീ സമൂഹത്തോട് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കാനും അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വായന ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വായന കുറയുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും വായനയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല ഇടപെടലുകളാണ് PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ബാലഗോപാലിൻ്റെ മുൻകൈയിൽ നടക്കുന്നത്. അത് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാർന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പല വിഷയങ്ങളിലും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും മാതൃക ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല മേഖലകളിലും കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ശ്രീ PN പണിക്കരെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ആ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ആ നേതൃത്വം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച അവരുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം, ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം, അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന വിപുലമായ തോതിലുള്ള വായനാ പരിപാടികൾ, അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത്
പുലർത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള സ്വാധീനം അതുതന്നെയാണ് കേരളം മറ്റ് നാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചത്. നമുക്കുണ്ടായി വന്ന നമുക്ക് ഒരു പഴയ പൂർവ്വകാലം നമുക്കാർക്കും മറന്നു പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, വളരെ അടുത്തല്ലേ. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ഇരുണ്ട കാലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത നാടായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത നാടെന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൈവരിച്ചില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ചിലർ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അങ്ങനൊന്നും കൈവരിച്ചില്ല എന്ന് വ്യഗ്രതയോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അതാണ് പ്രധാനമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. അവിടെയാണ് അത് കൈവരിക്കാൻ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത്. കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചു. കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചത് എങ്ങനെ? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നിരക്ഷരനുണ്ടെങ്കിൽ അതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ മോഡൽ? സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കാൻ കേരളം എടുത്ത എഫർട്ട്, കേരളത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക്, അതിലൂടെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ സാക്ഷരത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അതല്ലേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതല്ലേ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടേണ്ടത്. അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ നടത്തിയ പരിശ്രമം, ഞാനതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല. അതിലൊരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കത് നന്നായിട്ടറിയാം. 64,006 കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അതിലൊരു 6,000-ഓളം പേർക്ക് റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന, സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട മഞ്ഞ നിറ കാർഡ് 35 കിലോ ധാന്യം കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള ആ കുടുംബങ്ങൾ, അതിലേറ്റവും ആദ്യം അർഹതയുള്ളവരാണ് 6,000-ഓളം പേർക്ക് കാർഡേ ഇല്ലാത്തത്. 6,000-ഓളം പേർക്ക് കാർഡ് പോലുമില്ല, വോട്ടർ ID കാർഡില്ല, വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ. അത്ര ദുരിതപൂർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പച്ചവാക്കിൽ പറയാം, മൃഗതുല്യമായി മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിച്ച ആളുകളും അതിനകത്തുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ കൈപിടിച്ച് അവരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പരിശോധിച്ച് ആ ക്ലേശഘടകങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അത് സമ്പൂർണമായും സാക്ഷരത കൈവരിച്ചതുപോലെ സമ്പൂർണമായും അതിദരിദ്രാവസ്ഥ മാറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ. അതിദരിദ്രർ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത ആളുകളുണ്ടായേക്കാം. ചില TV ചാനൽ ചർച്ചകളിലെല്ലാം ചിലരെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അത് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി ഉന്നതികളിൽ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റേഷൻ കാർഡില്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് ചർച്ചയിൽ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നേരിട്ട് പോയി പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അർഹതയുള്ള, പൂർണ്ണമായും അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്താൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചിത്രം എന്താ? രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതൊന്നും എത്തുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ എടുത്താൽ, ഒരു റേഷൻ കാർഡ് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ അത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം? എത്ര കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ഒരു അർഹതയുള്ള ഒരാളിന് കാർഡ് ലഭ്യമാകാൻ? പ്രൈമറി ആയിട്ട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, എന്നാലേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. റെസിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളെന്ത് ചെയ്യും? വീടില്ലാത്ത ഒരാളെന്ത് ചെയ്യും? പെരുവഴി കഴിയുന്ന ആളെന്ത് ചെയ്യും?
അവനല്ലേ ആദ്യം അർഹതയുള്ള ആൾ. അവന് കിട്ടില്ലല്ലോ. അവനെങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഈ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ രേഖകളും ഒഴിവാക്കി ആധാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയതോടുകൂടിയാണ് വീടെന്ന കോളത്തിൽ 0 എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് വ്യാപകമായി റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഫലമായി 6 ലക്ഷം പേർക്ക് കൊടുത്തു. ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിഷയം മാറിപ്പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സാക്ഷരത കൈവരിക്കാൻ, വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്ക്, അവരുടെ എല്ലാം അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹമാണെങ്കിലും വഹിച്ച പങ്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. ഇന്ന് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർച്ചയായി പുതിയ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ രീതിയിൽ ഇന്ന് വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഏറ്റവും ഔന്നത്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴയ സങ്കല്പത്തിൽ, പഴയ രീതിക്കനുസരിച്ച് വായനാശീലം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരിലും കഴിയില്ല. കുറച്ച് പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി സ്വായത്തമാക്കി അതിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വേണ്ടി വരും. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ CSC, ഇപ്പോൾ റേഷൻ കട, പഴയ സങ്കല്പം എന്താ? നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം 100% കേരളത്തിൽ റേഷൻ സംവിധാനം പോപ്പുലേഷനെ കവർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. എങ്കിലും ആ സങ്കല്പത്തിൽ ആ രീതിയിൽ പോയാൽ മതിയോ? അങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. പണ്ട് ഞാൻ സഞ്ജീവമായി റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് അരി, ഗോതമ്പ്, പഞ്ചസാര, മണ്ണെണ്ണ. ഈ 4 ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കടയിൽ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് തുണി വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, കപ്പ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ ഷോപ്പിൽ. ഇന്ന് അതെല്ലാം ആയ ഒരു ഷോപ്പായിരുന്നാൽ മതിയോ? കുറച്ചാളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷേ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു കുടൂസ് മുറിയിൽ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് അരി എടുത്തു കൊടുത്താൽ വാങ്ങുന്നവരാണോ ഇന്ന് മലയാളി? മണ്ണെണ്ണയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അരി ചാക്ക്, ആ അരിച്ചാക്കിൽ നിന്ന് അരി അളന്നു കൊടുത്താൽ വാങ്ങിക്കുമോ? അപ്പം കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടായേ മതിയാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മുന്നേ സ്മാർട്ടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ അംഗനവാടിയാണ് ഇന്നത്തെ അംഗനവാടി. നമ്മുടെ അംഗനവാടി ബാലവാടിയായിരുന്ന, പഴയ തലമുറയ്ക്കറിയാം, ബാലവാടിയായിരുന്ന അംഗനവാടിയായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് 1-ാം തരം സ്മാർട്ട് അംഗനവാടികൾ, പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ പോയി കണ്ടാൽ ഇത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളാണോ എന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതമുണ്ടാകുന്ന, അതിശയമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഭരണകൂടാരം പദ്ധതി കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയില്ലേ? എത്ര ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര സ്മാർട്ടായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പഠിക്കുന്നതല്ല, പരിചയപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ റേഷൻ സംവിധാനത്തെയും സ്മാർട്ടാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. അതാണ് K-സ്റ്റോർ. ഇപ്പോൾ CSCയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. കേരളത്തിലെ റേഷൻ സംവിധാനം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ചും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന, എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന, എല്ലാ സർവീസും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത്. അതാണ് K-സ്റ്റോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് CSC. ആ CSC സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന 2000-ത്തിലധികം റേഷൻ ഷോപ്പുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളടക്കം, സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളടക്കം, കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളടക്കം, അതോടൊപ്പം സപ്ലൈകോ പോലുള്ള വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളടക്കം ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 മാസം കൊണ്ട് 37 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ് അവിടെ നടന്നു. 37 കോടിയുടെ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും, ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് 20 രൂപ വില നിശ്ചയിച്ചാണ് അവർ കമ്പനികൾ സപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? അത് പാടില്ല. കുപ്പിവെള്ളത്തിന് പാലിനേക്കാൾ വില പാടില്ല. കുപ്പിവെള്ളത്തിൻ്റെ വില കുറച്ചൊരു 14-15 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആകണം. ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചോ പറഞ്ഞത്.
അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വില നിശ്ചയിച്ച് 14 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവർ നേരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് കമ്പനികളുടെ വില നിശ്ചയിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന ഉത്തരവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം? ഗവൺമെൻറ്, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ആരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം? ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണോ കമ്പനികളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണോ? അങ്ങനെയാണ് ജലസേചന വകുപ്പുമായി സംസാരിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പ് കുടിവെള്ളം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അവർ കുടിവെള്ളം മാർക്കറ്റ് ഇറക്കി റേഷൻ കടയിലൂടെ 10 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 1 ലിറ്റർ വെള്ളം 20 രൂപയ്ക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് 10 രൂപയ്ക്ക് ശുദ്ധജലം റേഷൻ കടകളിലൂടെ വിതരണം നടക്കുകയാണ് വിപുലമായ തോതിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ. അതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, അതാണ് മാർക്കറ്റിലെ ഇടപെടൽ. 8 രൂപയ്ക്ക് കുപ്പിവെള്ളം കടക്കാരന് കൊടുക്കും, 2 രൂപ അവന് കമ്മീഷൻ, 10 രൂപയ്ക്ക് പബ്ലിക്കിന് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ്. ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ പല മേഖലകളിലെ ഇടപെടലുകൾ രാജ്യത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല. PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നമുക്കാവുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടുന്നത്, ബാലഗോപാൽ സാറിനറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്കിടയിലാണ് ജനപക്ഷ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള സമ്പന്നർക്കിടയിലൂടെയാണ് ഈ ചെറുകിട സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ, അത് വിൽപ്പനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെല്ലാം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് ചിലപ്പോൾ ചില നമ്മൾ പറയില്ലേ, പച്ചക്കറി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി വാങ്ങി നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ചിലപ്പം പുഴു ചിലപ്പം കണ്ടേക്കും. എന്നാൽ വലിയ കമ്പനികളുടെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറി മുറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു കേടും കാണില്ല. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലോ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലോ 4 മാസം ഇരുന്നാലും കേടാകില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 4 മാസം മേശപ്പുറത്തിരുന്നാലും അതിനൊരു കേടും സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത മുറ്റത്തുനിന്ന് പറിക്കുന്ന ഒരു പാടവർഗം അല്ലെ പച്ചക്കറി ഒരു 2-ാം ദിവസം അഴുകി തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പൊതു സംരംഭങ്ങൾ, പൊതുമേഖലകൾ, പൊതുപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അവിടെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും വായനയുടെ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണെങ്കിലും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ വലിയ മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവരുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർജിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വളരെ സാഹസികമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഏത് യോഗം നടത്തിയാലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതല്ല വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. ഏത് ചെറിയ പ്രോഗ്രാമായാലും വലിയ പ്രോഗ്രാമായാലും അതിനെയെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വികാരം നമ്മൾ ജനകീയമായ സംരക്ഷണമാണ് ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൈകോർക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ, ഇത്തരം ചിന്തകൾ, ഇത്തരം സെമിനാറുകൾ, ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ 2 ദിവസമായി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനമാണ്. PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഏത് പരിപാടിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാം സമയം കണ്ടെത്തി എത്തുന്നത് ആ പരിഗണനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അത് കൂടുതൽ ശോഭയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം ആശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Vice President
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മന്ത്രി ശ്രീ ജി അനിൽ സർ, other respected dignitaries on the dais, distinguished guests, and dear participants. Okay, you can continue. No, please, please. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. പറയൂ. Swarnaprabha Singh, Dr. Panchukava, Karel Sukumaran, Sindhu S. Kumar, C. Sukumaran, S. Amir Jan, S. Amir Jan, It is indeed a great honor to be here today at this international conference, Libraries Empowering Communities, a Global Perspective. I extend my heartfelt greetings to all who have gathered representing various corners of our nation and beyond. At the outset, I would like to recall with gratitude the inspiring inaugural address delivered yesterday by our Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan sir, and the special message shared by our Honorable Vice President of India. Their words have set the perfect tone for the event, reaffirming our shared vision of knowledge as a catalyst for social transformation. As we speak about libraries and their evolving role in empowering communities, it is only fitting to remember the great visionary Sri P.N. Panicker, the father of library and literacy movement for Kerala. His tireless efforts gave birth to reading culture that became the foundation for Kerala educational and social progress. The Panicker Foundation continue uphold his legacy, working relentlessly to promote literacy, digital inclusion, and access to information for all. ഞാൻ നമ്മുടെ GR അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും പോകാനുള്ള തിടുക്കത്തിലാണെന്ന് പറയാം. ഈ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പീരീഡിൽ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം. ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ബുക്ക് തുറന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ബുക്ക് വായിക്കാനും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സമയമില്ല. അവരുടെ സമയത്ത് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തോ ഏറ്റവും ആക്സസിബിളായിട്ട് അവർ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ബുക്സ് എല്ലാവരും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈബ്രറീസ് ആർ നോ ലോങ്കർ കൺഫൈൻഡ് ടു ഫിസിക്കൽ വാൾസ്. ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ മോട്ടോ അതാണ്, എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.
GR അനിൽ സാറിൻ്റെ കെ സ്റ്റോർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ. സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് റേഷൻ കടകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ, അരി, പഞ്ചസാര മുതലായ സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇന്ന് കെ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ റേഷൻ സ്റ്റോർ, ന്യൂ ജനറേഷൻ റേഷൻ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മുന്തിയ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പാസ്പോർട്ടോ പാൻ കാർഡോ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹെൽത്തും സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ട്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ സാധിക്കും. ഇതാണ് കെ സ്റ്റോർ. അരിയും പഞ്ചസാരയും മാത്രം നൽകിയിരുന്ന പഴയ റേഷൻ കടകളല്ല ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കെ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കെ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി പ്രൊജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സോ മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കെ സ്റ്റോർ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതാണ് കെ സ്റ്റോർ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കെ സ്റ്റോറിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, 1-2 പ്രോഡക്ട്സ് കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് മിൽമയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കെ സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങാം. ഒരു ഗ്യാസ്, ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്യാസ് ബുക്കിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. 10 രൂപയ്ക്ക് കുടിവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുകൂടാതെ CSE ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും കെ സ്റ്റോറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. CSE ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ സർവീസുകളും, പ്രധാനമായും പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ് പോലെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ID ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുകൂടാതെ മറ്റ് സിറ്റിസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ CSE കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ വേർഷനാണ് CSE സെൻറ്റർ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും 100%ഇല്ല, 90% സേവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് CSE കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉപകരിക്കാവുന്നതാണ്. For more about CSE governance and all, our distinguished MD has already explained in the afternoon session. I believe that everyone noted down of what we are, what is CSE. CSE is an SPV under the Ministry of Electronics and IT. Digital India Mission project-ന്റെ അണ്ടറിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് CSEയുടെയും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ മിഷൻ്റെയും ലക്ഷ്യം. പുതിയതായി ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സ്, ഒരു പദ്ധതിയിൽ പോലും ഒരു പൗരന് പോലും ആക്സസ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള CSE കേന്ദ്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ സേവനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് IT CSE ഗവേണൻസ് തുടങ്ങിയത്. Again, I am not taking much time. It is time to conclude the session. So I am mentioning few of our VLEs attended here. They left already because their flight was at 5 o'clock or 5:30, I think, because of the delay of the session. Majority of them left. I conclude my session with thanks to all the distinguished guests and partners gathered here, actively attended all the sessions and even discussion. And as we move ahead, collaborations between organizations like Panicker Foundation and CSE governance will play vital role in achieving inclusive knowledge access and transforming libraries into gateways of digital empowerment. Once again, I thank organizers for this wonderful initiative and for inviting CSE to be part of global dialogue. Together, let us empower communities through knowledge, technology, and collaboration. Thank you, and my best wishes to Balagopal sir and Panicker Foundation for the future. വായിച്ചു വളരുക എന്നുള്ള ആ സ്ലോഗൻ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം. എല്ലാവരിലും വായനയുടെ ശീലം വളരട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷന് എൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ബാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനുള്ളവർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? രാഘവൻ മാസ്റ്റർ, കാസർഗോഡ്. ടി തമ്പാൻ, കാസർഗോഡ്. പ്രസാദ് ബി വി. ട്രെയിനിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ധൃതി വേണ്ടി വന്നത്. ചന്ദ്രശേഖരൻ അല്ലേ? അടുത്താരാ? മാലതി. പി എസ് നാരായണൻ, പാലക്കാട്. അടുത്തത് നാരായണൻ. ഇ വി കോമളം, പാലക്കാട്. രാജൻ. നിങ്ങൾ പോയ അടുത്ത ആൾ വരട്ടെ. കോമളം. രാജൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. രാജന് പ്ലീസ് കോപ്പി കൊടുക്കണം. ഗുഡ്. കോമളൻ. അഷ്റഫ് കെ പി. അഷ്റഫ് അല്ല, മലപ്പുറം. ഫോട്ടോ വരിക. Sir, you are there on the dais for me. Come and stand me. വരിക. അഷ്റഫിന് ഫോട്ടോ കൊടുത്തോ? ഓക്കെ. വിജന ടി കെ, കണ്ണൂർ മഹാത്മാ മന്ദിരം ലൈബ്രറി. വിജന. ആരെങ്കിലും ഒഴിവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കോ. സൊസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ അപ്രൂവലാക്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ മലപ്പുറത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്ററുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനും വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം. സാറിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അഷ്റഫ്. ഇത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ 2 ദിവസത്തെ അന്തർദേശീയ സമ്മേളനം ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലമാക്കിയ നമ്മുടെ വിജയകുമാർ സാറിനെ ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്ത് ആദരിക്കണം. നമ്മൾ കൊടുക്കും. താങ്ക് യു. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇത്രയും നല്ല തിളക്കം നൽകിയതിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഔദ്യോഗിക നന്ദി പ്രകടനത്തിനായി ശ്രീ പ്രഭാകരൻ നായരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മാന്യ വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 80ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷനെയും അതിൻ്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ബാലഗോപാലിനെയും ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. 2 ദിവസമായി നടന്നു വരുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ അവസാനം നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ GR അനിൽ വരെയുള്ള മന്ത്രിമാരും ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കലാരംഗത്തുമുള്ള വിവിധ വ്യക്തികൾ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് സമർത്ഥമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പല സെഷനുകളും ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂർ മുതൽ പാറശാല വരെയുള്ള ഗ്രന്ഥശാലകളിലെ മഹതികളുമായ പ്രതിനിധികളാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഉള്ള സമർത്ഥമായ നേതൃത്വമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സെമിനാർ വളരെ സമ്പുഷ്ടമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദ്യമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം. ഇവിടെ അവസാനത്തെ സെഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ വിജയകുമാർ KP കോൺഫറൻസ് ഡയറക്ടറെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ശ്രീ N ബാലഗോപാൽ, അദ്ദേഹം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ന് നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നണി പടയാളിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ N ബാലഗോപാലിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ മുൻ ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ, സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു, ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ ഒരു നേതാവുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രായത്തിലും 18 വയസ്സിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കോടുകൂടി 15 മിനിറ്റ് നമ്മളെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഹഡ്കോയുടെ മുൻ CEO ഡോക്ടർ സുരേഷ്, CMD, മുൻ CMD ഡോക്ടർ സുരേഷ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് അതിയായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ സുവിത വിജയൻ, CSE ഗവർണൻസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്, സുവിത് വിജയന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ രാജീവ് നായർ, അദ്ദേഹം പ്രസംഗമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മെ പ്രചോദനം ചെയ്യിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രാജീവ് നായർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.